Kakanfò kẹ́ẹ̀dógún tilẹ̀ Yorùbá lógún ọ̀fẹ́ o. Àwọn ni Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams. A kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe lórí ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá gbè yín, àní wá yín tì, àgbà yín á dalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe é, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn tó láyé àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá máa bá yín ṣe. A kí yín ẹ kú jẹ́, ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe. A kí yín bàbá wípé ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Bàbá ọmọ ní gbọmọ, ìrùkẹ̀rẹ̀ ní gbọmọ. A dúpẹ́ torí pé ẹ má bínú sí mi pé mo pòwe mi ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ níwájú yín àti yín gbogbo bàbá mi. Bàbá àfojú di yín o. Torí arọ́bàfín lọ bá ń pa àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ láti rí yín pé a kí yín, a ṣègbà ní ayíkó òtún ayíkó òsì. Bàbá ájú yín ṣe o, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun sà. A kí gbogbo àwọn àgbààgbà pàápàá bàbá wa Pa Alex Olúwọlé Àjàlá, he is an elder statesman tí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n wà láàrin wa. A kí bàbá ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Mo wá lọ sọ́dọ̀ secretary general, lọ sọ́dọ̀ professor wa tí wọ́n jẹ́ bàbá fún wa nílẹ̀ kejì. Orí ìpínlẹ̀ ni mo wà, Professor Rahim. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ẹ̀gùn lẹ́mìí fún wa. Bákan náà ni mo lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà pàápàá bàbá wa secretary general ẹgbẹ́ yìí tí wọ́n ń jẹ́ kí wọ́n bá wa tu ọkọ̀ YOB tí wọ́n jẹ́ ká ṣubú ara káàbí ṣubú ẹ̀mí. Wọ́n ní ọmọ ọba Adémilúyì, bàbá ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Àti gbogbo àgbààgbà ẹgbẹ́ yìí pátápátá ni mo wà lórí ìpínlẹ̀ tí mo júbà yín mo ní ẹ kú iṣẹ́ o, a máa ju yín ṣe o. Àti gbogbo ẹ̀yin tá a fìwé pè tẹ wá sáàrin wa pàápàá àwọn panelist wa gbogbo ní pátápátá láti bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá wa Pa Alex Àjàlá títí tó fi dórí Dr. Ọlátúnjí Professor Dr. Ọlátúnjí tó fi dórí ìyá wa ìyáàfin Bukky Táíwò, àwọn panelist wa a kí yín pé ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Gbogbo alápapọ̀ ká wà ń bíbá yìí gbogbo yín ni mo kí lọ́lọ́pọ̀ ìjọkan lórí àdìsí adé orúkọ mi. Mojúbà àkọ́dá, mojúbà àṣẹ̀dá, mojúbà gbogbo ọmọdé, mojúbà àgbà ajúwìṣe lónìí. Èní yìí ọjọ́ tó yàtọ̀ pátágbà ni conference ni à ń ṣe lónìí. Bá a ṣe máa ń ṣe é nìyẹn nínú Yorùbá One Point láti sọ̀rọ̀ nípa ibi tí a bọ́rọ̀ wá dé, níbo là ń bá lọ, níbo ni a ti bá dé, kí ni nǹkan tó ta nílò láti ṣe. Gbogbo àwa tá a wà ń bí báyìí ọmọ ìyá kan náà ni wá. Gbogbo ẹgbẹ́ tó wù kó wà níbí ọmọ ìyá kan náà ni wá. Kò sí Yorùbá One Point lọ́tọ̀, kò sí ìlànà lọ́tọ̀ nítorí pé ọmọ ìyá kan náà ni wá. Kò sí Yorùbá nation lọ́tọ̀, ìkan ṣoṣo náà ni wá. Right kan náà ni gbogbo wa jọ ní níbí ìlọ́sàn yìí. Nítorí náà a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá. So ẹ jọ̀ọ́ a máa mute everybody, kò gbọ́dọ̀ sárùkù. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ nawọ́ yín sókè, a máa rí yín. Àádẹ́ fún yín láyè láti sọ̀rọ̀. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Àwọn tó láyé á bá wa ṣe. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin crew member, ẹ̀yin ọ̀gá mi tẹ́ ní èmi lẹ fẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo kúnlẹ̀ fún gbogbo yín. Lákọ̀ọ́kọ́ a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìwúre ìbẹ̀rẹ̀ láti ẹnu ìkan lára àwọn bàbá wa, àwọn aṣíwájú YOB yìí. Àwọn ni bàbá wa ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí Ọ̀gbẹ́ni Gbádébọ̀ Adékọ̀yà. Àwọn ni wọ́n máa fún wa ní ìwúre bẹ̀rẹ̀ ní ṣókí. Over to you, sir. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé Relúwà Àbíkẹ́ Adé. Wọ́n máa rí yín bá ọ, ẹ kú atótónu. Lógun ọ̀fẹ́ ọ, mo kí yín ọ, gbogbo àgbáyọ̀bì àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí. Mo ṣe ìbà Olúwa Elédùmarè, ọba àjọkẹ́ ayé, àṣàkẹ́ ọ̀run, ọba tẹ́ kárí ayé. Mo ṣe ìbà kọ́dá, ìbà àṣẹ̀dá, ìbà àwọn tó nílé ayé, ìbà orígun mẹ́rin ayé, ìbà àwọn ẹlẹ́yẹ, ìbà ẹ̀yin àgbà tí kò ń jẹ́ kẹ́rù bọ ọmọdé títí ọjọ́ alẹ́. A wá fi àsìkò yìí pé gbogbo alálẹ̀, irúnmalẹ̀, òrìṣà ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, wọ́n jẹ́ ká gbọ́ra ayé lẹ́ni o. Akéèké òrìṣà ọkọ, òrìṣà òkè, òrìṣà gúlútù, ìmàlẹ̀,
láàlú ògiri òkò Ọ̀rúnmìlà Ajagunmalè ọ̀sẹ̀ ìtura ẹ jẹ́ ká gbọ́ra ayé lónìí o ìrìkì ṣe gbígbóná bẹ́ẹ̀ ni kúnà kalẹ̀ àríyá tù yín o oyin ni mo kí o ẹ̀jẹ̀ nírẹ̀ kòkò lágbàlá ara yín àtútù bí omi àfòwúrọ̀ kún oníṣẹ́ ọwọ́ àtàkàdé àgàn afọwọ́sowọ́sùn àfipọ̀ ọmọ lára ọkọ̀ ọba kò ní ṣẹ́yìn lẹ́sẹ̀ o oníṣẹ́ ọwọ́ ẹ máa rí ṣe o gbogbo àwọn ọmọ ìjọ sí ẹni nídàkúkọ ilẹ̀ káàárọ̀ jire ìyá àti bàbá tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ ayé yín wọn kò ní mọ̀ gbẹ̀yìn ayé yín o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ kò ní mọ̀ kú ọkọ o ẹ kò ní mọ̀ kú aya o ẹ ò ní mọ̀ kú ọmọ yín o ẹnikẹ́ni kò ní pàṣẹ yín ṣe o onídàáyẹ sì kú sóko wájẹ àṣẹ o àwa fi àsìkò yìí súre fún olórí wa ìkẹẹ̀dógún ààrẹ ọ̀nà kakanfò tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lóògùn ọ̀fẹ́ ògùn lọ́ba nílé arọ́ òkè là ń gbóhùn agbe òkè là ń gbóhùn àlùkò òkè lókìdẹ́rẹ́ ń fọn ọ̀hún lókèlókè láwọn agbóhùn ní bàbá ọ. Ibi gíga ẹjọ́ tá ń sọ̀rọ̀ yẹn. Mo ní ká mú ti gbogbo ènìyàn ẹ jọ̀wọ́. Ibi gíga láti máa rí yín o. Ó kó rárá sáré ara yín á lé o. Àti ìdí ara yóò máa lé o. Olúwa yóò máa ṣàgbára lọ. Gbogbo ọmọ tákàrà bá kó sípò ló ń kó wọlé. Ẹ kó wọlé lẹ́yìn ní àtúràtà láfíà o. Àtọ̀tún àtòsì lẹ́yìn lé fi ń kórè wọlé. Apá ọ̀tá kò ní kó yín kò ní ká yín o. Torí pé a kì í fi dàpà gbé, a kì í fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọwọ́ palábà wọn. Èrò olórí ẹ̀gẹ̀dẹ̀ lálà, a sì ti gbọ́wọ́ òtún pọ̀lọ́ olúwẹ̀rí. Àṣẹ o, ayọ̀ ọ̀rọ̀ mọ, ire o, wájú o. Bẹ́ẹ̀ ti wí, bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Nítorí pé itọ́ kì í balẹ̀ kó tó padà sẹ́nu. Gbogbo ìtẹ́wí lónìí àwọn tó láyé ti pàṣẹ sí. Àwọn tó lọ́run ti gbà á wọlé. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé bàbá wa ọ̀gbẹ́ni Gbádébọ̀ Adékọ̀yà, ẹ ṣeun, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Item number 2 ló kàn láti ọ̀dọ̀ bàbá wa, the Assistant Secretary General YOV, ọ̀gbẹ́ni Akọ̀gun TNT. Àwọn bá wa gbé ohun anthem Yorùbá anthem wa síta. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe wọ̀ ká kọrin yìí nítorí pé ọmọ aládé ni wá. Bàbá wa Akọ̀gun, over to you, sir. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Assistant Secretary General bàbá wa
ọ̀gbẹ́ni àpòjù TNT ẹ ṣe òdúpẹ́ ẹ jẹ́ bá wa mute everybody a fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ bàbá wa tún ààrẹ ṣe àwọn ni host wa ẹ jẹ́ bá wa mute everybody tí ọ̀rọ̀ àbágbà yín láyè láti sọ̀rọ̀ ẹ ní lè sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ eléyìí ò kì í ṣe ìpàdé kò kì í ṣe meeting conference la wà nínú ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé meeting là ń ṣe àṣe meeting this is a conference so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ní sùúrù tó bá ti kàn yín à pè yín ẹ ṣe àdúpẹ́ ètò tó kàn ní item number 3 òun náà ni brief welcome speech an introduction of YOV moderator by our Secretary General. Àti ìpè moderator wọlé ń sìn ṣùgbọ́n short speech àti introduction speech first from our Secretary General himself, Ọmọọba Adémilúyì, all the way from diaspora. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi tòótòó pé ọba lọ́la Prince Adémilúyì wọlé ẹ káàbọ̀ over to you, sir. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o màmá wa. Jẹ́ ìbà f'Elédùmarè ọba aláṣẹ o. Ìbẹ̀yìn àgbààgbà tó ń bẹ níwájú mi. Ìbà bàbá, ìbà yèyé, ìbà ẹ̀gbọ́n, ìbà àbúrò, ìbà ọmọdé, ìbà àgbà, ìbà ọkùnrin o, ìbà obìnrin. Ìbà bàbá, ìbà yèyé, ojúbà o. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, mo júbà bàbá wa, bàbá mi, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti ilẹ̀ Yorùbá pátá, Ìbà Gani Adam. Mo dúpẹ́ mo kí màmá wa Erelú Àbíkẹ́ Adé. Mo kí bàbá wa Professor Kọ́láwọlé Rahim. Mo kí bàbá wa, bàbá mi, Bàbá D. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ògbóǹtarìgì ní ètò ìkànnì YOV Yorùbá One Voice. Ẹ̀yin ògbómúléró, mo kí gbogbo wa o, mo kí gbogbo yín. Deputy Secretary General Akọ̀gun Oòduà, mo kí yín o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin akọ̀wé tí wọ́n jẹ́ Continental Secretary, mo kí gbogbo wa o. Mo kí gbogbo àwọn akọ̀wé tí wọ́n jẹ́ ti orílẹ̀-èdè káàkiri. Mo kí àwọn àgbà nínú ẹgbẹ́ ìyàwó ògbóǹtarìgì. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá òmíràn tí wọ́n lè ní aṣojú nínú àpérò wa yìí. Tí ẹ bá wá rí ẹnìkan tí bóyá ó dàbí wípé mi ò dárúkọ yín kì í ṣe àfojúdi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mi, ọmọdé ni mí. Mo kí atọ́kùn ètò wa òní, Ọmọọba Dòsùnmú. Tí ó bá tó ìgbà, màmá wa Erelú wọ́n á fi yín hàn dáadáa. Mo kí àwọn alápérò wa, bàbá mi, bàbá wa, bàbá Alex Olúwọlé Àjàlá. Mo kí yín ẹ káàbọ̀. Inú wa dùn wípé àwa náà lè jókòó ká sọ pé à ń ṣe àpérò pẹ̀lú ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ bàbá wa. Ẹ ṣeun o. Mo kí ìyá wa Omidan Bukky Taiwo tí gbogbo wa máa ń pè ní Miss Bukky. Tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ èdè Gẹ̀ẹ́sì, ó máa dàbí pé kí a máa pọ́n wọn lẹ́nu lánìí. Ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ o. Mo kí alápérò wa ọ̀mọ̀wé Simon Wọlé Ọlátúnjí. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀. Mi ní gba àkókò wa púpọ̀ rárá lénìí. Gbogbo wa la mọ̀ pé ohun tí a wá ṣe níbí, àpérò nípa ìdádúró ti orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwa, òun ni a wá ṣe níbí.
wọ́n bá ẹ̀yin àgbà máa ń sọ̀rọ̀ ẹ ní àìláṣọ lọ́rùn pàká ó tó àpérò fọmọ eriwo tó ṣe bí òwe o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà níbí, ẹ̀yin alápérò tí a mọ̀ sí panelist, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin náà ní ọmọ eriwo, ẹ̀yin ní àwòrò ṣàṣà. Nítorí ẹ̀ ni a ṣe pè wá síbí wípé ká jọ fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀, ká jọ jíròrò kìíní yìí kí a lè ní ìtẹ̀síwájú, nítorí pé àjórẹ̀yìn tí eégún ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ máa jó kò tẹ́ wa lọ́rùn. Ó ní a ṣe pè wá síbí. Mi ò wá ní gba àkókò wa púpọ̀, màá kí nǹkan kí wa náà ní wípé a káàbọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa, a káàbọ̀. Lénìí yìí àṣeyọrí ni a dẹ̀ máa ṣe. Ẹ ṣeun ní àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun o, Màmá Erelú, ó dọwọ́ yín o. So mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Secretary General Yoruba One Voice Ọmọọba Adémilúyì, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ kó wa jẹ̀pẹ́ wa níwá yín tí ẹ kú àgbẹ̀, ẹ kú àtúntò, ẹ kú àtúnṣe, ẹ kú ohun ìta, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé. Mo wá fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ olórí gbogbo wa, bàbá tó kó wa jọ síbí báyìí, nítorí pé ìlú kì í tóbi tó kó má lò lórí. A ní olórí, a ní bàbá tó fi ọ̀rọ̀ fún wa lẹ́nu, báyẹn ló pẹ́ wa lẹ́nu tá a lè fi sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. A fún wọn ní ààyè láti bá wa sọ ọ̀rọ̀ tí bàbá máa ń bọ́mọ sọ, tí inú ọmọ fi máa ń dùn, ọ̀rọ̀ tí bàbá ń bọ́mọ sọ, tí òye ẹ̀ fi máa là. Bàbá yìí gbogbo wa la mọ̀ wọ́n, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kẹ́ẹ̀ẹ́dógún tilẹ̀ Yorùbá. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá tèmi, nípa gbogbo Yorùbá, nípa gbogbo wa pátápátá, Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kẹ́ẹ̀ẹ́dógún tilẹ̀ Yorùbá. Bàbá yìí ṣiṣẹ́ takuntakun ilẹ̀ Yorùbá, máa ń bọ ìtàn tó ti ayé wọn. Àní lè tọ́jú, ẹ bá wa ní òkè everybody please. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá ní kábẹ̀rẹ̀ ti sọ nípa ìtàn bàbá ìyá àlìsọ́tọ́. Bàbá yìí jẹ́ jagunjagun, wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti grassroots. Gbogbo wa la dẹ̀ ti mú ìtàn wọn, bàbá mọ̀ kan àmọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. Dípò pẹ́ tí bàbá yìí ti jagun fún ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá yìí láti ọdún tèmi dẹ̀ ti mọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí wọ́n bá mú ìbọn tán fi sí mi ní orí. Ohun tí mo mọ bàbá yìí fún ni jagunjagun tó fẹ́ràn ìlú ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n dẹ̀ dúró lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ láti ọjọ́ kìíní títí bá ṣe ń sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ ká fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ẹ bá mi ọ̀run ní ìfẹ́ everybody, kí gbogbo wa ká sọ wípé lóògùn ọ̀fẹ́ o, ká fi gbé wọn wọlé, nítorí pé bàbá dáadáa tó mú ìdí ọmọ yìí. Ẹgbẹ́ bá mi ọ̀run ní ìfẹ́, nítorí pé bàbá wa máa gbà wá níyànjú. Ẹ jẹ́ ká kí wọn pé lóògùn ọ̀fẹ́ mo kí akọ̀wé àgbà kí akọ̀wé àgbà Yorùbá One Voice. Ẹgbẹ́ tó ń coordinate conference yìí, mo lè kí àwa Erelú Àbíkẹ́ Adé fún iṣẹ́ takuntakun náà ti ṣe lágbàtà ti dábàá pé a fẹ́ ṣe conference yìí. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sá. Mo kí ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀kú àṣeyọrí. Mo dẹ̀ kí gbogbo executive Yorùbá One Voice. Mo kí àwọn olórí Yorùbá One Voice. Wọ́n á kí àwọn panelists mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a pè. Wọ́n wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ kọ́ bèèrè lọ́wọ́ pé èlò náà máa gbà
wọ́n tó ṣiṣẹ́ yìí ó fi yé wa wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá àwọn tí ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ́ lọ́kàn gidigidi wọ́n fẹ́ bá wa ṣiṣẹ́ ní ìní and láti ọ̀tá tí ń ṣe conference yìí tí a bá máa kà ní ení méjì láti bí ọdún méjì lé kí a dá Yorùbá wọn bọ̀ sílẹ̀ eléyìí ló máa jẹ́ conference ti karùn-ún tí ẹgbẹ́ yìí ti ṣe and ó padà bá ń ṣe conference àwọn tó máa ń jẹ́ resource person wọ́n máa ń give lecture Nàìjíríà láti máa mú wọn àwa rò ó ní ọ̀tẹ̀ pé Erelu àwọn ará diaspora kìíní ìka wọn lára ju àwa tá wà Nàìjíríà lọ ẹ bá wa wá àwọn resource person àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí máa yàtọ̀ sí conference tá a máa ṣe tẹ́lẹ̀ we want panelists jẹ́ pé wọ́n lè dá wa lẹ́kọ̀ọ́ tí a fún wọn ní àsìkò dáadáa wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ bá wa wá wọn wá inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí olú ìlú ní àgbáyé náà ti wá àwọn méjì ní United Kingdom ìkànnì wọn ní US mo kí yín o mo kí yín pé ẹ gbàgbé ilé o mo dẹ̀ kí yín pé ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ yín lógún wọ́n á kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìkànnì lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí a ti wà ní conference wọ́n ní òfin tirẹ̀ lẹ̀ gbọ́tẹni ẹlẹ́ni Ọlọ́run ló bá ń gbọ́ tí Ọlọ́run àbá yín gbọ́ tí yín o ó yẹ ká máa fi ọ̀rọ̀ jómi tóró ọ̀rọ̀ lórí bí ọjọ́ iwájú wa nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí a ṣe máa ní àbáyọ tí a ṣe máa ní orílẹ̀-èdè wa tuntun lóòótọ́ àwọn kan wà nílẹ̀ Yorùbá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìbò ló ká wọn lára kódà àwọn kan mọ̀ wípé òṣèlú á lọ alájọbí ló máa ọ̀rọ̀ bá ṣe máa bọ́ ló pẹ̀lú pátápátá tí ẹ kí n ṣe pé àdìbọ́ sí ọwọ́ ajẹnu òun ló ká wọn lára tó dẹ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ wá sọ bí ìbàyẹ̀ lónìí so mo kí gbogbo yín láì gbà yín lásìkò púpọ̀ torí wọn bá ní ọ̀rọ̀ mi ní ìsìn àti tí àwọn olùdánilẹ́kọ̀ọ́ bá ti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ tán tán bá wá ní ìbéèrè tán bá béèrè lọ́wọ́ mi wàá ṣe sọ ṣùgbọ́n máa ka àdàkọ mi ní òyìnbó fún nítorí rẹ́kọ̀d àti gbogbo àwọn tí ò gbédè wa lágbàáyé bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tá a bá sọ bíbá yìí wọ́n lè gbọ́ kọjá ibi tá a wà yìí máa ka àdàkọ mi ní òyìnbó. I welcome you all to this special conference organized by our noble Yoruba One Voice organization, an organization that is based in diaspora. It is my hope that this conference will pave the way for a better approach toward achieving our aims and objectives as an organization. I thank the group that affiliated to YOV and their members for their commitment and efforts in making sure that we get it right this time around. And we always get it right every time. My appreciation goes to all our panelists. Mr. Alex Oluwole Ajala, who is an elder statesman from the United Kingdom. Ms. Muki Taiwo, MA Photography, also from the United Kingdom. Dr. Simon Wole Olatunji, who is the Chief Executive Officer of Usher Africa from the United States of America. Obviously, record of all our various activities and events in the past 2 years always available for prosperity to judge us. That is why it is very important for us as a group to seek justice and further clamor for solution to various cases of raping, kidnapping, killing, and injustice that put Nigeria on its name. What YOB stand firmly for is nothing but justice, fair play, and complete liberation of Yoruba race. I think this is achievable within the context of both Nigeria and the global law.
The yearnings of the Yorubas for self-determination is not an ordinary thing. However, it is one of the prerequisites for the actualization of our destiny as a race. So I'm using this opportunity to assure you all that it's very possible for us to achieve the dream of Yoruba nation. From the topic of our discourse titled Yoruba self-determination, it is obvious that we're on the path to rejuvenate the glory of our race. Let me state it categorically that it's our inalienable right to seek self-determination from Nigeria. There are several factors that have made this possible. One of these factors is based on our population in Nigeria. The Yoruba is about 80 million people in Nigeria, and the Yoruba are over 240 million people across the world. Nigeria as a nation is about 220 million people with geographical spread of 940,000. This is a huge population that can easily translate to become a nation where progress and development can be achieved as a race. There are almost 200 countries all over the world, and 193 of these countries are members of the United Nations, with other non-members countries across the world. In the global history, there are many countries that also sought for self-determination and got it peacefully without war or rancor. In Africa, for instance, Eritrea as a country is located in Eastern Africa, in the Horn of Africa, to the north of Ethiopia and bordering to the Red Sea in the northeast. It has a mixed Afro-Asiatic population that is divided by religion and language. The former Italians and British colony gained former independence from Ethiopia, its last colonizer in 1993. But independence did not end the war in Eritrea. Pakistan and Bangladesh left India peacefully. Pakistan is a multi-ethnic country of South Asia with majorly Indo-Iranians speaking population. Pakistan has historically and culturally been associated with its neighbor Iran and Afghanistan and even Indians. Since Pakistan and India achieved independence in 1947, Pakistan has been distinguished from its larger southeastern neighbors by overwhelming Muslim population as opposed to predominant Hindus in India. Pakistan has struggled throughout its existence to attain political stability and sustain social development. Yet, politically and culturally, Pakistan has struggled to define itself. Spain also had the Catalonia story to tell. History was made on the 27th of October 2017 with the official declaration of independence of Catalonia from Spain and the founding of independent nation, which was not yet granted by the United Nations. Ireland had their independence from the United Kingdom, which Scotland are presently seeking theirs with two fair referendums, while the third is in progress. All these and several others are good examples for countries that have two parts of freedom for seeking self-determination. So the Yoruba quest for self-determination or self-autonomy or independent nation should not be seen as a crime. Sadly, if Nigeria were good, none of us would have sought an exit door from this country. I will quote it. If Nigeria were good, none of us would have sought the exit door from this country. We would have buried the cause of our struggle. But the struggle for Yoruba nation became more prominent when it was obvious that Nigeria would not sustain the tempo of rampaging unrest economic downturn.
when it was obvious that things had gone badly and the nation will always come ours has lost the battle of terrorists and bandits. And the country has eventually lost its soul. I think that is the reason we are having agitation from the geopolitical zone of Nigeria. In seeking self-determination and different other causes, we have an available option and approach that are practically possible and realizable. In seeking self-determination, we are not ready to destroy a hard-earned glory and heritage of our forefathers. There are many options that are better for the present political arrangement. Like what happened between 1952 and 1959 in the Western region, where we have self-government within Nigeria. Another option before the National Assembly can only save Nigeria for eminent break-up within 2 years. Is regional autonomy for geopolitical zone. However, if these two options mentioned above cannot save food, every ethnic nationality can seek self-determination as a way out of this lockdown. Without sounding immodesty, it is obvious that the majority of Yorubas, especially those in diaspora, are tired of this forced marriage. Perhaps those that are against our call for self-determination are either seeing what we are seeing, or they are not feeling the pain we feel because they are beneficiary of the bad system that rampage, food deaths, increased rate of insecurity, killing, kidnapping, raping, and undemocratic culture of our leaders. These are many others at the bane of Nigeria and Nigerians. With our heads high and our hope alive, I think there is hope for Yoruba to really actualize our dream. We can do it, we can achieve it. It's just a matter of time. Finally, I want to conclude by urging all our members to continue spreading the gospel of our idea and ideology to those that are yet to realize what we are seeing, to tell them to show the beauty of our whole nation, and let them know that 3-bedroom apartment in paradise is a lot better than a duplex in hellfire. As far as I know, Nigeria as it is presently constitutes actually synonymous to hellfire on earth. Thank you for listening. God bless you. Àkọ́mi kékeré ni ẹ fún àpéjọ ti ọjọ́ èní. So mo kí gbogbo àwọn panelists wa. Èyí ni ẹni ọjọ́ èní ọ̀rọ̀ wa ṣókí ló gbọ́dọ̀ jẹ́. Torí olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó pe olùdánilẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ ti jẹ́ olùdánilẹ́kọ̀ọ́. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ alákòóso lórí àpérò yìí. Ẹ ṣé gan. Lóògùn ọ̀fẹ́ sà. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún àwọn nǹkan tẹ́ bá wa sọ. We genuinely appreciate you, sir, and we never take you for granted at all. We appreciate everything that you do, and will continue to support you in everywhere that you go to. Thank you, sir. We appreciate your speech. It's very, very deep, and we don't take it for granted. Thank you so much, sir. Moving forward, I'm going to introduce to you our amiable, intelligent, selfless, kind, loving moderator. Is in person who Prince Dosumu, Umoba Dosumu, will take over from here, and I'll have to sit back. I would like to say thank you, sir, Dosumu, for coming. On behalf of Yoruba Boys, on behalf of our father, Are Ona Kakanfo, and all the elders of Yoruba Boys, we appreciate you, sir, and we say thank you for your support. Henceforth, you will take over from me from item number 5, and you will introduce yourself properly, better than I do. I want you to know that you're highly welcome, sir.
We appreciate you. Thank you for all that you do to support Yoruba One Voice. Gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, ọmọ adúláwọ̀, àwọn ọmọ aládé, àwọn ọmọ lọ́balọ́ba náà là ń kí ọmọ ọba òtún pé ẹ ṣé kù. You are welcome, sir. So over to you, sir. God bless you. Well, thank you so much, ma. Mo dúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ yín, ma. Ẹ ṣé Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kú wá ṣe. Níṣojú ẹ̀mí wa, níṣojú ẹ̀mí wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Ló máa délẹ̀ ìlérí ló máa di mímúṣẹ. Á ṣe ìdùnnú. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá One Voice. Tí wọ́n pè mí pé kí wọ́n á ṣe atọ́kùn ètò tèmi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pàtàkì jùlọ lọ́wọ́ ààrẹ wa, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ibi táwa Yorùbá tá a bá wà ní àgbáyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìbà Gani Abiodun Ige Adams lógún ọ̀fẹ́ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún pé pè mí pé kí wọ́n á ṣe atọ́kùn ètò náà. Lágbára Ọlọ́run a máa rí yín bá o, àjíǹde ara a máa jẹ́ fún yín o, àlékún ọlá a máa jẹ́ fún yín o, láṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run tó wá fi yín ṣe olórí náà kò wá nírẹ̀ yín lẹ̀ o, láṣẹ Èdùmàrè. Àdúrà yín á gbà o, gbogbo nǹkan tẹ́ ń fẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá láṣẹ Èdùmàrè ojú ẹ̀mí ló máa ń ṣe lẹ́yìn yín o. Gbogbo wa náà tẹ́ wá ń ṣe fún náà Ọlọ́run ọba á jẹ́ ká lè mọ rírì ẹ̀ o. Àdúrà wa gbà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ni pé àpéjọ yìí aṣẹ́gbà fẹ́ wo nípa self determination. Kí ló ń jẹ́ self determination? Òun náà ni àwọn ààrẹ wa, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti sọ síwájú. So mo lérò pé bóyá ọ̀rọ̀ ìṣáájú fún ètò ààrẹ wa wọ́n ti bá wa fi lọ́lẹ̀, wọ́n ti fi kalẹ̀. So mo lérò pé bóyá ká má tún dàbẹ́ pé bóyá tún gbára wa níyànjú púpọ̀, because kò sí yànjú tó ju èyí tí ààrẹ ti sọ nínú speech tí wọ́n give lẹ́ẹ̀kan. So màá fẹ́ jẹ́ kí a mú ètò náà ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Self determination is as old as the history of man. Every man wants to stand on his own. In fact, láti kékeré wọ́n ti bí wa. Bàbá wà lọ́mọdé a máa dàgbà, tábà dàgbà àfẹ́dádúró náà ni. Báyìí sì tábà wà wò lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti ṣe ọmọ ẹ̀ẹ́dẹ́ tí wọ́n gbé bọ́rùn gbogbo ọdẹ. Tó o ti tó àsìkò náà tó jẹ́ pé ó yẹ kí ọmọdé bá tó lọ́kọ́ ó lọ́kọ́ ni, tó bá dẹ̀ tó ládàá ni. Tó o wá ti pásìkò tó jẹ́ pé ó yẹ káwa náà ká ṣe dádúró sódà ìlọsíwájú àti àgbéga á lè dé bá àwọn èèyàn wa àti ìlú wa. So oríṣiríṣi ìtàn ló rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ kí a ní ìjẹka kí a ní òmìnira ara wa. Oríṣiríṣi ìtàn ló rọ̀ mọ́ Ìbà Gani Adams wọ́n ti sọ èyí tó pọ̀ nínú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ fi sọ fún wa pé ó ṣe pàtàkì ní àsìkò tá a wà yìí kí ó jẹ́ pé self determination yẹn òun gan ni ká tẹpẹlẹ mọ́. Mo tẹ̀ wá wò ó pé organization wo ni ó wà well placed láti launch irú campaign òun náà ni Yorùbá One Voice. Kí ni Yorùbá One Voice? Wọ́n sọ pé kí gbogbo Yorùbá kí wọ́n sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ohun kan wo ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ká sọ̀rọ̀ ní pé ká fi ọ̀rọ̀ ìmọ̀ṣọ̀kan kí gbogbo wa ká dúró ṣinṣin láti lè jẹ́ kí Yorùbá ó dá wà, ó dá dúró, so that ìlọsíwájú àgbéga á lè jẹ́ títí wa. Bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Àwọn tí wọ́n máa bá wa dá sí ètò ti tèmi, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mẹ́ta ni. Àwọn àǹtí wa, àwọn sísà wa tí wọ́n jẹ́ sísà Bukky Táíwò, nínú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ tí wọ́n sọ síwájú, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sọ síwájú, wọ́n sọ pé photography ni wọ́n ṣe. Mo dẹ̀ lérò pé bóyá nǹkan tí wọ́n máa bá wa sọ lẹ́ni ó máa fún wa ní photographic picture of bí self determination bó ṣe máa ṣe rí
nínú Áfíríkà nítorí wípé nǹkan táwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tó jẹ́ gbòógì òun ni ọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation sovereignty and self-determination in what is happening in Africa. Báwo la ṣe fẹ́ ti kú ètò self-determination wa within the African continent ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀? Mo lérò pé bóyá kò yẹ kí ó yà wá lẹ́nu pé ní ilẹ̀ adúláwọ̀ sábà wo gbogbo àwọn tajìjọ jẹ́ tàwáwò àti tajìjọ jẹ́gbẹ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ àwa Yorùbá àwa la mókè gbogbo àwọn yòókù tẹ̀lé wa ni. Nobel Prize for Literature àwa la kọ́kọ́ ṣe gbogbo nǹkan yòókù náà àwa náà la kọ́kọ́ ṣe. So àwọn àǹtí wa Bukky Táíwò wọ́n máa gbà wá níyànjú wọ́n máa ṣàlàyé fún wa kí ni wọ́n rí gan-an nípa Yorùbá nation sovereignty báwo la ṣe máa di alára wa. Lẹ́yìn yẹn a tún máa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti ẹnu ọ̀mọ̀wé Simon Ọláwálé Ọlátúnjí. Àwọn ni olùdarí àti ààrẹ Alpha Nkeyedi Worldwide Incorporated. Àwọn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ ẹni tó máa bá wa sọ̀rọ̀ láti fi káde gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ òun náà ni títòní òun ni bàbá wa Olúwọlé Alex Àjàlá. Àwọn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ bí mo ṣe tó yẹn láì gbà wá lákòókò púpọ̀ mo fẹ́ pe sísà wa Bukky Táíwò kí wọ́n wá ṣàlàyé kí ni wọ́n rí gan-an nípa Yorùbá nation sovereignty, kí ni wọ́n mọ̀ nípa self-determination, and báwo ni ojú wo ni a fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àwọn ẹ̀yà yòókù tó wà nílẹ̀ adúláwọ̀ ní gbogbo Áfíríkà àti àwọn tó wà ní ìta tí ò ń ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ náà báwo ni ojú wo la fẹ́ jẹ́ kí wọ́n àwọn náà tún lè túbọ̀ ṣe nípa ara wọn àti nípa gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ. Ẹ bá wà nítòsí wa ẹ bá wa fún àǹtí wa títà wa Bukky Táíwò ẹ bá wa fún wọn ní máìkì tó dà wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa sọ̀rọ̀. Hello, everybody. I'm here. I have a short presentation for you on PowerPoint. So I think good evening, sir. Ibagani Adams. Sorry if I'm not able to greet you in the usual traditional manner, but be rest assured I have full respect and I honor all protocols observed, sir. So I want to be put as the host so that I can share my screen, as I have a PowerPoint presentation to share with all of you today. If you bear with me, I'll share my screen. Okay. Can you all see my screen? Okay. Yeah, okay. Yes. So my PowerPoint presentation, I will put it in PowerPoint mode. That's presentation mode so that you can all see. Okay, so my topic today is Yoruba nation sovereignty, self-determination. What happened to Africa? And I'll play this is just a short video. Between 1884 and 1885, the Berlin Conference was called by German Chancellor Otto von Bismarck. 14 representatives of 14 European countries attended the conference, including Britain, Belgium, France, Portugal, and Italy. Notably, no African representatives were invited. The aim was to discuss how European countries would claim colonial land in Africa and avoid war between them. Each country affirmed that they would bring civilization in the form of Christianity and trade to each region they occupied. Although most of these African colonies were controlled by nations, the Berlin Conference allowed King Leopold II of Belgium to become the sole ruler of a vast area that is today the Democratic Republic of the Congo. The intent was to make it an area of free trade for all Europeans in Africa. However, in practice, Leopold kept
most European traders and granted concessions to various corporations to exploit the region's resources. In 1908, it was that under King Leopold's instructions, native people of the Congo were forced to farm wild rubber as a form of tax payment to the colonial government. Those unable to carry out these instructions had their hand or foot severed. Once news of these atrocities became known, King Leopold was stripped of his colony, and the vast Congo region was ruled by the Belgian government. Understandably, Europe held a technological advantage. Bands of just a few hundred men and barely a handful of machine guns proceeded to overwhelm and obliterate thousands of Africans. The machine gun was a revolutionary gun that could fire rapid shots at an unparalleled speed. The effectiveness of the weapon was obvious in Sudan, where a British force, armed with roughly 20 machine guns and a small number of gunboats, overpowered Sudanese forces and effectively opened the door for colonization. But the Europeans, in their quest to carve up the continent, would encounter resistance. By the early 1880s, Abyssinia, or modern-day Ethiopia, was in danger of invasion from the British, French, and Italians. Abyssinia's emperor made a decision to exploit to find and return the weapon, making members of the Grand British. The emperor had weapons. Throughout the 1880s, Abyssinia grew stronger and stronger, securing more weapons. In 1889, Italy claimed Abyssinia as an Italian protectorate. The emperor rejected this, victory was Sant'Apollo in 1894. Outnumbered, the Italians were defeated, and in 1896, Abyssinia remained independent. The British counterfeit fell back against both, recognized the independence of republics, but the discovery of diamonds and the potential of a German-Boer alliance led to war. The Boers used guerrilla warfare and utilized their skills of marksmanship to hinder British advancement, but in the end, British forces prevailed. Great Britain dominated the African continent with the control of Egypt, South Africa, Nigeria, and the Gold Coast. The French occupied vast expanses of West Africa. The Germans controlled modern-day Tanzania, as well as Namibia. The Italians controlled Somalia and Libya, whilst the Portuguese exerted full control over Angola and Mozambique. By 1914, 90% of Africa had been divided between 7 European countries, with only Ethiopia and the African-American state of Liberia remaining independent nations. Thank you for watching that short presentation. And so starts my presentation. The effects of the 1884 Berlin Conference, the formation of Nigeria by the British Empire. On a website known as Nansong, written by Anna Katina, January 24, 2014, clearly states that all Africans will never develop because most do not want to see a change in their lives. Their leaders are corrupt and continue to lead without considering the consequences of the people. Some African governments spend more money servicing debt than building infrastructure for their people. This makes it impossible to envision an Africa that is developed. Africa will never develop because of poor infrastructure, lack of technological advancement, and low motivation from Africans to improve their lives. I would say that this statement lies in between. Anna Katina from the Song website, like most Africans,
Africans is only aware of the problems that riddles the African continent, but fails to look deeply into the root cause of Africa's problem. Sorry, I'll just go back. She fails to acknowledge the she fails to acknowledge that the dividing and the partitioning of the African continent into 54 states by the Europeans from the 1884 Berlin Conference is the root cause of Africa's problems. She also fails to acknowledge the diversity and the bringing together of nations of people within the African continent that share absolutely nothing in common in terms of their language, their culture, food, and most importantly, the common identification and ideology is another root cause of Africa's failure. She fails to acknowledge the fact that there has been a brain drain of 400 years of 400 years old of modernized slavery is also part of Africa's failure. The formation of the British of Nigeria by the British. Now let's draw our situation. Let's draw the African situation closer to home. It was the 1984 Berlin Conference that gave birth to the creation of the Nigeria state, which was then created by the British by Lord Lugard, who for economical purposes joined both the northern and the southern protectorates together. Let's remember the sole purpose of this creation of Nigeria was purely for trading. It wasn't for the benefit. It wasn't for the benefit of the nations of the people of these nations that were discriminately joined together. It's evident, you can see, even by the naming of the first naming of Nigeria, which was named the Royal Niger Company, you can see that it was purely for trading. Everyone, look at this map. We're not the same. You can see it's in all sorts of colors. That's how diverse we are. We're not the same in terms of our language. We're not the same in terms of our culture. We're not the same in terms of our food identification, and most importantly, in terms of our ideology. So we're not the same. So the answer is we're not the same. Are we the same? No, we're not. For this reason, the Yorubas, who are located in the southwest of Nigeria, are campaigning for a peaceable and non-violent self-determination for a Yoruba sovereign state. What is self-determination? Under international law. Under international law, the guideline states, this is under the UN chapter, it states, according to the International Convent on Civil and Political Rights, the ICCRP, people have the right to self-determination. By virtue of that right, they can freely determine their political status, freely pursue their economic and social and cultural development. Who are the countries that have successfully achieved self-determination peaceably? We have Singapore, that split from Malaysia in 1965. East Timor split from Indonesia in 2002. Ireland split from the UK in 1921. Iceland split from Denmark in 1944. Norway split from Denmark in 1905. Czechoslovakia split from the Czechs and the Slovakians in 1993. India separated from Pakistan. So it is possible for us to achieve a self-determination by peaceful means. What are the methods in which we feel we can peacefully exit Nigeria? We can do this by organizing international rallies. There are various ways in which we could do this internationally, just to gain that international recognition. We can do this by branding in the sense of, having adverts in the UK, for example. We could advertise Yoruba culture
in the train stations just to get that international recognition. We could use billboards, you know, just to get the Nigerian diaspora to recognize that Europe, you know, just to get that recognition on an international platform. We must create peaceful grassroots awareness campaigns across every nook and cranny of Yoruba land. We're already doing this by producing what we call the Yoruba Gazette, but we need collaborative help from our diasporans and also from our brothers and sisters in Yoruba land. How again what other methodologies do we use? We can lobby the international community by using petitions, by approaching and lobbying the UK Parliament. We will approach the US Congress, United Nations. We will dialogue. We will produce documentations. We should also think of having a full referendum, but that can only be created by capturing the full grassrooters, which is the local people in Yoruba land. Firstly, we will need to decide whether the people, by doing a referendum, what it will do is, firstly, it will decide whether our people are in support of the Yoruba sovereign nation. Secondly, to decide the issue of Kwara State and Kogi. Sorry, I misspelled Kwara State there. Mm-hmm. In Kogi states, there are about 27 local governments. Yoruba has 6 local governments, while Kwara State has 12 out of 16 local governments. All in Kogi State, we have Igala, and they speak similar Yoruba language. The referendum will give them the opportunity to decide whether they want to follow us or not. What other methodologies can we use to achieve our sovereign nation? There's also civil disobedience. Some people have said, oh, civil disobedience will not work in Nigeria, but I tend to disagree. If we follow a full grounded awareness campaign, we can drive the minds of the people. We can get their minds to change. We can actually, you know, control their minds to say that sit at home, do not go for this election. This election is not going to be beneficial for you, but we have to carry out that awareness. We can use restructuring. There can be war, but war is not something that we want because it is not peaceable. What's the necessity of a grassroots campaign? We must carry out a grassroots campaign to educate our people, to let them know that the Yorubas are ready to have their own sovereign state. We must give them the reason as to why and the benefits of them having a Yoruba sovereign state. We must educate them. If we do not educate them, what happens is we disfranchise them from their legal rights to own a sovereign nation. We must tell them the disadvantages of being in Nigeria. We must also let them know that secession is not civil self-determination is not secession. Self-determination is their fundamental human rights to life and to determine their future, the future of their unborn children. What's the advantages of having a Yoruba sovereign nation? We will maintain the Yoruba identification, which is thankfully has not been lost. We'll maintain our culture, our language, our beliefs, most importantly, our ideology. We will improve our educational system, healthcare, pipe-borne water, electricity. We were able to empower our youth. At the moment, majority of our youth have been disempowered. They have been disfranchised. The quickest way to kill any nation is to disempower and disfranchise your youth. We will work on our youth. We will work on our youth. Even before we get that sovereign nation, we must begin to empower our youth.
we will, if we get even before we get a Yoruba nation, we must begin to care for the elderly and the disadvantaged. If we get a Yoruba, we will be able to improve our infrastructure. Again, if we get a Yoruba nation, or even before we get the Yoruba nation, we must begin to think of securing our borders. It's because we're having the people coming from the Sahel into our borders. That is why there's free range for them to come in and harm us. So we need to start thinking of how we can secure our borders and also impose border policies and maintenance. So with this, I would like to say a big thank you for everyone for listening to my presentation, and I hope it has been educative. Thank you very much. Thank you, Ibagani Adams, for listening. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Well, I thank our sister Buki Taiwo. I thank our sister Buki Taiwo. Hello. I thank our sister Buki Taiwo for that very brief, well illustrative presentation. Of course, his presentation from his photographic background has shown clearly to us that there's a great possibility of having Yoruba, self-determination, achieved. So his PowerPoint presentation, has taken us through that possibility. So we thank her most sincerely, for creating time, for putting together, such a very illustrative and elucidatory paper. So thank you, Sister Buki Taiwo, for your presentation. Without taking much of that time, we want to quickly, call on the next presenter, or perhaps with the guidance from Gani Abiodun Ige Adams, the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Perhaps do you want us to go ahead with the next presentation, or you want us to take all the presentations and at the same time take all the something? Your wish is our command. It's okay. Your wish So is I our just want command, to be moderator. You have the floor. It's okay. I just want to be rightly guided. Well, thank you so much, sir. Yeah, your wish is our command. You have the floor. Moderator, sir. You are in charge. Can I Look more fair, Erelu, attend quickly to moderator to continue. Thank you, sir. Moderator, well done, sir. Prince Josumu, we appreciate you. We would like the three panelists to have their presentation first before question time. So please, you allow them one by one after the other, because they are panelists. We want the three of them to present what they've got for us, and then the question time, people will have chance to ask questions all together, and any one of them will be able to give a response. So that is our plan. I think with due respect to my Secretary General. In addition, those who want to ask questions should specify one of the panelists they want to ask question. They want to ask him or her question. It's very, very important. So yes, if they ask question generally, the presentation of the three panelists may be different.
So you have to specify the person you want to ask that question. You want to ask them question. So it's very, very important. After the presentation. Thank you very much, sir. Over to you, sir, Mr. Moderator. Well, I think again, Peredu and Logmonfel, you have made my job very simple. So let us, without wasting time, move on to the next presenter, and that is the person of Dr. Simon Olawale Olatunji. So many of our audience, many participants online, please, if you have any question, observation, or whatever, please note them down. And as a counsel by Logmonfe, it is important that you specify who you want to answer your question. So we'll take all the questions after the presentation. Over to our able Dr. Simon Olawale Olatunji, who will take us through his own presentation. Thank you, sir. Can I quickly interject, sir? Can I quickly interject, sir? Kilawi? Can I interject, sir? Please do. Please do. Thank you very much for allowing me, sir. Àwọn èèyàn béèrè wípé ṣé English nìkan ni wọ́n lè sọ ni? People can speak in the language they prefer. Ó lè jẹ́ we can mix the two languages together, Yoruba and English. Is the reason why we are speaking in English is for it to cut across to other parts of the world. But we are allowed to speak in our mother tongue as well. So I'm reading comments. So thank you, our moderator, sir. Thank you for allowing me. God bless you. You're welcome. So we invite Dr. Simon Olawale Olatunji to come on screen now to make his presentation. Dr. Olatunji. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi gbogbo, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Mo kí Elédùmarè ọba tó jẹ́ kí ọjọ́ òní kó ṣeéṣe tó fàyè gbà wá. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Ẹ máa padà wá bá wa local government níbí ìjọba èmi bá máa pẹ́ lájú màá bọ̀ sí ibẹ̀ bùkẹ́ lọ́ba búra. Please, moderator, please mute everybody. Please mute everybody. Please, can you unmute the speaker, please? Yes, Presenter, please go ahead. I move to everybody. Post. Okay, thank you, gentlemen. Mo padà sórí àwọn bàbá wa Ìbà, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kẹẹ̀dógún ti ilẹ̀ Yorùbá, bàbá mi Ìbà Gani Abiodun Ige Adams. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ Ọlọ́run tí ó fi ọlá yìí fún yín kò ní tínrín yín o. Bàbá wa rí ẹnikẹ́ni nígboro ayé tó fẹ́ fi ọwọ́ àtẹ tó fẹ́ fi bà aṣọ àlà yín, Ọlọ́run tí ó fi aṣọ àlà yìí fún yín fúnra ara rẹ̀ ó ní ó wọ̀ wọ́n tuurutu níwájú yín láṣẹ Ìmàrè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá, mo dúró lórí gbogbo àwọn àfihàn tí a ti ṣe tá a ti fi lọ́lẹ̀ ṣáájú àkókò yìí. Mo sì fẹ́ fi ìdùnnú mi hàn fún oore ọ̀fẹ́ èyí tí ẹ fún mi láti lè wá síwájú yín lónìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn
alápérò yín nínú conference èyí tí ó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tí ẹgbẹ́ Yorùbá One Voice tí wọ́n ń ṣe. Inú mi dùn, mo dúpẹ́, mo sì fẹ́ sọ fún yín wípé ẹgbẹ́ yín, ẹgbẹ́ tó ti kó gbogbo Yorùbá pọ̀ náà ni. Tí wọ́n bá ní Yorùbá One Voice, a jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá One Voice lèmi náà. Gbogbo ọmọ Yorùbá ohun kan, ìṣọ̀kan, òun náà ló yẹ kí gbogbo wa wà ká sì jẹ́. Inú mi dùn, nítorí náà mo kí wa kú ìpàdé yìí o. Ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ ní orí ilẹ̀ alààyè. Nígbà tá a bá fi ṣẹ̀mí lágbára Ọlọ́run, tá a bá tiẹ̀ tí ì sí ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, a ó ti súnmọ́ ìran mímúṣẹ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè ní orúkọ Jésù. Kírísítẹ́nì ni mí, mo sì mọ̀ wípé nínú àpérò tòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ àwọn ti ẹlẹ́sìn àbáláyé, àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, àti bóyá àwọn tí wọ́n ti rò wípé ààyè ò gbà wọ́n láti faramọ́ ẹ̀sìn kankan. Ṣùgbọ́n ọ̀kan ó ní kan bí ọ̀kan ní Oòduà, ọ̀kan ní gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá. Nítorí náà inú mi dùn láti wà ní àárín wa àti láti sọ wípé èmi náà mo lè fi ohun kan sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá One Voice òun ni mi láti òní lọ. Mi mọ̀ bóyá màá sanwó ẹgbẹ́, mi mọ̀ bóyá àwọn bàbá wa yìí bá, bóyá wọ́n á kàn fún mi ní automatic entrance ni. Inú mi dùn. Mi mọ̀ wípé very sound historian ni bàbá wa yìí bá. That your very brief intro really espouses everything that there is to say already about history, about the theory of self-determination, and some other things. And I want to also thank previous speaker, Sister Puki. Onimo fẹ́ tó a slightly different pathway. Mo ti láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ atótónu àti àwí ìyanu lórí ọ̀rọ̀ self-determination yìí. Mo ti give, mo ti sọ̀rọ̀, mi ò sọ̀rọ̀ rárá. Mo ti sọ up to 29 speeches tó jẹ́ pé they are like academic presentation, and I've published quite a number of articles both in local, national and international journals. And I've also written one on my reflection on Nigeria after the demise of Her Majesty the Queen, Queen Elizabeth II of England. Maybe that I would like to read a little bit, but nítorí wípé ìjíròrò ṣe pàtàkì fún àwọn bàbá wa. Ìjíròrò ni àwọn bàbá wa ni wọ́n fi ń pẹ̀ka ọ̀rọ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe, òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀. Tí ọ̀rọ̀ gan fún rẹ̀ bá sọnù, òwe làwọn bàbá wa ni wọ́n fi ń wà. Arábìnrin Kọ́lá, wọ́n ti sọ fún wa bí àwọn Europeans bí wọ́n ṣe ṣèpàdé tí wọ́n ń pè ní Berlin Conference ní 1884, níbi tí gbogbo wọn tí wọ́n ti pín, they subdivided the territories of Africa to be taken by Europeans, and then the British seized the country called Nigeria through the use of military force, strategic alliances, and the collaborations of some of our people, of natives, with them. And that is what has led to the consequence that our people, our fathers, ourselves, and God forbid that our children should grapple with. And that is why we are all here today to deliberate on what we need to do about self-determination. By the grace of God, I am going to be very brief. Wọ́n ní adìẹ funfun kò mọra ẹ̀ lágbà tó ṣe bí òwe o. Bàbá wa Ìbà àti ẹ̀yin gbogbo bàbá tẹ́ wà níbí àti ẹ̀yin gbogbo màmá mi. Òwe òun náà lẹ́yìn bàbá wa fi kọ́ wa, òwe lẹ fi sín wa lójú, òwe
òwe lẹ fi là wá lóhùn nítorí náà tá a bá pòwe ẹ gbà wá bá a ṣe rí kì í ṣe ti àrífín tàbí wípé à ń wú gàrú níwájú ẹ̀yin tẹ́ bí wa. So àwọn Yorùbá a ò mọ̀ wípé adìẹ funfun àgbà ni. Àwa Yorùbá a ti wára wa sóko ẹ̀yìn gidigidi. Àwa Yorùbá a ti gbà kí wọ́n fi àgò kan fi kó ẹyẹlé wọ́n kan fi kó pọ̀ mádìyẹ wa. Àwa Yorùbá a ti gbà bí ìgbà tí wọ́n mú ọwọ́ wa wọ́n tì í bọ sọ̀lọ̀ agúnyẹ́tán arókà àṣebẹ̀ gbẹ̀gìrì dùn gbogbo ata òun ló ṣe ródóródó lójú ṣùgbọ́n àwọn tá a pè wípé kéńgbé jiná o àwọn tá a pè wípé oúnjẹ dé àwọn yẹn gan wọ́n wá di ìran Yorùbá báyìí wọ́n dì wá lọ́wọ́ mú àwọn yẹn wọ́n wá fi ọwọ́ dí gàgà ọ̀nà wọ́n ló kù bí tí ìran ọmọ aládé tó máa gbà lọ lónìí mo fẹ́ kí a wo àwọn nǹkan gangan tó fà á tí ìran Yorùbá ní àkókò yìí tí wọ́n fi nílò láti ké gbàjarè wípé ilé tó lọ. Mi ò dẹ̀ intend láti sound eruditic or scholarly at all. Mo fẹ́ lọlé. So that is how I am going to be approaching my speech today. Inú mi dùn wípé a ti establish wípé ìgbéyàwó wa pẹ̀lú àwọn tó kù ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ó dàbí ìgbéyàwó wa pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Great Britain òun náà ni nítorí wípé it's not a marriage of convenience kì í ṣe wípé mutual agreement. Our country, our land was subjugated, our people were seized, our nation was taken over by use of arms, by force. And that happened in the year 1884. Taba bojú wẹ̀yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fi mú láti ìgbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó di colony of England or of Britain. Nígbà yìí, a rí wípé the nation, especially the Yoruba people, existed as a self-governing people, a sovereign, of course, not organized, but sovereign empire. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ empire, Ọ̀yọ́ empire wà láàrin tí wọ́n ń pè ní the ancient Ọ̀yọ́ empire that existed from 1300 to 1896. The whole Ọ̀yọ́ empire was one of the most powerful empires that had existed ever in the land of peoples. When you talk about peoples, when you talk about nation, ethnos, what is the original meaning of ethnos? When you are talking of ethnos, the Greek and Latin word, ethnos, that is the word usually translated peoples. And in the history of peoples all over the world, it has been affirmed, established, and agreed to that the old Yoruba Empire was one of the strongest military empires of all time. Unfortunately, we need to ask ourselves, what happened? What happened? And that is some of the wisdom that will guide our deliberation. Ara àwọn nǹkan tí yóò mú kí àpérò wa kó nítumọ̀ òun ni kí ni tó fà kí ni tó ṣẹlẹ̀. Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Ní ọdún 1600, between 1535 to 1610, òun ni a gbọ́ wípé Ọ̀yọ́ nígbà tí Ifẹ̀, the Ifẹ̀
collapsing and the old empire was losing traction, losing strength, losing its power, Oyo-Ile at that time came to the rescue and reunified and reorganized the people. Kí ni tí àwa lè kọ́ nínú ìtànlẹ̀ Yorùbá ohun mẹ́rin òní ó ṣe pàtàkì. Èkíní, ìran Yorùbá àwọn ní ìran àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ fi ohun tí wọ́n ń pè ní ìjọba àwa ara wa. Àwọn ní ìran Yorùbá ló kọ́kọ́ fi ìjọba àwa ara wa lọ́lẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. The Yoruba people have been known or renowned to be the foremost democratic body in all over the world. The British learned democracy and could not practice it, so they resorted to parliamentary system. Every other nation that practices democracy today have failed to give credit to our people because we had one problem. We had oral tradition for most of our history, for most of our prowess. The issue of lack of literacy, inability to put all our cultural heritage to paper, as such changes from the credits due us today. Because the Yoruba people are the foremost to practice democracy in this format. Ní ìran Yorùbá, a ní àwọn ọba aládé, a ní àwọn ìjòyè, àwọn Ọ̀yọ́mèsì, which are the royal council, àwọn consuls or proconsuls, tó jẹ́ wípé nígbà tí ọba bá ní àbá tàbí ìmọ̀ràn, wọ́n ní ọba kì í dábàá nílẹ̀ Yorùbá, àṣẹ lọ́ba ń pa. Ṣùgbọ́n kí ọba tó pàṣẹ, àwọn ẹgbẹ́ ọ̀gbọ̀ngbà wà, àwọn ìjòyè, àwọn high chiefs, àwọn yẹn ni wọ́n á jókòó, wọ́n á pín àpérò, wọ́n á sọ̀rọ̀ pé òkè ohun tí ọba fẹ́ ṣe yìí, ohun tí ìlú fẹ́ ṣe ni. Wọ́n dẹ̀ ní ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n, òun la ìdálẹ̀ Ifẹ̀, ìtumọ̀ òwe yẹn, ìbẹ̀rẹ̀ òwe yẹn ni. Nígbà tí wọ́n bá fi omi tóró ọ̀rọ̀ tán, ìgbà yẹn ni kábíyèsí ó wá pe gbogbo ìlú jọ. Kábíyèsí ó wá sọ wípé báyìí ó ní ọba fẹ́ sọ, wọ́n á sọ wípé Kẹ́mi Ọláògùn. Democracy was practiced within the people called Yoruba as far back as 1300, when the chiefs, àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn aṣojú ọba collaborated with the powers that be to govern people systematically with a structured or non-structured system of government that was successful and that gave such power, such valiance, such history, such cultural heritage to the people called Yoruba. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the people called Yoruba were one of the foremost leading craftsmen. Ẹ bá lọ sí British Museum lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ìmúṣe oge, àwọn nǹkan ẹwà ìṣẹ̀dálẹ̀, àwọn nǹkan àdáyébá tí àwọn baba ńlá wa, àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ṣe, ó wà níbẹ̀ di òní. Àwa Yorùbá a ní ẹwà àṣà iṣẹ́ ọwọ́ gbẹ́nàgbẹ́nà. Ẹ bá lọ sí Egypt tí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pè ní the home of technology, the founding, the background of all modern technology. Tẹ́ bá lọ síbẹ̀, àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ through archaeology wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn àkọsílẹ̀ kan wà lára ògiri, especially when you go to the pyramids. Àwọn àkọsílẹ̀ kan wà lára ògiri tó fi hàn wípé iṣẹ́ ọwọ́ àwọn baba ńlá Yorùbá ó wà níbẹ̀. Kò sí ibi kankan ọwọ́jà àwọn baba wa tí ò sí when it comes to àṣà àti ètò gbẹ́nàgbẹ́nà.
Odeji. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ìran Yorùbá wọ́n wà ní ara àwọn akíkanjú àti gbajúgbajà oníṣòwò ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé láti Ọ̀yọ́lé títí tó fi dé ilẹ̀ Bìràn tó fi dé Gold Coast tó fi dé ilẹ̀ Sàró tó fi dé ibi tí orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Brazil àti Cuba tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo bẹ̀ ni àwọn baba ńlá Yorùbá ni wọ́n mú ọrọ̀ ajé lọ kátàkárà, òwò kòkó, òwò obì, òwò gbogbo nǹkan tí àwọn baba wa fi ṣajé tó fi mọ́ ètò ohun tí wọ́n ń pè ní pàṣípààrọ̀ ó ní àwọn baba wa yàn láàyò nígbà yẹn, nígbà tí kò tí ì sí owó náírà tàbí owó official organized legal tender, owó ẹyọ àti òkúta. Nígbà míì mo nírú ìwọ níyọ̀, mo nílò òru ìwọ ń fẹ́ yọ̀, kódà irú rẹ̀ iyọ̀ rèé. Àwọn òwò pàṣípààrọ̀, àwọn Yorùbá ni wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ òwò pàṣípààrọ̀ trade by barter ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé dẹ̀ ni wọ́n ti gbà, nítorí wípé wọ́n mú kọjá òkun, wọ́n mú lọ sí ilẹ̀ Cuba, wọ́n mú lọ sí ilẹ̀ Sàró, wọ́n mú lọ sí ilẹ̀ Chile, wọ́n sì mú lọ sí ilẹ̀ Brazil. Ní gbogbo ibi tí mo sì dárúkọ yìí ní ìran Yorùbá ni wọ́n sọlẹ̀ sí, tó jẹ́ wípé a ní òǹkọ̀wé tó tóni. Àwọn kan, àwọn philosopher kan, àwọn òǹkọ̀tàn kan, wọ́n gbà wípé ìran Yorùbá ló dá orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Brazil ni wọ́n dá sílẹ̀. Tó sì fi di ọ̀la, èdè Yorùbá wà lára àwọn ààyò èdè tí wọ́n ń sọ ní orílẹ̀-èdè wọ̀nyí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ìran Yorùbá ó jẹ́ ìran akíkanjú àti alágbára jùlọ. Ìran akíkanjú àti alágbára jùlọ, ohun múṣagbára. Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ fún ìran Yorùbá. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, ìran Yorùbá jẹ́ ìran tí a fún ní ọgbọ́n àti òye. We are deep philosophers. Our philosophical thinking is ingrained in the cultural heritage of speeches. Ohun tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ń pè ní òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe. All these things ó fi hàn wípé we are losing traction and the strength of our cultural heritage a lot. Ohun tó sì fà á ó ní àgò tó kó ẹyẹ ilé wa kò máa dìé. Àgò kan wà tó kó ẹyẹ ilé ìran Yorùbá tó kó kò máa dìé. Ìran Yorùbá jẹ́ ìran àwọn ọlọ́gbọ́n. Àwọn bàbá wa ní ẹ̀dà ọ̀rọ̀ fún ohun gbogbo. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, ìran Yorùbá, gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ti fẹnukò láti gbà wípé ìran Yorùbá wọ́n jẹ́ untold or unpublished generation of scientists. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òǹkàwé, òǹkà tí wọ́n ń pè ní òǹkà, mathematics. The Yorubas are the only race that have unexplainable, undescribable, and yet undeniable structure and system of self-made numerology. Self-made numerology. Àwọn bàbá wa wọn ò lọ sí yunifásitì, wọn ò kàwé, ṣùgbọ́n ọgbọ́n inú àti òye tí àwọn bàbá ńlá bàbá wa, àwọn tó bí wa, tí wọ́n ní. Àwọn ìran Amẹ́ríkà, àwọn ìran òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì, ẹ mọ̀ pé àwọn Amẹ́ríkà òyìnbó aláwọ̀ funfun ni àwọn bàbá wa ń pè wọ́n.
àwọn ti British, àwọn ni òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì kò yé wọn bí ìran Yorùbá ṣe ń ṣe òǹkà. We have a tradition, a culture that is very, very unexplainable when it comes to numeral values. Ìran Yorùbá ní òǹkà tiwọn, wọ́n dẹ̀ ní àwọn yardstick, wọ́n ní ordinals, cardinals, and the structure that they have made for themselves. Tẹ́ bá wá láti ọ̀kan, tẹ́ fi dé ẹ̀sán, nígbà tí ẹ bá fi máa dé ẹ̀wá, òǹkà ilẹ̀ Yorùbá takes on a different dynamics. Òǹkà ilẹ̀ Yorùbá òun nìkan ló ní a system of addition, the dynamics of addition tó jẹ́ wípé òun nìkan ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. Tẹ́ bá ń ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ẹ continue náà ní èdè òyìnbó, what they call the Roman numerals. We just continue ad infinitum. But ní ilẹ̀ Yorùbá, the dynamics of numerology is a completely different syntax altogether. Tẹ́ bá fi máa dé ọ̀kànlá, èjìlá, ẹ̀tàlá, ẹ̀rìnlá, ohun tí à ń ṣe òun ni wípé à ń mú ẹ̀wá, à ń ro ọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀. Nígbà tá a bá dé orí márùndínlógún, a tún bẹ̀rẹ̀ a different system. A mú ogún, a bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ márùn kúrò nínú ẹ̀, a bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ mẹ́rin kúrò nínú ẹ̀, a máa yọ mẹ́ta, méjì. Tá a bá tún dé orí ogún, a tún bẹ̀rẹ̀ a different dynamics. And ilẹ̀ Yorùbá nìkan òun ló ní structure yẹn tó jẹ́ wípé tá a bá dẹ̀ tún wá wò, a rí wípé ọgọ́rùn-ún olórúkọ tiẹ̀, ọgọ́rùn-ún méjì tó bá dórí ọgọ́rùn-ún méjì, a ní pè ní ọgọ́rùn-ún méjì, a pè ní igba. Tó bá dé orí 300, a ní pè ní ọgọ́rùn-ún mẹ́ta, a pè ní ọ̀ọ́dúnrún kọ́ ni ẹ̀ ń pè 300, irinwó ni 400 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, if I remember, and 1000 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ilẹ̀ Yorùbá, àwọn bàbá wa wọn ò kàwé, ṣùgbọ́n wọ́n ka òye àti ọgbọ́n inú tó jẹ́ wípé ó fi hàn wípé tí a ò bá gbé ṣùgbẹ́gbà ni, ká jẹ́ kí àwọn àtọ̀húnrìnwá kí wọ́n fi bọ́ wá lọ́wọ́, kí wọ́n gba Sátidé lọ́wọ́ wa, kí wọ́n gbé Sunday lé wa lọ́wọ́. Ìran Yorùbá would have been one great leading scientific maybe people, the greatest of all people in the whole world. However, where we are today, àwọn bàbá sọ wípé àwọn olóyìnbó wọ́n ní it is better late than never. It is better late than never. Mo fẹ́ sinmi díẹ̀ lórí àwọn yẹn kí n tó mú ibi tí a ti ń bọ̀ àti ibi tí a dé dúró. Ní ọdún 1960, nígbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ ìsìnrú àwọn amúnisìn tí wọ́n ń pe orúkọ wọn ní colonial masters. Kó tó di ṣáájú àkókò yìí, Ọlọ́run gbé ẹnìkan dé nínú ìran Yorùbá tí gbogbo wa mọ̀, Chief Jeremiah Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ó dá ẹgbẹ́ Action Group kalẹ̀ ní ọdún 1950. Ní ọdún 1957, the colonial masters granted internal self government to the western region, which was not granted to the northern until maybe 1959, 2.5 years after it was granted to the people of Yoruba, because of our structure, because of the wisdom that they found among the Yoruba people. Mo fẹ́ fi ohun kankan wá, between 1950 tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Action Group àti tí Chief Awólọ́wọ̀ bẹ̀rẹ̀, tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn ẹgbẹ́ àgbẹ̀, bóyá 1950, pardon me, ẹ̀yin historian tẹ́ wà níbí,
mo mọ̀ pé bàbá wa Àjàlá bàbá mi Alex Àjàlá mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ dárúkọ yìí pé olùsọ̀tàn gbajúgbajà olùsọ̀tàn ni wọ́n ń ràn wá lọ́wọ́ láti put that aspect into proper perspective. Nígbà tí ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà tí wọ́n really jẹ́ ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà gbogbo proceed oko kòkó proceed from kòkó òun ni wọ́n fi kọ́ infrastructure tó jẹ́ leading infrastructure in the whole of African race. Tabamuleni University College Hospital. Hello, ẹ̀gbọ́n mi. À ń gbọ́ yín o. University College Hospital. University College Hospital ní Ìbàdàn became the first and the greatest medical institution in the entirety of Africa. Number 2, University of Ibadan was the first university established in the soil of Africa. Number 3, Nigerian Baptist Theological Seminary, Ogbomoso, became the first degree awarding institution in the entirety of Africa. That was the first degree awarding institution in Africa. And that was funded by the Yoruba people in cooperation with the Southern Baptist of the United States of America. Number 3, number 4, number 1, the University College Hospital. Number 2, the University of Ibadan. Number 3, the Nigerian Baptist Convention. Number 4, only Cocoa House. Cocoa House became the first skyscraper in the soil of Africa and the strongest because it is still standing. Whereas most other ones like Giant House, Elephant House, most of them are completely dilapidated and in pathetic situation today, which were not even funded, which foundation were not even made when Cocoa House was already in full-fledged operation. Now, Yoruba, Ọlọ́run fún wa ní kì í ṣe ẹwà èdè nìkan tàbí orírun nìkan tàbí ìtàn ìṣẹ̀dáyé nìkan tàbí àṣà àti gbogbo àwọn nǹkan afínjú tí mo ti kà í nìkan. Ọlọ́run fi ìran Yorùbá naturally and culturally ahead when it comes to cultural beauty, respect for others, kindness, hospitality, and all kinds of, what we can call civil responsibility. God has helped the people called Yoruba all over the world to demonstrate example when it comes to all this, and above all, when it comes to structure, diligence, industry, and hard work. Yoruba people have maintained very, very significant and unique place in the committee of nations. Now, Tebawo, kíyèsí wípé láti ìgbà tí Western region ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lose agbára ẹ̀ tí wọ́n ti pa láti 1914 nígbà tí amalgamation take place tí wọ́n wá da Southern and Northern Protectorate tí wọ́n dà pọ̀ tí àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ló dàbí wípé díẹ̀ ìran Yorùbá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀ sí bí ọbẹ̀ pánù. Ó wá dàbí wípé gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wa ti ṣe nígbà yẹn ògo yẹn náà látún tẹ̀bàtì. Kí ló dé? Ara àwọn ìdí rèé tí èmi Símónì Ọláwálé ọmọ Ọlátúnjí fi gbà wípé ṣe ló dàbí wípé àwa ìran Yorùbá we are better off when we are a self-governing, self-determining, self-propagating
self-leading, whatever you want to refer, whatever acronym, whatever anything you want to add to the term self, including self-determining people, this is the time for us to return to our cultural heritage and reharness our strength. I want to round up my submission by reading my most latest article, which was published last week as a reflection. It's a 12 minutes read, and I will round up shortly. Carter Bridge is done. That is the title of the article. My reflection on Nigeria at the passing of Her Majesty the Queen. I titled it Carter Bridge is done, and you will soon understand while I read. The passing of Her Majesty the Queen, Queen Elizabeth II, perhaps, is the passing of the greatest monarch of all times, and would probably leave the world with the greatest loss, clouds, and questions. For little do most people know about the extent of our powers, our range, influence, and little do we all know about the massive cultural shift coming for the United Kingdom, or coming to the numerous streams of our influence, or of numerous changes coming for our world. This is because the late monarch was not just the Queen of England, she was also the Queen of other Commonwealth realms, from the very rising of her reign even to its very sunset. London Bridge versus Carter Bridge. This article draws its title from the untold political, historical, and philosophical influence of the late monarch on Nigeria, taking a cue from the proverbial wisdom saying of our father, the great Yoruba ancestry: in the absence of a sacrificial bath, a chimney sweep is likely an alternative. That means, whereas the British government has chosen to describe the passing of the Queen as London Bridge is done, or Operation London Bridge. This is an expression to remark the extent of the loss on or of the connecting force to the kingdom, said the Washington Post. Meanwhile, the best expression closer to their concept in the Nigerian concept is the Carter Bridge. The Carter Bridge will express better to an average Nigerian the passing of Her Majesty the Queen. And the proverb that connects these two is a case of the collapse of the London Bridge. No better expression in our context will give us a better feel of the same in Nigeria than the Carter Bridge is broken. The town will represent the same spirit for the people of Nigeria. More so, the Carter Bridge was built in 1901 by an edict of the king to connect Lagos Island to the mainland, and was named after our appointed governor of the colony of Lagos, Sir Gilbert in progress. Thomas Carter. Make no mistake, the original Carter Bridge was later dismantled, redesigned, and rebuilt after Nigerians' independence in the late 70s. And I know that most readers would wonder why I choose to use the name Carter Bridge rather than Eco Bridge. More so, the name Carter Bridge no longer exists. Yes, sure, but it is basically, the Carter Bridge itself exists, but the name, okay, it is basically and deliberately a literary expression of both the spirit of the comparison and the call for a culture shift. Nigeria at the hinge of history. Why is this article important for Nigeria? It is important because many do not know that the late monarch, Queen Elizabeth II's demise, also means the passing of a former head of state for Nigeria. So Britain is not alone in this loss, but the whole world is involved. And of course, Nigeria as a nation is mourning the passing of its former head of state, because by the virtue of her reign as the Queen of England, during the time when Nigeria was a colony of England, the
Her Majesty the Queen was the head of state also of Nigeria. Okay. So Britain is not alone in this laws, just like I said. The Queen's monarchical authority constitutionally extend to Nigeria when the country was under British rule. Her two-time official visits to Nigeria was, number one, to pay a walking visit as her head of state in 2003, and a visit that lasted for 20 days between January 28 to February, 1956, that was the first one. The second one was in 2003. And the second visit between December 3 and December 6, 2003 was to attend the Commonwealth Heads of Government meeting in Abuja. Queen Elizabeth Alexandra Mary was queen regnant over more than 60 sovereign nations during her life and was reigning monarchs over up to half of them till her death. What this means is that she wielded an immense, if not the greatest, economic, ideological, and political influence directly, indirectly, or inversely over those sovereign states. For anything that this may mean to us, Nigerians, and especially to people called the Yorubas, or any concerned or interested individual, the passing of this monarch must invariably bring us to our sense of loss and our sense of gains. Britain is already counting her losses. It is being put in billions of pounds and is also speculating against Nigeria, or those of us called the people Yorubas, cannot afford to play the ostrich at this time. After the demise of the Queen, we must find our plottings. We must come under a parable typology of Jesus Christ, which likens this generation to children sitting in the marketplaces, calling to their playmate. We play the flute for you, and you do not dance. We sang a dirge, and you failed to weep. That is Matthew 11, verse 17. This comparison is drawn from one of the common Eastern culture, a type of Nigerian's tale by moonlight, in which children form themselves into companies and get up on a dramatic presentation of communal punk. In this case, Britain, under the Majesty the Queen, has for ages played their pipes, expecting or working others to dance to their music. That is what we can find in the indirect rule system formed by Britain in Nigeria and the born to rule idiosyncrasies. History is here upon the colonial Nigeria. Nigerian politicians. Yes, I'm rounding up, please. I'm rounding up. Nigerian politicians, Democrats, diplomats, historians must remember that our romance with Britain was never voluntary. It is, if ever at all, mutual. We were married to a groom that never paid our dowry. Number one, we must count our gain and return to nature. Ours is a nation most blessed with abundance of every good thing, human and natural resources. Our country has been widely known and referenced for its vast probing reserves of hydrocarbon wealth and other buried wealth. The Yoruba race have enough cocoa produce sufficient to feed the rest of the world for eternity if we return to farm. Number two, I'm sorry, I'm rounding up now. Number two, we must desist from the spirit that estranged us in the first place. You know, when I was talking about how Berlin Wall resulted into European attacking Nigeria and then seizing us by use of military arms,
I mentioned that some of our people cooperated with them. They succeeded not because our empire was weak, but because of some sycophants from within us. We must desist from some of those things, and this is the time for us to desist. Number 3, we must regroup and restore our pre-colonial spirit of harmony. And I'm happy by the name Yoruba One Voice. If there is anything more needed at this time, we need to be one people, we need to be one voice. If we fail to do so, we are not ready for self-determination. Number 4, we must learn to embrace something that Queen Elizabeth II lived and exemplified through her lifetime of 96 years and a reign of 70 years, the importance of service, serving the people, the symbol of steadfast courage and unity in leadership. Number 5, we must learn the power of resilience. The Yoruba people must continue to learn what it means to be strong, to be words, wine, and whips in a time like this, just like Queen Elizabeth demonstrated resilience through our rule. Number 6, we must learn the importance of adaptability. Ìgbà tó dé òní à ń lò. Ladies and gentlemen, that is not to say we should rest our oars in the failed nation called Nigeria, but we should seek other means to regroup ourselves and seek our own self-determination. Number 7, the importance of hope. Every one of us must not lose hope. The Yoruba nation is a possibility. We can do it. We can achieve it. Our Baba Iba Gani Adams, he has demonstrated what the audacity of hope means to all of us. From the beginning of his life to rising to stardom, he was a man of great hope. He is a man of great hope. And as I see him, he continues to exemplify what great hopes means for all of us. The Yoruba people are people of hope. We must not lose hope in forming a nation of our own, regardless of all the challenges and all the difficulties. Number 8, we must return to God. We must return to God. And number 9, we must act now. Now is the time. And that is the last point. Now is the time. Our sister Buki was talking about grassroots orientation and education. We must go to our people. This is the time for us to seek how to get our people to understand what we need. If not, Sile Meji, 1,000 naira, Otuma Awak against your we must act now. Thank you, and God bless you. Well, we've had such a very thought-provoking presentation. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ọ̀mọ̀wé Simon Ọláwálé Ọlátúnjí fún gbogbo atótónu wọn. Kò sí àṣàdànù nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tí a tẹ́tí sí tí a gbọ́ láti ẹnu wọn. Wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ àbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dé inú ẹ̀ kó yẹ kó di igi. Adúpẹ́ ní ọwọ́ wọn fún gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ, ìyànjú tí wọ́n gbà wá àti ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n tàn sí ọ̀rọ̀ bí Yorùbá máa ṣe dá dúró. Wọ́n fi yé wa pé ó ṣeé ṣe. Wọ́n dẹ̀ sẹ́ pé kò yẹ ká tún pẹ́ lórí ẹ̀ mọ́. Pé ká bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. So láti ọ̀dọ̀ wọn a máa padà lọ
lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn ló máa jẹ́ ẹ tó máa káàdì gbogbo ìgbàníyànjú tí wọ́n ń ṣe fún wa. Àwọn ni bàbá wa Alex Olúwọlé Àjàlá. Àwọn máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa kí ni àpèjúwe olórí rere láàrin àwa Yorùbá. Kí ni àpèjúwe exemplary Yorùbá leader? Òun ni àwọn bàbá wa Olúwọlé Alex Àjàlá wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀. Kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa sọ̀rọ̀, mo tún fẹ́ rán gbogbo wa létí pé gbogbo ìbéèrè tí a bá ní lórí gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ti gbọ́, mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa kí a kọ sílẹ̀ ní ṣókíṣókí ká dẹ̀ sọ ẹni tí a fẹ́ jẹ́ kí ó dáhùn ìbéèrè wa pẹ̀lú. So bàbá wa Olúwọlé Alex Àjàlá, ọ̀rọ̀ kàn yín báyìí o, ẹ bá wa dá sí o, pẹ́ẹ́nu àgbà lóbi tí ń gbó o. Bàbá à ń retí yìí o, ẹ bá wa fún ọ ní microphone ká gbọ́ ohùn bàbá tí wọ́n bá níyànjú. Mo kí gbogbo yín ẹ̀yin èèyàn mi. Mo rẹ̀ kí Ìbà Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti mọ̀ra ti pẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ àti wọ́n bẹ̀rẹ̀ kínní pẹ̀lú Dr. Fáṣeun. Wàá rántí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nsìn. Tolódà orúkọ mi ti yí padà, but Alex ti wà ń bẹ̀. Àjàlá lórúkọ bàbá mi. Mo kí yín fún gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ti ń ṣe. Mo ń tẹ̀lé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe, but the last time mo gbìyànjú láti pè yẹn lẹ́ busy. That was 2020. Wà á ti gbà yẹn. Kò bínú sí yín o, torí iṣẹ́ yín pọ̀. Ìjọ tẹ́ bá ráyè lẹ́gbàá. Ọ̀dọ̀ nọ́mbà mi ti change. Mo rò bóyá torí ẹ̀ lẹ́ ṣe rí mi bá sọ̀rọ̀. Torí a ní ọ̀rọ̀. Bàbá Abáṣẹ́ yìí ni Àjàlá ti lé gbó. Ó ti o, ó ti. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí. A máa sọ̀rọ̀ létí. À ń connect padà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí. Olúwa ò jìnnà síra wọn, so a máa sọ̀rọ̀ létà. A ti pàdé lẹ́ẹ̀mélòó kan London. Mo jẹ̀ ti fún yín ní ìwé eré tẹ́ bá rántí. Tẹ́ lọ́ka. Okay. Ara àwọn research papers tí mò ń ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n ó bá mi lójijì pé ọ̀rọ̀ leadership náà ní kí n sọ. Torí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni àlàyé bá ṣe máa gba ilẹ̀ wa kúrò ní. Ẹjọ́ bàbá, èmi ò mọ bí tí moderator ti mú yẹn jáde. Nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ní kẹ́yà sọ. Màá sọ yẹn náà mọ̀. Màá sọ yẹn náà mọ̀. Wájú mi ni mo kà. Ẹ má bínú lórí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ní kẹ́ sọ. Your lecture. Mo máa gé kúrú torí ọ̀rọ̀ mi pọ̀. Oríṣiríṣi YouTube videos mo ti ṣe. A fẹ́ tó bí 20 nísìn. Mo sọ̀rọ̀ lórí electricity and the destruction of the Yoruba region. Mo sọ̀rọ̀ lórí waterways, roads, railway, and many others. Àti the beginning of how we came to become Nigeria. Nǹkan tí màá fẹ́ kí gbogbo yín tẹ́ ń gbọ́ wá sí mo bẹ̀ yín kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Nínú ẹ̀ máa ṣèdè ìgbóngbà mi. Nigeria ò sí until 1914. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí tá à ń pè ní Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà sí ìgbà kan wà lọ́wọ́ àwọn Faransé. Sokoto was part of French control at some time. Kí Lugard tó lọ sọ fún Clapperton pé kó lọ gbàbẹ̀, kó lọ sign treaty. Kìṣí tẹ́ bá bẹ̀ lọ́wọ́ bá Kìṣí, wọ́n ní pépà tí àwọn French sign fún the Treaty of Friendship, Trade and Cooperation.
possible lágbára Ọlọ́run. Ta ló wà ní ìṣáájú níyọ? Chief Wahab, ẹ jọ̀ọ́ bá mi mute everyone first. Ẹ̀rí lágbára Ọlọ́run. Tún ààrẹ ṣe, ẹ jọ̀ọ́ mute everyone. Ṣé So àlàyé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún wa ni pé àwa nú ewu ńlá ni o. Ṣé rí from 1804 wọ́n ti gbé àṣẹ kan lẹ̀ fún Usman Bello ọmọ Dafodio pé kó gbìyànjú láti gba ilẹ̀ àwọn Yorùbá. That was the specific thing. Although wọ́n kọ pé take the land of the infidel and dig the Quran into the sea. Wọ́n lè wá parọ́ kan pé àwọn á hand it over sí Queen Victoria nígbà tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún nǹkan ogun gbà yẹn. But the same man tí wọ́n rán lọ was not comfortable with these people. Orúkọ tó fi dé ilẹ̀ Gọ̀bẹ̀ táwọn Fúlàní yí padà sí Sókótó. Gọ̀bẹ̀ lórúkọ ọbẹ̀ o. Sókótó tẹ̀ ń wò yẹn. Ìlú àwọn Haúsá ni wọ́n pa ọba abẹ̀ wọ́n fi gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá yí padà sí Sákótó kó tó wá di Sókótó. Ìtàn wà. Churchill, one of the great masters, said that for you to know the future, you have to go far back into antiquity. It's contained in one of my books, maybe by, but I will just quote them. Tá a bá lọ sí ẹ̀yìn, àní mọ bí wájú ṣe máa rí. Àwa Yorùbá la kó ara wa sínú wàhálà ẹ̀. Chaparral Williams, I know, mo tún kí yín o, ààrẹ. You remember we said it that before he died in 1915, pé ilẹ̀ Nàìjíríà tá a fẹ́ wọ̀ yìí kò ní rọgbọ fún wa. Same thing my grandfather told me when I was in primary 3. But unfortunately, àwa Yorùbá la mú Nàìjíríà dúró láti 1906. Àwọn Ìgbò wá trade ni. They bargained with the French to give them some of the land toward the Nigeria. Ẹ bá ship map lórí kíní mobile, ẹ wo the belt from Kishi to Igboho, right through to Ilorin, to Lokoja, and then bend up to River Benue, where Born was under French control. If the French were able to, the French were able to defeat the British in the diplomatic battle to last for 8 years, from 1890 to 1898, and Yoruba land would have been a separate nation because there would be another country in the middle, separating us from the Fulanis and the Hausas. That's a fact of history. When we miss that chance, because Lugard was wanting to get a company award. I have everything down here. One night in 1901, Odefekba, the companion of the other, and the Royal Geographic awarded him the Founders Gold Medal. That is only found in northern Nigeria. He did not find southern Nigeria. But because Oimbolo jẹ́, àti tó jẹ́ military leader in the north, làwọn colonial office wá sọ pé sọ fún àwọn tó wà nísàlẹ̀ kó máa fún ẹ lówó láti maintain north. That was from 1906. That was after they defeated the French, who could have controlled most of what we now see as Nigeria. So there was never a Nigeria until 1914. And that was on Thursday, January 1st,
And even before that date, on the September of 1913, Lugard has said that that amalgamation was a temporary measure in part and in place. Montelumo amalgamation. Awata dàbẹ̀ pé aṣọ pé àkàwé àmọ́ ìtumọ̀ nǹkan tó bá pè ní amalgamation. We were not married. We were just a business enterprise. If an amalgam fails, you have a right to call time for it. In Kotan, you about to understand me. It's young Barakoni problem. One thing more no amalgam, the boy should be Fulani more no amalgam. Boy should be more no amalgam. There are no Nigerians as we know it. Because even Papa will also, but he was also quoting Lugard because he said there are no Lugard also said there are no Nigerians as we know it. There are different people who have no common language, no common ancestral origin, no common way of life, even dressing, food preparation, birth and death celebration, namings, dressing, and dressmaking. We were already wearing dresses before most of Africa. So there are records in the archives in Britain here to show that the quality of material Shota and Shenile Yoruba was better, and then they were color fast. As at that time. Some records show that from the time my eminent colleague quoted, we are older than that. And there are many things, gradually, if I had the opportunity to come to speak, I will just give you a link to all the things I've said. It's very important. Agbodo drew buying. We have a right to call time to Nigeria. We don't have to beg the country. The country is not a nation. It's an aggregate of nations, just like the Austro-Hungarian Empire was an aggregate of nations. So I want to ethnic nationals. So the same way, we should not be calling ourselves tribes. Journalists can invoke in Abuja, who man so to call Nigeria. As okay, it's composed of Yoruba group of kingdoms, the Hausa Caliphate and Emirates, and the Igbo Republican setup, and all other smaller nations like the Calabar, the Junkus, and all that. He never used the word tribe. Anthropologically, the word tribe does not fit our people because we are a settled people with defined cities and farmland behind our cities and roads connecting us. So how can we be called a tribe? We are not moving our settlement from one spot to spot in the forest. Those are the people called tribes. I'm begging all of us to remember this. We are not tribes. We are an ethnic national who have been put into Nigeria by virtue of the fact that the British defeated the French. At some point, Port Novo was supposed to be part of the so-called Nigeria that we are talking of now, Port Novo and Cotonou. The French begged the British that, look, you already have Badagry and Lagos Langoon. Which one are we going to have? The Germans have taken Lomé. There's no other thing. So that was why they released Port Novo and Cotonou to the French. So I'm saying this, what happened that time after the Berlin Conference was the Europeans were trying to create spheres of influence, trading posts for themselves, not countries, not nations. So for us to be calling Nigeria a nation, it makes me sad every time I hear it. Or even
tó bá ń sọ èdè tó bá ń sọ ìròyìn ní lórí platform wọn wà ní ìròyìn láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa ní ọgọ́rùn-ún mo ti gbé ok tó bá jẹ́ kí lè dé Nàìjíríà Adébáyọ̀ Fálétí tó ti sọ kí ní ìtẹ́lẹ̀ rí when he was still alive. But we as Yorubas refuse to take cue, to learn. Bẹ́ẹ̀ni Adégbọ́n, amọ̀wé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló gba PhD lóríṣiríṣi even history. Tí bá sọ fún pé àwọn òyìnbó kọ́lẹ̀ bí Ọ̀yọ́lé ṣe rí, mélòó lára ló mọ̀ pé Ọ̀yọ́lé was about 15 mile radius with good streets and very clean when Clapperton came. Nígbà tó bá lọ sí north kò kí ń jẹ́ orúkọ èbó ẹ̀. Rais Abdullahi ló máa ń jẹ́ so that wọn ò ní pa. Ìgbẹ̀yìn wọ́n discover pé èbó gidi ni wọ́n dẹ̀ pa. So there are many things we have to learn. Nígbà tí wọ́n wá create Nigeria tán, ọ̀rọ̀ tí doctor sọ lẹ́ẹ̀kan tó ń kó tajà mẹ́ran. The Aláàfin who attended the Tea Party, it was not a signage. Tó ṣe ní kíní Zungeru torí Lugard pè wọ́n sí meeting yẹn nígbà tó ti announce. After telling his colleague in London in September 1913 pé it's just a temporary matter. And kí ló dé fà? Wọ́n wá láti má fi owó colonial office tọ́jú àwọn colonial officers in the north and trying to reduce the amount they're going to spend while I introduce the ìkejì mi sọ indirect rule so that wọn ò ní máa sanwó púpọ̀ fún àwọn officers. It's not because wọ́n fi rẹwà jẹ. Indirect rule was first of all practiced in the south. But tó rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ á mọ ìwé kọ́ wọ́n ṣe kí ní àgbọ̀dìwẹ́ let's do direct rule in the south. Wọ́n á kúkú ṣe ní north. It's all documented in his book. Lugard, Years of Authority, 1898 to 1945. And many other references. And unfortunately, what I'm seeing now, because like I told Irelu, I'm doing a continuous research on why African countries should not exist as they are. And many Europeans are now writing that most African countries, including Nigeria, should not have been created in the first place because the people there don't know themselves. Just like my grandfather said, look at Southeast Asia, China, Japan. If they want to finish a job, there are many things we have lost. Deliberately, Ajoko, Latin 1960, or around She, in Simon, by 1969, power outage, if some of you will remember. But before then, street lights everywhere, from Yaba to Lagos Island. Gamia Mani, the one girlfriends from those days. Kò sí olè bá ṣe mọ́, kò sólè nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni tó kọjá lẹ̀ ní Èkó, Jàgùdà náà pè, ọmọ mi náà ni. Agboolé Jàgùdà má ṣì wà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ lọ wádìí wọn. Mo mọ̀ pé mọ̀, ẹ̀rẹ́ ni. Ààrẹ ò mú kí lẹ́ẹ̀kan sí. Nǹkan tó wà lẹ́sìn ni pé just like the Russians supplanted Russian nationals into Ukraine under Khrushchev, àwọn Fúlàní ti ń supplant àwọn èèyàn wa sílẹ̀ wa. Wọ́n dẹ̀ ti ń dá àwọn Sẹ́ríkì lẹ̀.
And if you remember, the 2015, I was saying it's in every place. Why? Ambassadors of their people. Already Professor Luaino, I've mentioned his name. He lost all the country was rearing through this situation. Should that be the process of rule of law in any society? The country is all disjointed and fractionalized into nothingness. And complain people see security. How would there be security? One pààyàn wọn ní investigate, tó bá tẹ̀ investigate wọn tún mú ẹni tó pààyàn wọn ní kó lọ sí Àbújá, tó bá dé Àbújá wọn á release it. That's a country that we should continue to call orílẹ̀-èdè when it is not one. Wọ́n pín wa mọ́ Nàìjíríà ni. Ẹ wo Nigeria House ibi tó wà ní Natubaland Avenue. Ẹ bá wo proximity sí the House of Parliament as well. They deliberately did it, although we bought it. They showed it to us. And next to it is a center for security meetings, the next building. I've been in there before because I had, by virtue of my investigation, found out a lot of things that I cannot say today. I will say it in another time. What I'm warning our people for, Emma, yeah, Bagbiara. Emma, yeah, Dabi, Kolo àti àkókò. Emma, yeah, Dabi, and Timon, tell it fún ẹni tó fẹ́ jọba. Ẹ mọ orin yẹn náà. Kòtò ló wà wájú ìtẹ́. Ìgbà tó débẹ̀, ó kó sínú kòtò. Ẹ má jẹ́ àdàbí ẹni tí ò kí ń ronú. Ọlọ́run Olódùmarè fún wa ní òye àti spiritual power. Gbogbo nǹkan tí à ń pè ní sorry ẹnìkan tó fẹ́ wá kí mi ni ló ń pè mí. Màá pè later. Wo ẹ ti dé kíní ni sorry ṣé ẹ ti dé oh my God ẹ ti dé ní Broadway mo wà ní gbolo wà sí ṣó ṣe fẹ́ kúrò lé ni oh my God all right I will round up and then come and meet you. Okay, thank you. Well, sorry for the interruption. One of my fellow research person is from the US. Overseas London, láti wá rí mi, because we have some things we need to broadcast later in the nearest future. Mo kí gbogbo yín. Àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ní láti sọ pọ̀. Wọ́n ní mo máa fi lẹ̀. A gbọ́dọ̀ fi ara wa lẹ̀. Gbogbo ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ papọ̀ láti ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. And we need a single leadership. And that single leadership is already there. We should all follow him because the whole world knows about him. And he's been a lecturer to most of the world leaders, particularly in the West and even a few in the East. If we want to get this Yoruba nation sovereignty on time, we have to stop division amongst ourselves. Defining a leadership now is not a very, it's not a thing that we should waste time in. Awolowo came and the people called him a leader because of his work. But unfortunately, in 1957, when we got self-rule, I've told some of our elders who are my mates that
The British wanted us to have our independence, but we refused because I have some of the documents. We were supposed to rise up and say, since we are developing rapidly more than the other regions, and if we continue to be part of the other regions, it might pull us down. We'll be better off being separate and assist the others, rather than being under a common roof, whereby our own leadership do not control any power at the center. They saw that in 1957. And even the election of 1959 had been decided in 1947 because there was a meeting in Ibadan where there was one single white man as an observer, 18 representatives from the north and 32 from the south. They were discussing whether to hold on to Nigeria or not and what nature. Then the matter of administration came. The North complained that they have a very large land area, which even extends south into our homeland, the Yoruba land of Ilorin and Kaba and Isalusi to Lokoja and to the Akokos. What happened? We agreed for them to have more district council offices. The number 168. The West Town region got 57 district council offices. And the East got 77. Then the rest, the Calabar and Lagos got the balance of 11 district councils. Let's fast forward. 1959, the election came. Instead of us calling for a new referendum, we went ahead with the election. And the North, the way they organize themselves, sorry. They did not have 168 seats to contest. They won 164. I think I have the list somewhere. I will send it out to Abike so that she can distribute it to people. We won, I think, 73 seats. I will lost, and then it's 183. Can we form a government? Zik in 1949 had already said in his mind, because Zik's action prompted the formation of the Action Group in 1951 in Owo. That's a topic I'm going to speak on later, the Owo debacle, and what it means to the Yoruba race that we are not recognizing what happened recently, where they came to kill people very close to the Oba's palace. That's a significance. It is not just that they came to kill people. They came to lay Garlic down, a desecration of the origin of our growth as a Yoruba race in the modern times through the Action Group. That's what they came to desecrate. We are keeping quiet. We think it's just ordinary. It is not. Telling you that. They have tested the waters when they captured the Falai. And I told some leaders, who I can mention their name now, because they cannot deny, people like General Kennedy, that are we going to keep quiet to see these people trying to capture our people and testing the waters, how we are going to react? We didn't react. Did we? That's why I said the Yoruba race is in grave danger of assuming things are okay. We are not okay. These people are in our land. They are being planted into our land so that they will claim ownership. Just like the Russians have claimed ownership of places in Ukraine,
We did not belong to them in the first place. Are we going to wait for our land to be taken? Most of our farmers can't go to farm. Unfortunately, I will have to mention this. The Fulanis have destroyed my farm about 3 times now, worth almost 5 million naira. I'm not crying, but I'm crying for the Yoruba race who are not waking up to the reality. We should come back down to our origin. It's not about Christianity or Muslim now. It's about the origin of the Yoruba race. They want to destroy it. Some of our leaders have had these statements said to them that they believe the Yoruba race have lived too much time on the land on which they are occupying. It is their turn to take it over. That is the Fulanis. They said it clearly to some of our leaders. Yet we are keeping quiet. The Yoruba man is not scared of life. I know that. We have traveled the world, and we always remember that it is our origin. We have. It's not only Egypt. It's not only Canaan. It's Europe itself. And we have gone around the world in the ancient past. The Yoruba race is more than 13,000 years old. Why we do not write is that because we have the power of the spiritual power of keeping knowledge within us and passing it on to our children. And to my dear Unifa, the father who is Unifa will pass it on. It's a spiritual power. Some of us know what I'm talking about. And we are very knowledgeable about things, science and technology. There's ere kontowani egbe kini odun won ti gbe kuro nbe ere tada na npe. It's a hollow metal that was made over 600 years ago. It was a direction pointing for the Malians who are coming to buy kola nut from our land. Ere tada. And it out this was placed just close to where the bridge, the River Niger bridge is now. And then they take it. It did not rust, and it was hollow metal. The technology of the Yorubas, and there's this lost technology of rubbing this what they call it, which we used in creating most of artifacts. Not Beno. We are doing metallurgy. There are things it's only some years back, made of pure metal, to rust. Our people. Are we going to just sit down and allow people who are not superior to us? I was sad to see that our Yoruba letters Sultan of Sokoto. Has any northerner written a letter to Ada Alaafin Ooni? Why are we behaving like slaves? Shouldn't. I got the march in the Eru. Omo Yoruba on Sheru. People are not my great grandmother told me that my dad was a warrior, a military warrior. Mother ní àwọn ẹrú ń gbà yẹn. Bàbá wa ẹ máa bá wa ká díẹ̀. Okay. Torí àsìkò ti lọ. Okay. Lọ́jọ́ mi, tẹ́ bá pè mí fún lecture, I will give you a clear lecture of how it all began and where we are now, and why we did not take the advantage of 1953 when the white man said, "Get a console or nípa àbọ̀rọ̀nà sọ fún ọmọlúwàbí." The British warned us that it's the presence of them that is keeping Nigeria together. That was during the conference in Lancaster House. What was the answer? Balewa said we should all go our separate ways. People said, give us independence when we get home, we shall solve the problem.
the first premier of Eastern region, Eyoita, not Zik was not the first premier. Eyoita said, God will not forgive anybody who says we should separate. See that? I rest my case. Gone another day, Ojomi Ojori, Moki Iba Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Thank you for listening to me. Ṣé bàbá? Ẹ kúṣẹ́. Bye. Ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣeun bàbá o. Ẹ ṣeun sir. Well presented. Yes. I have somebody waiting for me in a station. He's come from the US. And I need to see station Timon. Teba, any questions, Teba, be me. Teba le confirm, I will be ready to write it and email it back to whoever asks the question. Because I have so much to pass on to the Yoruba race. Because I've been doing this since I was in the secondary school. I never learned how to sing the national anthem because it was an aberration to my belief. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. How could that be true? But we say, arise of compatriots. Where are we rising to? For the denial of Lagos and the west of electricity. I will say categorically and clearly, in 1976, the Ibadan chief officer for NEPA ordered 7 giant transformers for Ibadan to rectify electricity outage. When they arrived, they were all transferred to Kaduna. I tell you, it's a fact. Eshegoni. And so that's the beginning of our suffering. Baba. Eshe. Eshe sir. Adúpẹ́ o. Adúpẹ́ amárúgbà o. Àjíǹde ara máa jẹ́ o. Eshe gan ni. Má sọ pé mo ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ ju o. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Ọ̀rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ká sọ pé àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lóògùn ọ̀fẹ́ o. Ẹ ṣé. Lóògùn ọ̀fẹ́ o. Ó ń gbọ́ yín o. Èyí tó kọ̀ báyìí sí bí adé sì ni pé a ti gbọ́ gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Eléyìí tó kàn sí ni ká gba gbogbo ìbéèrè tí ó jẹyọ láti inú ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Tá bá gba gbogbo ìbéèrè, olùdánilẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́, sísítà wa Bukky Taiwo, wọ́n á fèsì. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kejì, wọ́n á fèsì sí gbogbo ìbéèrè tí wọ́n bá bí wọ́n. Lẹ́yìn yẹn, èyí tí bàbá wa Àjàlá náà tí wọ́n sọ, à fi ránṣẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa pé ká fi ránṣẹ́ sáwọn, so à fi ránṣẹ́ sí wọn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ṣe bí wọ́n ṣe máa dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó béèrè ìbéèrè. Lẹ́yìn yẹn la tẹ̀ máa wá sọ pé gbogbo àwọn dark groups tí wọ́n wà lórí ètò, wọ́n wà nípàdé yìí, kí wọ́n gbà wá níyànjú kan àbí méjì lórí ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí. So láì lágùn jìnnà, màá fẹ́ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìbéèrè ní àyè. Àwọn tó wà ní yàrá agbára náà, àwọn tó wà ní yàrá agbára náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa gẹ̀ẹ́tì àwọn ìbéèrè. Erelu ó dọ̀rọ̀ yín o. Ẹ ṣeun sà. Ẹni tó máa kọ́kọ́ náwó sókè ní Prince Oyèkúnlé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa on mute ní Prince Oyèkúnlé kí wọ́n béèrè ìbéèrè wọn. Ẹ ṣé. Prince Oyèkúnlé. Mo kí wa kú ètò yìí máa o. Mo kí bàbá wa o, Ìbà Gani Adams. Lóògùn ọ̀fẹ́ kẹ́mi lóògùn sa o.
Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ sà. Yes sir. Ìbéèrè ti tèmi fún màmá wa Aunty Bukky Taiwo. Ó ní wípé wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé UN wọ́n fún wa ní there is that window for self-determination. So the question is, what is the UN tool for safely executing self-determination? Ìjẹ́ UN give backup tá a lè lò pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe ń dá wàhálà sílẹ̀ yìí pé tí wọ́n mú àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn kankan tá a bá lọ sí ìwọ́de tá a bá ṣe rally wọ́n ń da gbogbo ẹ̀rú wọ́n mú àwọn èèyàn wa. So is there a tool of the UN? Is there a backup fún wọn? So that's the first question. The second question is pé in the light of global clamoring for self-determination, can't the UN close this window? This clause to allow indigenous people to fight for, to seek self-determination. Kò kí ń ṣe àwa nìkan là ń béèrè fún this self-determination. Tí wọ́n bá rí báyìí tó ráwọn èèyàn yẹn náà, àmọ́ bí wọ́n ṣe jẹ́, tí wọ́n bá rí gbogbo ẹsẹ̀ ń lọ sí, ṣé wọn ò lè yọ clause yẹn kúrò nínú kíní wọn. Ṣé o tí wọ́n bá dẹ̀ lè yọ kíní ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé, kọ́ mọ̀ jẹ́ pé à ń pẹ́ lórí míkímí nípa bá a ṣe fẹ́ lọ. Ẹ ṣeun púpọ̀. Adúpẹ́. Ẹ jẹ́ ẹ bá wa on mute Yáàfin Bukky. Okay, I'll go to your second question. What clause are you referring to? Yes, the clause that allows for self-determination. Okay. Yeah. So, sorry, Aunty Bukky, before you go ahead, yeah, I want to advise we should use this form. Let us take all the questions so that you can respond. Because if we take it piecemeal, you know, you will have a lot of things to say. You understand? Okay. Let's take all the questions directed at you and directed at the other person too, so that each person will respond. Yeah. Thank you. The next person is Taiwo. Next person is Taiwo. Next question here is Taiwo. If the person is not there, then Gladys Ibiemi. Hello, yes. Taiwo. Hello. Taiwo. Okay. Ẹ kálẹ́ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi. Mo kí bàbá wa ọlọ́lá jùlọ. Bàbá wa Ìbà Gani Adams mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Orúkọ tèmi ni Taiwo Ọládípọ̀ láti ìlú Qatar. Inú mi dùn láti darapọ̀ mọ́ irú nǹkan pàtàkì báyìí tí àwọn bàbá wa gbé kalẹ̀. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ ó lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá wa Bukky. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa grassroots. Èmi wá fẹ́ béèrè pé báwo ni a ṣe fẹ́ gbé awareness campaign dé grassroots? Torí pé àwọn ọ̀mọ̀wé àti àwọn tí mo lè pè ní aṣíwájú, ọ̀pọ̀ nínú wọn ló jẹ́ pé òkè nìkan ni gbogbo kíní ti ń generate, kò dé àwọn agboolé kan àbí àwọn inú igbó kan. Torí nínú awareness táwa sì máa ń ṣe káàkiri, a rí pé àwọn èèyàn kan ò tiẹ̀ tí ì gbọ́ wípé orú nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn agbègbè kan. So ọ̀nà wo ni wọ́n rò pé a lè gbà, ìmọ̀ràn wo ni wọ́n lè gbà wá láti rí pé kíní yìí dé ìsàlẹ̀ pátápátá láì fi ti ọ̀mọ̀wé àbí ti ẹ̀yà kankan ṣe? Ìbéèrè àkọ́kọ́ nìyẹn. Ṣé tí wọ́n lè kọ́ ní kí n bèrè náà àbí kí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀? Ẹ bèrè gbogbo ìbéèrè yín. Ok, ìyẹn jẹ́ ti ìyá wa Bukky. Tí bàbá wa Simon Wálé Ọlátúnjí, wọ́n sọ nípa wípé àwọn Yorùbá wípé a jẹ́ ọlọ́gbọ́n èèyàn. Èmi wá wò pé pẹ̀lú ọgbọ́n tí a gbọ́n yìí, gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn aráabí tí wọ́n ń fi ojú wa rí, kí ló fà á tí ọgbọ́n yìí tó ṣe di agbọ̀mọ́ wa lọ́wọ́? So that a bá lè àdírẹ́sì irú nǹkan tó fà á, ó ṣeé ṣe fún wa láti jẹ́ pé kí àwọn ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n má ṣe the same mistake. Ibi tó bá ti yẹ kí wọ́n dìde fún ẹ̀tọ́ wọn, wọ́n á lè dìde fún ẹ̀tọ́ wọn. Tá bá rí nǹkan tó fà á tí ọgbọ́n yìí tó fi di agbọ̀mọ́ wa lọ́wọ́, tó fi jẹ́ pé ògo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ó ń wọ omi lọ pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n àti great philosopher àti gbogbo nǹkan tá a sọ pé a jẹ́ èyí tó dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ ni.
tá a bá rí ìmọ̀ràn tí wọ́n lè gbà wá tó máa wúlò fún àwọn ọ̀ràn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àtàwa tá a wà lórí ìpẹ́ gan ohun tá a lè ṣe láti rìdíìmù ògo wa ẹ̀ àti tí a tún lè ṣe tó jẹ́ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ pé kí ògo Yorùbá ó wọ mi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìyẹn fún bàbá wa Simon Wálé Ọlátúnjí. Bàbá wa Alex ṣé kí n béèrè tiwọn náà? Ẹ béèrè bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sì ń bí wọ́n láwùjọ. Ẹ béèrè. Okay, bàbá wa àwọn sọ̀rọ̀ nípa wípé bóyá separation among the Yorubas. Is there any arrangement in place láti eradicate separation yìí? Because even tá a bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ń trend nísìn, separation yìí ó ti wá di ẹ̀wù fún gbogbo àtolórí àtẹlẹ́mù nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Ọ̀nà wo ni wọ́n ń gbé, ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n ń gbé láti rí pé àwọn separation yìí wọ́n parí gbogbo nǹkan tó ń rùn láàrin àwọn àgbààgbà àti àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ láti rí pé ìṣọ̀kan, ìfẹ́ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ó wà láàrin gbogbo àwa tí a jẹ́ àjìjàǹgbara. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Odò agbóhà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣé bàbá wa, Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa kọ àwọn question yẹn sílẹ̀, especially àwọn panelists wa. There are some questions tẹ́yìn fúnra ara yín lè answer tí bàbá ò bá sí ń bí. Dr. Wálé Ọlátúnjí, Simon Wálé Ọlátúnjí. So you can answer the question, even though Baba is not around, you can answer any of the questions, anyone. So the next question now goes to Yawa Gladys Ibiemi. Over to you, ma. Yes, mo kí gbogbo àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa tán wà ní ìjókòó. Oòduà á gbè wá, nǹkan tá fẹ́ ṣe, tá fẹ́ gba òmìnira. Oòduà á gbà fún wa. Nǹkan tí mo fẹ́, ní question tí mo fẹ́ béèrè ni lọ́wọ́ bàbá wa Ìbà Gani Adams. Òun ni pé látijọ́ ta ti ń sọ gbogbo pé a fẹ́ gba òmìnira, a fẹ́ gba òmìnira. Kí ni àwọn ọ̀nà tí wọ́n ti ṣe láti gba òmìnira yẹn? Àwọn steps wo ni wọ́n ti take fún wa láti gbà? Nítorí pé ó ti pẹ́ ta ti wà lẹ́nu ẹ̀. Tá à ń sọ history, tá à ń sọ gbogbo ẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ a rí gbà. The second question ni pé gbogbo bí àwọn Fúlàní bó ń ṣe ń lọ pààyàn lóko tó ń ṣe gbogbo ẹ̀, kí ló ń fa àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin wa tí wọn ò lè dìde láti máa ṣe vigilante kán máa guide àwọn ibi tí àwọn èèyàn yẹn táwọn Fúlàní yẹn tán ti ń lọ pààyàn? Nítorí pé a máa rí pé wọ́n lọ sí village kan lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Bóò ni onílé ṣe máa wà tó lè máa wá lákọ̀ọ́kọ́, lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ ṣe nǹkan kan, lẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀ ṣe nǹkan kan? Kí ni àwọn ọ̀dọ́kùnrin wa wọ́n ṣe pọ̀ tó? Kí ló ń ṣe? Oòduà á gbè wá o. Àwọn question tèmi nìyẹn o. Ẹ ṣé ìyá wa, dúpẹ́. Ẹ bá wa káwọ́ wálẹ̀, mo rí pé ẹ ti ká. Galaxy A20 ẹ̀yin ló kàn mà ọ̀tà. Galaxy A20. Galaxy A20. Okay, tán bá ti ń bí. Ẹ jẹ́ ká pe Ọlá Kẹ́hìndé. Ọlá Kẹ́hìndé, ẹ̀yin ló kàn sà. Tami. Gladys. Ẹ jẹ́ kí wá ní ìtàwọn èèyàn sà. Ẹ jọ̀ọ́. Ọlá Kẹ́hìndé. Ọlá Kẹ́hìndé ṣe ń gbọ́ mi mà. Gbogbo yín sà. Yà, mo kí bàbá wa lógun ọ̀fẹ́. Orúkọ mi ni Ọlá Kẹ́hìndé láti ìlú Italy. Inú mi dùn púpọ̀ láti darapọ̀ mọ́ ètò yìí ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Okay. Hello. Hello. Ẹ bá wa ní àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn. Ẹ continue. Ok, mo kí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa lógun ọ̀fẹ́. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn bàbá àti àwọn màmá wa. Orúkọ mi ni Kẹ́hìndé Ọlá láti ìlú Italy lẹ́ẹ̀kan sí. Lẹ́ẹ̀kan gbà tí ìyá wa Fúnkẹ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa mobilization láti lè ja ìjàgbara fún gbígba orílẹ̀-èdè. Now, báwo ni a ṣe fẹ́, torí mo rí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ó dàbí pé àwa tí a wà ní diaspora ó dàbí pé àwa ní kíní yẹn gan ká lára tàbí tí òye rẹ̀ yé jù.
bóyá nítorí pressure tó wà lórí àwa tí a wà ní diaspora ó jẹ́ kí òye ó yé wa ju àwọn tí wọ́n wà nílé gan lọ. Báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe láti lè fún àwọn tó wà ní ilé ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ grassroots láti lè wọbẹ̀ lọ, kí ni ìgbésẹ̀ tá a lè gbé àti àwọn ọ̀nà tá a lè tọ̀ láti rí pé a jẹ́ kí ala àwọn èèyàn wa lójú láti jẹ́ kán rí àǹfààní tó wà nínú dídá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Then ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ìbéèrè kejì tí mo fẹ́ béèrè lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Lógun Ọ̀fẹ́, ipò tẹ́ ẹ wà sà, ipò ńlá ni lórúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye láti lè di ipò yẹn mú. Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ wo ni ẹ ti gbé láti rí i pé ẹ pè gbogbo àwọn ajìjàgbara èyí tó jẹ́ pé a ti pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ? Nítorí pé tí mo bá kà á, ó fẹ́ dà pé a ti fẹ́ lọ sí bóyá bíi 10 tó jẹ́ pé a ti dá dúró. Lóòtítọ́ ojú kan náà ni gbogbo wa ń ṣiṣẹ́ sí, ṣùgbọ́n approach wa ó yàtọ̀ síra wa. Kí ni ìgbésẹ̀ tí ẹ lè gbé gẹ́gẹ́ bí ipò tí Ọlọ́run fi yín sí gẹ́gẹ́ bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò èyí tí ṣe olórí lórí ilẹ̀ Yorùbá? Kí ni ìgbésẹ̀ tí ẹ lè gbé láti pe gbogbo wa papọ̀ láti jẹ́ kí ká fi ohùn ṣọ̀kan lórí nǹkan kan? Nítorí pé àwọn kankan wà tó máa ń dáyìn pé ó máa ń bà mí lọ́kàn jẹ́ nígbà tí àwọn èèyàn máa ń sọ pé Yorùbá ègún ló ń jà wá, ègún ló ń jà wá. Ègún wo ni ó ń jà wá? Tẹ́gùn bá tẹ̀ ń jà wá pẹ̀lú àdúrà àti ẹ̀kọ́ àti ọ̀làjú tó ti wá, a ti mọ ègún yẹn, a ti mọ ibi táwọn ègún yẹn ti wá. Kí ló dé tí a ṣiṣẹ́ lórí ègún yẹn ká dẹ̀ wà ní ìṣọ̀kan kí ègún yẹn kó má tẹ̀síwájú? So ó jẹ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Lógun Ọ̀fẹ́. So ẹ ṣé o, God bless you all. God bless you, sir. Ẹ bá wa ká ọwọ́ wálẹ̀, sir. The next person, I believe all our panelists and our Baba, they are jotting things down. Next one is iPhone Intelligent Chairman. iPhone Intelligent, ẹ̀yin ló kàn, sir. iPhone Intelligent. Ṣé wà ń bí? iPhone Intelligent. Okay, sir. Máa pe Gladys Èmi later torí ẹ ti sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan, ẹ jẹ́ ká pe ẹlòmíì tí ó ti béèrè. Ayọ̀ Ọmọnìyí, ẹ̀yin ló kàn, sir. Mr. Ayọ̀ Ọmọnìyí. Mr. Ayọ̀ Ọmọnìyí. Tí wọn bá sí bí a pe Uncle Zik. Wọ́n bí ìṣe àwọn pípì yẹn o. Mi rò pé ìpẹ́yà kan tán ṣe gbé sọ̀rọ̀ nìyẹn. Right, ẹ ṣeun kò débọ̀. Ẹ jọ tá a bá ti ṣe àwọn lọ sí fẹ́ràn wọn. Okay, all right then. Mo mọ nítorí ọgbọ́n tó sọ̀rọ̀. Mr. Ayọ̀ Ọmọnìyí. Tẹ́ ẹ bá sí bí Uncle. Okay, mo kí gbogbo àwa tá a wà ní meeting yìí pátápátá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti bá a sọ̀rọ̀. Ìjíròrò yín very, very enlightening, and we really mean a lot. Question mi ó dẹ̀ kí Ìbà Gani Adams Lógun Ọ̀fẹ́ o, pẹ́ fún wa o, kó wa jẹ pẹ́ o, and àsìkò yín àtúwà lára o. Ìbéèrè lẹ́bìrì lọ́wọ́ Ìbà Gani Adams, ó pé méjì. Àkọ́kọ́ náà ni pé the struggle and the move pé kí Yorùbá dá dúró is a good thing, and gbogbo wa pátápátá la ní interest. But it's not something that they achieve abruptly, just quickly like that. And àdèmọ̀ pé Nàìjíríà ṣe wo àti ń bá bọ̀ yìí, we still one of them, we still belong. And ọ̀rọ̀ nípa election tó ń bọ̀ yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nípa pé tá a bá ń jà fún decision, tá a ń jà fún self determination, ṣé a máa
close sí a máa fold the arms wa nípa ilé tá a ti ń bá pọ̀ látẹ̀yìn ni that is to say the what is it called, the Nigerian governance, because election policy and one of Yoruba one of us is a flag bearer. Ṣé àǹfààní wo ló máa jẹ́ fún wa tó bá wọlé, and ṣé a máa ní ìfàsẹ́yìn tó bá lose àbí it doesn't really matter ká má tẹ̀ bọ́dà ó wọlé kò wọlé ó débẹ̀ kò débẹ̀, is it the same thing? Then tó bá jẹ́ pé bóyá tó bá débẹ̀ ṣé tí Yorùbá bá ní àǹfààní, ṣé Ìbà Gani Adams ṣé ìgbìyànjú wà pé okay tó bá débẹ̀ o ṣé is it going to change our agitations, our urge, I mean our movement, or it doesn't really matter, the movement continues? So ẹjọ́ ẹ bá wa assess ibẹ̀ yẹn. Then number 2, ìbéèrè bí ẹ̀kejì náà ní issue security in Nigeria. Nípa Sunday Igboho and many other traditionally endowed people in the Yoruba, sort of fún ní àwọn agbára. The last speaker, I mean the last person tó sọ̀rọ̀ tó bèrè ìbéèrè, ó ní pé ìgbìkúnjalè Yorùbá, Ọlọ́ọ̀bá kó ṣàánú wa, ìsì ẹ̀yìn náà lè bá wa dáhùn irú ìbéèrè yẹn. But tẹ́ bá wò dáadáa, àwọn bàbá tó tẹ̀ wá jọ, àwọn oríṣiríṣi tọ́lẹ́ máa gbọ́ pé ìgbà táwọn bàbá yẹn ń lọ o, ó ní ká máa ṣèrántí fáwọn o, ká máa rántí àwọn, ká máa ṣojú fáwọn o. Ṣé àwọn èèyàn tẹ̀ lórí ẹ̀sìn wọ́n ti pa àdéhùn yẹn, wọ́n ti go back lórí ẹ̀? It's not fulfilled again any longer. Ṣé kìí ṣe àwọn nǹkan tó ń pọ̀ sí wàhálà lélẹ́yìí? I'm from Ìjẹ̀bú. I'm sorry to say, I'm calling from South Africa. I'm from Ìjẹ̀bú. Mo gbọ́ kàn pé olóbìnrin Òjòwú bàbá kan wà tó sacrifice ara ẹ̀ láti lè make sure pé omi tó wà ní Ìjẹ̀bú Òde in particular, pé omi yẹn ò jẹ́ kí Ìjẹ̀bú expand. So it's a lot of concern fún ọba àgbà yẹn àtàwọn tó ń gbé àtàwọn aráàlú. So wọ́n Ifá ní pé èèyàn ní omi yẹn máa gbà. And nobody was ready láti sacrifice ẹ̀mí ara ẹ̀. Bàbá yẹn jẹ́ ní pé òkè òun máa submit ara òun fún sacrifice yẹn, pé nǹkan tó ń dẹ̀ fẹ́ ni pé ká máa rántí òun lọ́dọọdún, kọ́dẹ̀ ra kẹ̀kẹ́ fáwọn ọmọ òun, simple things. But ibi tí mo gbọ́ ni pé bàbá yẹn tẹ Ifá sọ̀rọ̀ tẹ ọ̀pọ̀ ọ̀fà ìsórí omi yẹn, ó jẹ́ ń ṣe àwọn incantation, omi yẹn jẹ́ ń disappear. Ẹ bá bèrè ń Jẹ́bú-Òde lẹ́nìí, ẹ lè gbé kankan ń Jẹ́bú-Òde kankan omi. Ibi tí iṣẹ́ yẹn tó ṣe dé, agbára wà lẹ́ Yorùbá o, agbára gidi wà lẹ́ Yorùbá, ẹ lè gbé kankan ń Jẹ́bú-Òde kẹ̀ẹ̀kan omi, bọ́ ò lẹ́ máa gbẹ́. And lẹ́yìn ìsìn bóyá wọ́n ti rántí ọba yẹn mọ́, bóyá wọ́n rántí ẹ̀ mọ́, and the spirit lives on. So àìmọye àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá tá a ti kọ̀yìn sí. Àwọn deities yẹn, they might be fighting back. So Ìbà Gani Adams, ẹ jẹ́ ká wá nǹkan ká máa ṣe lórí àwọn issue yìí. Àdá issue àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan rú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ ká gather together. Tá bá gather together, ká make sure pé àwọn tó ń wà ní ìdíjí yẹn wọ́n parun, pé what is it called, that agreement yẹn kó continue, so that bóyá ilẹ̀ Yorùbá ní peace. So that is my submission. Thank you so much. Thank you, sir. God bless you, sir. Amen. Mr. Yomoni wọ́n sì ń bíbá, Mr. Zik ẹ bá mi gbọ́ wọ́n yín. Mo wà ń bí. All right, sir. Over to you, sir. Over to you, sir. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ mà. Mo kí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams. Ẹ pẹ́ fún wa sà. Ẹ̀mí yá gùn sà. Àmín o. Ẹ ò níyàn kú mọ́ wa lójú lágbára Elédùà. Àmín. Àwọn ìbéèrè tó jọ mọ́ bí láti suggest àwọn nǹkan ni mo fẹ́ direct sí sà. LASU ni mo lọ, and I am an historian. Mo ọmọ OPC ni mí. So
mo wà fortunate láti meet yín nígbà tẹ́ ṣe olókun festival ní ASCON ní Badagry ní early 2000. Mo fẹ́ gbà yín nímọ̀ràn sà. Ṣé rí púpọ̀ nínú gbogbo wàhálà tí à ń dojúkọ ní ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á fún yín ní knowledge àti wisdom, torí kò rọrùn rárá bẹ́mi ṣe mọ̀. So torí mo ti wà ní ìjàjàǹgbara ó ti pẹ́, ọdún ti pẹ́, látàsìkò yẹn náà ni. Ẹ̀yin ni ẹ lè yanjú púpọ̀ nínú àwọn wàhálà yìí. Àmúdẹ̀mọ̀ pé diplomacy òun ni best way tí a lè fi achieve àwọn nǹkan wọ̀nyí. Irú olókun festival tẹ́ ṣe ní Badagry nígbà yẹn tẹ́ dẹ̀ máa ń ṣe ní gbogbo àwọn tẹ́ ń pín káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ máa ń ṣe. Mo mọ bí ó ṣe rọrùn ipe kẹ́ ṣe irú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Kẹ́ ṣe bóyá ní London àbí America ni, láti mú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá all over the world kẹ́ pa everybody pọ̀ sí ojú kan. Ká ṣe festival culture wa bí ẹ ṣe máa ń ṣe yẹn. Ká ṣe kó má jẹ́ Nàìjíríà. Kẹ́ ṣe ní US, àwọn tí a fẹ́ seek self determination from kó wá sí gbogbo wàhálà yìí. Ká ṣe ní ìṣojú wọn. Bó jẹ́ bí Edinburgh lẹ ti máa organize ẹ̀ àbí nǹkan kan, kó mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ ti think fast ju bí ọgbọ́n ọmọdé mi bó ṣe sọ nísìnyí lọ. Mo fi pé ìkànnì yẹn sà. Then láti bring about unification of all self-determination groups. Mo fi pé the same conference. Ó máa tí ẹ bá lè gbìyànjú láti organize ẹ also. Ìtorí gbogbo wa ọkàn wa ò ṣọ̀kan. Báwọn bàbá mi àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi bí wọ́n ti sọ níwájú, ọkàn wa ò ṣọ̀kan. Ẹ̀yin ni rallying point fún gbogbo wa. Ẹ̀yin ni gbogbo ẹ̀ ló jámọ́ lọ́wọ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe true ogun, torí gbogbo ẹ̀ orí ọ̀tá yín náà ló yìí máa jálé at the end of the day. So it's better we follow diplomatic means tí a ti ń bá bọ̀. So láti má la ìlàjẹ̀ sílẹ̀, àwọn èèyàn wa sílẹ̀, bí ẹ̀yin náà bí ẹ ti ṣe ń sọ látijọ́ ẹ̀ wípé ẹ fẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n kú. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe sà. Hello sir. Ó kù pọ́ìntì kan bí méjì tí mo tún fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Ẹ bá wa round there. Bẹ́ẹ̀ni, round there up, my brother. You can't say all at the same time. Ó kù pọ́ìntì kan sà. Mo fẹ́ gbà nímọ̀ràn sà. Mo fẹ́ gbà yín ní ìmọ̀ràn sà. Ipe tí YOV tí a bá follow diplomatic means, àwọn new king Charles tó ṣẹ̀ débẹ̀ nísìn, láti máa familiarize mọ́ wọn, kẹ́ send the congratulatory message. Ẹni tó bá máa ṣe bí ọ̀bọ, á wọ waistcoat, á mọ́gẹ̀dẹ̀ dání, á wá dàbí ọ̀bọ. A máa gbà wọ́n bí àwọn nǹkan báyà fẹ́ ṣe nǹkan báyìí bọ́, kẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti congratulatory message. Á máa wá àwọn owó lélẹ̀ kìnnìkan nínú lẹ́tà yẹn á ti wà ń bẹ̀ pé báyìí ni YOB ṣe jẹ́ àti nǹkan báyìí few nínú history wa á ti wà nínú lẹ́tà tẹ́ máa send to be congratulatory. Ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe the same thing fún àwọn legislative arms ní UK náà. Ẹ ṣe wọn adúpẹ́ sáà. Ẹ jẹ́ ká dalẹ̀ ká jẹ́ káwọn tí wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí wọ́n fèsì. Kó má tó lọ ẹ̀kọ́ náà. Ẹ jẹ́ ká gbà wọ́n méjì tí ó kọ̀ ìsìká wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà wọ́n méjì yẹn. Àwọn méjì tó ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ ìṣúná sùúrù. Àwọn méjì tí ò ti sọ̀rọ̀ ẹ bá gbà wọ́n. Then a ṣí ojú òpó lẹ̀ káwọn panelists wa sọ̀rọ̀. Then bàbá wa náà máa tó. The next person, iPhone Honourable Funke, ẹ̀yin ló kàn mà. Wọ́n kọ́ ayẹ bá wa kọ́wọ́ wálé Honourable Funke. Honourable Funke. Okay. Ẹ jẹ́ ká gba wọn síbẹ̀. Okay, wọ́n. Okay. Mo wà ń bẹ̀. Yes, ma. Mo kí bàbá wa
Ìbà Gani Adams, the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sà. Ọlọ́run tó ṣe fún yín ṣe, á túbọ̀ fún yín ṣe délẹ̀. Á dìyìn mú, á ròyìn lágbára, á fún yín lọ́gbọ́n, á fún yín lóye, á fún yín nímọ̀ tẹ́ máa fi kó wa délẹ̀ lérí. Ẹ kó wa jẹ̀pẹ́. Orí lectures yìí gbogbo láti máa ń gbọ́ oríṣiríṣi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí bá ṣe lè kúrò nínú oko ẹrú yìí, bá ṣe lè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá kó di tiwa, kó ṣe gbá, kó ṣe gbogbo ẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Sister Bukky sọ lákòókò yẹn, pọ́ìntì rẹpẹtẹ wà bẹ́ẹ̀, and àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà lórí gbogbo nǹkan tá a ti jọ máa ń discuss náà lórí forum pé I need empowerment program, I need ká lọ grassroots, I need láti carry àwọn èèyàn wa along, I need kíní. Then the second speaker wọ́n wá sọ wípé the time is now. His last point, the time is now. We have been saying it from ages that the time is now. When is now? When is the time going to come? Because we have been doing a lot of things and the time has not yet come. We are still contemplating or saying the same thing that the time is now. I just want to know when is that time. Because time is to as go to law. Àwọn arábí yóò bá wa ṣeré, wọn bá wa dọ̀rẹ́, wọn bá wa ṣe anything. Mo dẹ̀ dúpẹ́ nǹkan kan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mélòó sí nílùú tí àgbọ̀dọ̀ tí mi ò fẹ́ dárúkọ. Nítorí pé mo ti gbọ́ níbì kan wípé tírú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ò bá ṣẹlẹ̀, a lè gba òmìnira kankan. Pé Yorùbá ò lè gba òmìnira kankan. Ṣùgbọ́n nísìnyí tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ báyìí, a nídìí láti dákẹ́. Ìsìn gan la ṣe nídìí ariwo nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. Òmìnira wa dẹ̀ ti dé lórúkọ Jésù. So ọ̀nà wo la fẹ́ gbà, strategies wo la fẹ́ lò láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tí a sọ pé a fẹ́ ṣe tó jẹ́ kí lẹ wí sà? Wọ́n ní gbére lọ́rọ̀ gbogbo gbére. Pé nígbà wo la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan náà báyìí nísìn? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ká má postpone time. Àsìkò ti dé, ìsìn gangan ni. Níbo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, from which area, from step wo la fẹ́ tẹ̀, strategies wo la fẹ́ lò. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí lò báyìí. So mo fẹ́ kí Sister Bukky kan fún wa strategies tá a lè lò láti bẹ̀rẹ̀ kínní. Ká má tún fi àsìkò ṣòfò mọ́, àsìkò yẹn ti dé. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé. The last person for now is Aderemi Oladipo. I want the house to know that there are some people watching us online, on Facebook, on other social medias. They have their questions as well that I'm going to read out. But for now, the last person will be Aderemi Oladipo. Over to you, sir. Aderemi Oladipo. Yeah, Gladys BME, I'll call you later because it's very lame. Aderemi Oladipo, your turn, please. Ẹ ṣé púpọ̀ mà. Yes, sir. Ìbéèrè mi lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ wa. Ìbéèrè yẹn èèyàn kan ti béèrè nǹkan tó jẹmọ́ tẹ́lẹ̀, ó béèrè lórí unity. Nítorí pé kò sí nǹkan tá a lè ṣe tí ò bá sì fọwọ́sowọ́pọ̀ kò lè yọrí sí rere. Because nígbà táwọn kan bá ń gbé sókè so ó máa difficult láti ní àṣeyọrí. Network yóò dára sà. Bóyá ká continue ká gbé yín wá later. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni wípé kí ni ààrẹ wa lè ṣe lára àwọn kan tó ti ṣe látẹ̀yìnwá láti mú kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí ń ṣe ìjàgbara ìbéèrè mi ò jù báyìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé sà. Over to you, sir, Prince Dosunmu.
Prince Dosumutra, our moderator. Yes. Ẹ ṣé púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ béèrè. Àwọn tó kàn sí ni láti ya. Mo lérò pé bóyá gbogbo àwọn tí àwọn tó dá wa lẹ́kọ̀ọ́, àwọn náà take note gbogbo àwọn béèrè yẹn àtàwọn tí wọ́n dá ojú ẹ̀kọ́. Látòrí Prince Oyèkúnlé títí lọ sọ́dọ̀ Táíwò Ọládipúpọ̀, Gladys Ibíyẹmí, Ọlákẹ́hìndé, Ayọ̀ Ọmọnìyí àti Honorable Fúnkẹ́ àti bàbá wa Adérẹ̀mí Ọládípọ̀. Màá fẹ́ pè àwọn olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa èyí tó bá kàn wọ́n nínú gbogbo àwọn ìbéèrè látòrí sísá wa Búkì Táíwò kí wọ́n bá wa dá sí. Lẹ́yìn tí wọ́n bá dá sí tán, olùkọ́ wa kejì náà èyí tí wọ́n darí sọ́dọ̀ wọn náà wọ́n á bá wa dá sí. Àní gbogbo wa náà ni a gbọ́ àwọn ìbéèrè yẹn sódà tún máa repeat ara wa. So màá fẹ́ pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé kí wọ́n bá wa dá sí. Àǹtí wa Búkì, ẹ̀yin ló kàn báyìí o. Forgive me if I start from the bottom going up to the top. The last question where Honorable Funke asked, what strategy can we use? I mean, we've been talking all this while, and when will be the time for us to actually start our campaign and push the campaign forward? Since we've been having all these words together, she's asking me to give the strategy, which I'm quite willing to do. The strategy that we have is the grassroots awareness campaign, which we need to carry through the whole of the four corners of Yoruba land. Now, we already have the campaign materials, which is called the Yoruba Gazette. That Yoruba Gazette is already on YouTube. What we're not really having problems, but in a way we are. We need to have funds in order to produce those materials so that we can systematically carry that material from door to door to door to door. So what we need to do is we need to gather all the Yoruba groups, need to participate in this, and we need to form we need to have people that will go from ward to ward, locality to locality, and they will now deliver these materials in a very peaceable way. If those materials can be delivered and our people read those materials, or even because we have it in form of a booklet, we have it in form of a CD cassette. It's very informative. It gives the reasons why we should not be in Yoruba land. It gives the history of the Hawusas. It gives the history of how the Fulanis infiltrated the Hawusa land and how they plan to carry that the subjugation agenda through the whole of Nigeria. It's very informative. It gives information on data on how majority of the financial gain is being taken from Yoruba land, and we're not getting anything from it. So it gives all that information. Now, if we can carry that information through the whole of Yoruba land to people who at the moment have not even heard and have no idea as to why they are suffering, I can tell you, we probably will not participate in that election, but we collectively need to hold our hands. At the moment, there's no unifying factor. We need to gather ourselves, form the groups. All the groups need to come together. They need to come together, and then we can then reach the inner caucus of the grassroots people in Yoruba land. That is the strategy. Now, in terms of reaching the diaspora, our diaspora locations, we need to use that same methodology. We need to form our groups in each of our diaspora locations. For example, we should have committee members
I'm in the UK. We are run by boroughs. We should have committee members for each of those boroughs where we can come together, have our meeting, and then plan how we can distribute these materials, you know, and how we can actually run our campaign in our diaspora locations. We need to make contact with our Congress if it's in America. If it's in the UK, make contact with the Parliament. Persons such as our leaders like Ibagani Adams, our Obas, possibly even invite them. They can have their cultural form of promotions, so that we can promote the Yoruba culture in the same way we can actually run our campaign. So all these things need to be, there's a lot of ways that we can strategize in order not only to campaign for a sovereign Yoruba nation, if we also try and promote our culture in our different diaspora locations, that would also help. We also need to, in our different diaspora locations, we need to reach out to activist groups that will join with us, so that when we want to run our rallies, we don't come out in pockets. We come out in mass numbers. We haven't done that in our diaspora locations. Remember, it is from the diaspora, from our diaspora locations, that finance is actually coming into Nigeria. If we can galvanize our diaspora, and if we can reach out to our international community, I'm telling you, it will make this journey much more shorter. In our homeland, if we can gather ourselves and get like leaders, ward leaders, just like how they do the normal campaigns, ward leaders, locality leaders and stuff like that, and then distribute these materials so that they can go door to door to distribute them, then I'm sure that possibly before the election, they can get these materials. I can possibly guarantee you that election will not hold, because our poor people have been informed. We need to carry everybody along. We need to carry our Obas. We need to carry all the students. We also need, most importantly, we need to carry along the youth. We have not engaged our youth community, both at home and even in our diaspora locations. You'll be amazed in our diaspora locations. There are very few of our youth that know about Yoruba Nation. These are the things that we need to do. Back home, we're not carrying the youth. Our youth have been disempowered. So if they're disempowered, they can't think, and we're not carrying them along, then it's most likely that we're not going to, it's not really helping the movement. So I hope that I have answered that question. I will move up, and in terms of how do we educate our people, just like I said, it's the awareness. We need to continue to create that awareness. But how do if we don't carry ourselves along, if we're not engaging ourselves, if the groups are not holding their hands along, then it's a fruitless exercise. We must engage ourselves. Now, in terms of the question where Mr. Prince Oyekule asked with regards to the self-determination United Nations, the United Nations tool for self-determination. Again, just like I said, we need to start to lobby. We lobby the Congress. We lobby the Parliament. We lobby, all the international parastatals. We need to start making contact with them. We need to start engaging them. But we also need, I don't know whether, Ibagani Adams, you're here, sir. Could you just try and get our Obas to listen to us? Even if it means like holding a meeting that we have here, can we not get the Oni of Ife to engage with us just as you are engaging with us, sir? So that they can, if they hear our voice and they hear our pain, they will know that it is necessary for us to leave Nigeria. As we said in our lectures, we are not one. We do not speak the same language. We don't eat the same food. Most importantly, we do not have the same ideology. If you divide Nigeria into two, you will notice, and everybody knows this, you have the feudal north,
The way and manner is totally different from that of the South. There is no law or structure that you will put in place, sir, that will allow the North to follow any white paper. And that is why the whole thing is not working. Because the way of the northern lifestyle is totally different from that of the South. The South are free thinking and run their lifestyle in form of a democratic status where people are free to think. In the North, the structure is totally different. That is why they have a system of feudalism where the minority are subjugating the majority. They now want to run that whole system across the whole of Nigeria. And this is where we Yorubas, we the Biafrans, we are saying no. But if we cannot get our leaders to listen to our pain, then how are we going to at least get that nation, that beautiful nation that God has blessed us with? So I want to reach out to you, sir, given the opportunity of speech and a voice, to speak for everyone on this platform and all our Yoruba people. Can you allow our Obas to engage with us? Can you get them to even come to us in our diaspora locations? We could run it as a conference. That could be one of the strategies where they can engage with their diaspora population, hear our voices, and see our reasoning. And then if they say, okay, we've heard you, but we still don't agree, I'm sure God in his mercy will provide a way. So that is the answer to most of my questions. And I believe that is the strategy that I think that we should take up. Thank you very, very much for listening to me. Thank you, ma. God bless you. Sister Buki, thank you so much. Yes, for your responses. So the next person is Dr. Olatunji. Baba, Shewambe. Baba Olatunji. Naam. Ẹ tó pọ̀ báyìí o, ó yẹ bá wa dá sí o. Ẹ ṣé ẹ kú àgbà, ẹ kú ìkàlẹ̀, a kú àpérò, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ arábìnrin mi. Please, can I interject you, sir? Can I interject you, sir? More questions here for you so that you answer it at once. From social media, people are asking, is this different to the other one, the other group? And that's how do we come together to make one voice, rather than having different groups? So please, Dr. Olatunji, add that question to your sir, so that you can answer. Thank you, sir. Ẹ ṣé ìyá wa, ìyá Àkẹ́, ẹ ṣé Akin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìbà lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tí ẹ fún wa. Ẹ pẹ́ fún wa o, àgbà yín yóò dalẹ̀ ẹ̀sìn ní dàgbàyà. Ẹ ṣé gan. Ọ̀rọ̀ mọ̀ ti pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ti ibi pẹlẹbẹ ká mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Ibi tí arábìnrin mi Kọ́lá Búkì tí wọ́n ti dúró ẹgẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. Ṣẹ́rí sà, ṣẹ́rí mà, Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ bó ṣe wà is a sovereign state. Even though failed as it were, it is recognized by the International Committee of Nations, by the United Nations, by ECOWAS, by the United States of America, by the United Kingdom, by all the powers that be all over the world. Nigeria is a failed nation, they know, but also Nigeria is a sovereign nation. Ojúbọ̀rọ̀, ṣẹ́gbọ́n mi Sàtìmà, ojúbọ̀rọ̀, àwọn bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀ o, kì í ṣe Wálé o. Kọ́ ni àáfi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Ẹ darí ìbéèrè kan sí bàbá wa Ìbà Gani Adams lẹ́ẹ̀kan wípé kí ni wọ́n ń ṣe gan? A ti ń pariwo ọ̀rọ̀ self-determination yìí. Ẹni kí lẹ̀ ń ṣe gan sa? Àbí ẹ̀kan ń sábẹ́ kan kún fún ẹnu ni ẹnu? Rárá o,
rárá ojúbọ̀rọ̀ kọ́ ni wọ́n fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ adìyẹ àwọn bàbá wa wọ̀nyí láàgùn ìyẹ́ pọ̀ ní o ṣùgbọ́n I am not trying to present a defense. I am just trying to let us know that self-determination has got process and theories. There are theories of self-determination. There are process. There are procedures and protocols. Unfortunately, we do not understand it because, number one, self-determination looks strange to our culture. Self-determination is not something taught in our schools. Self-determination is not something that we are used to until this time when we all are pushed and pressed to the wall. That is why the role of what Sister Buki is emphasizing becomes very crucial. The role of reorienting our people through grassroots orientation, through a process of structural grassroots orientation. Sister Buki ti sọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lórí grassroots orientation, but I want to break it down a little bit. Kí ni grassroots orientation? Láti máa lọ láti ojúlé gbogbo àwa tá a ti ń sọ̀rọ̀ bí tá a ti ń béèrè question, à ń pọ́ìntì finger bí ìgbà tó jẹ́ wípé àwọn bàbá wa Ìbà Gani Adams, àwọn ìyá wa Ìyálóde Erelu Àbíkẹ́ Alè, àwọn ni wọ́n wà lókè, àwọn Ọ̀túnba Oòduà, àwọn Báṣọ̀run kan, àwọn Secretary General, àwọn tó wà lókè, bàbá Akíntóyè, bàbá gbogbo àwọn tá à ń dárúkọ tá à ń rò wípé àfikún ṣe nǹkan, what are you guys doing? Àti ń sọ gbogbo wa lọ̀rọ̀ ìgbé pọ̀n, gbogbo wa la lẹ́bí, gbogbo wa la lọ́rẹ̀ẹ́, gbogbo wa la ní ọgbà, gbogbo wa la wá láti ìlú kan, gbogbo wa la wá láti word by word, street by street, alọ́jà létílé, alọ́jà agbolé, a ní ọjà ìlú, a ní ọjà ọba, káàkiri gbogbo wa pátápátá là ń jí là ń sùn lójoojúmọ́. Láàárín ọjọ́ méje sẹ́yìn tí n bá béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa báyìí tá a ṣe wà nípàdé tá à ń pọnnu lá tá à ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ gẹ̀rígórì tá à ń sọ gẹ̀ẹ́sì látàárọ̀ yìí, tí n bá béèrè lọ́wọ́ wa wípé gbogbo àwa tá a wà ń bí mélòó nínú wa láàárín ọjọ́ méje sẹ́yìn ló ti wọjúlé dé ojúlé, ló ti gbé fóònù, ló ti gbé ẹ̀rọ alágbèéká yìí, global system of mobile telecommunication tí gbogbo wa ní, táwọn TikTok, táwọn Facebook, táwọn Snapchat, táwọn Instagram, mélòó nínú wa ló ti ṣe campaign tó ti text here in the last 7 days consistently to at least 7 people wípé ohun tá a nílò láti ṣe kí Yorùbá nation lè dúró ní mọ̀ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe, wọ́n ní àkàndá ní ìdásókòtò mi 20 ọdún ní olúwa ẹ lè mọ̀ dábàntẹ́, ẹ má bínú tó bá tó ṣe bí òwe, ẹni tó bá láṣọ ọgbàrún àbí ògbédànsíkí àbí damask ọwá ní aṣọ tí mo gbé yìí, aṣọ tí mo rà yìí, àkàndá ni mo fẹ́ fi dáàmú, ọwá gbé sínú yẹ̀wù, ọ̀ ń sọ ọjọ́ tí wàá rí aṣọ tí ẹnìkan kan ò tí ì darí, ẹni yẹn ò ní dábàntẹ́ 20 ọdún. So gbogbo wa pátá ni ọ̀rọ̀ yìí gbé pọ̀. Now self-determination ò lè ṣeé ṣe àfi tí gbogbo wa tí a bá ṣe ohun tí í ṣe ojúṣe wa. Alákọ̀ọ́kọ́, house to house meeting, door to door, party to party awareness, small meetings, large meetings, ìpàdé àwọn ọmọlé, ìpàdé olóbìnrin lé, ìpàdé ọlọ́mọ oṣù, ìpàdé àdúgbò, ìpàdé ẹgbẹ́ OPC, ìpàdé gbogbo ń tá bá ń ṣe pátápátá ń tí grassroots orientation tó pè fún nìyẹn. Àwọn mọ̀mọ́ lọ́jà tá a bá wà láàrin ọjà, bó ṣe megaphone ń táwọn òyìnbó fi yàtọ̀ sí wa nìyẹn. Bó ṣe megaphone ǹjọ́ ti rà lọ ra megaphone, ìwọ gangan fúnra rẹ, you have a role to play, every one of us ni. Don't wait for our father Iba. Uneasy lies the crown that, the head that wears the crown. These our fathers, our leaders are doing enough already. Let every one of us join our voice with them. That is what it takes
to do effective national, federal, grassroots orientation. That is number one. Number two, taking a cue also. No, ìyẹn ni àwọn bàbá fi sọ wípé ẹnu òfìfo kì í dún yànmùyànmù. Ẹnu òfìfo kì í dún yànmùyànmù. Nǹkan míì tó dẹ̀ tún wà ńbẹ̀ ni owó. Now, ìran Yorùbá, mo rí tí ẹnìkan ti post ẹ̀ sórí platform yìí lẹ́ẹ̀kan wípé mo sì dúpẹ́ tí ẹ fi síbẹ̀ yorubaonevoice.global/donation. Ó dojú ẹ̀ ẹnu òfìfo ìdún yànmùyànmù ẹ̀jàngbara kílẹ̀ ń ṣe. Kí ni ipa tí ìkọ̀ọ̀kan wa ti kó èlò lówó rẹ tó wà ń bẹ̀? Kí ni yìí ọ̀rọ̀ owó kọ́ ṣùgbọ́n ó bówó lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lákàn jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ tá à ń rò wípé áńgẹ́lì kan ló máa sọ̀kalẹ̀ pé ẹ̀yin ọmọ ènìyàn ilẹ̀ wa ṣe níbi bí ìgbà tá a mọ̀ ń wéré àrélù láyé jọ́. Eléyìí ò kì í ṣe fíìmù o. Real life is not a dream. Real life láwàá. These are days of action. Let's quit talking. Ara àwọn nǹkan tí ó máa ń súni lọ́rọ̀ àwa Yorùbá ni wípé agbọ́n amọ̀rọ̀ sọ gbogbo wa lágbọ́n jẹ́ wípé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láì dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ẹ̀bí wa kọ́ bọ́n ṣe bí wa ni bọ́n ṣe kọ́ wa ni olúkálùkù wa lẹ́nu alọ́rọ̀ amọ̀rọ̀ sọ anígbékalẹ̀. So ṣùgbọ́n let's not be all talking, let's be all acting. Ìyẹn máa tún dáhùn ìbéèrè lápá kan ti Honorable Fúnkẹ́ Agboola tí wọ́n béèrè wípé ojoojúmọ́ gbogbo ìgbà ọdọọdún láti bí generation to generation àti sọ the time is now. The time cannot be the now. Ní àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ èdè wọ́n sọ ìtumọ̀ time chronos òun ni original word. The Latin word for time is chronos. Ní èdè Greek chronie. Chronos, time mean is not a limit of space or a concept of period. Time is a concept of the necessity of events. The concept of the necessity of events. The systemic passing of events. That is time. That's why time and seasons are important. Now, this is the season when all of us must be united in voice and fight to unify our land. Now, when we now talk of unity among the Yorubas, Sherry, ẹnu wa ò lè kó. Mi ò dẹ̀ ṣe pé. Ṣùgbọ́n àìkó ẹnu wa, ògo náà tún ni. Wọ́n ní àrà kèǹgé alára, kèǹgé alágbè tó ṣubú, àrà ló fi dá. Nílẹ̀ Yorùbá láti ọlọ́jọ́ láti ìṣẹ̀wá, láti aláyédáyé, òun ni àwọn bàbá wa olúkálùkù wọ́n máa ní èrò tiwọn ń tá fi jẹ́ Yorùbá nìyẹn. Èrò wa wọ́n máa sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn ò pé wípé kí ọkàn wa mọ́ ṣọ̀kan ibi tí ìṣòro wa wà nìyẹn. Bàbá wa Ìbà wọn ò lè ronú bí olóyè Ìgbòho bó ṣe ń ronú. Wọn kì í ṣe kankan náà. Wọn ò lè ronú bí bàbá Akíntóyè bí wọ́n ṣe ń ronú. Wọn ò kì í ṣe kankan náà. Kì í ṣe ìpìlẹ̀ kan náà ni wọ́n jọ ní. Kì í ṣe ìmọ̀ ìkàwé kan náà. Kì í ṣe òye. Kì í ṣe ìrírí ayé kan náà ni wọ́n jọ ní. Kì í ṣe inú ẹbí kan náà ni wọ́n ti bí wọn. Ohun tí èrò wa fi máa ń sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nìyí. Ṣùgbọ́n bí èrò wa bá ti wò lè sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó, ó yẹ kí iye wa kó máa ṣọ̀kan. Let me say it in English. We are never called to a unity of mind or a unity of head. We are called to a unity of heart and a unity of purpose. Regardless of what I am saying, regardless of what he is saying, regardless of what they are saying, we are supposed to find a common ground, especially in the days like this. Our failure to do so is the problem, and until that is addressed, ẹ má believe wípé gbogbo wa máa wá sí abẹ́ umbrella kan náà àfi tá ìbá ṣe Yorùbá mọ́.
àfi tá ìbá ṣe Yorùbá mọ́ ní wá sí ọgbẹ́ umbrella kan náà, unfortunately so, because we are people diverse. Even nínú èdè Yorùbá, ọ̀tọ̀ ni Gangan, ọ̀tọ̀ ni Jero, ọ̀tọ̀ ni Èkìtì, ọ̀tọ̀ ni Ìbọ̀lọ́, ọ̀tọ̀ ni Ọ̀yọ́lé, ọ̀tọ̀ lọ́yọ́ Ìgbòho, ọ̀tọ̀ ni kíbi láàrin àwọn ọ̀tọ̀ ni Sẹ́yìn, ọ̀tọ̀ ni Ṣakí, èdè wọn tó yàtọ̀ síra wọn. Nílẹ̀ Yorùbá, ohun tí a fi ń ṣẹ̀wà nìyẹn. But one thing that we must not fail to do is a unity of purpose in this time. We must quit fighting ourselves like chicken. Let them say their own. Àwọn bàbá wa ti sọ wípé ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ Ẹ̀fẹ̀. Àgbájọwọ́ òun ni a fi ń sọ̀yà la fi ń bẹ̀rù lórí pọ̀pá ìjọra wọn. Bí pọ̀pá ọlọ́gun bí ó ṣe na odò, ó yàtọ̀ sí pọ̀pá onígbọ̀ọ̀rọ̀, ó yàtọ̀ sí pọ̀pá oníbù. Pọ̀pá ò jọ pọ̀pá. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe pàtàkì ni wípé pọ̀pá kan, pọ̀pá kejì tí wọ́n bá fi ń lu odò, odò ó gbẹ o. Odò ó gbẹ bí odò yẹn ti wò lè rí. Tẹ́ bá na pọ̀pá tí àwọn bàbá wa ẹ̀bá tí wọ́n na pọ̀pá mọ́dò, tí àwọn padì tí wọ́n na pọ̀pá mọ́dò, tí Prince Oyèkúnlé tí wọ́n na pọ̀pá mọ́dò, tí yèyé wa Àbíkẹ́ Erelú tí wọ́n na pọ̀pá mọ́dò. Odò yẹn bí ṣe ń fọ́n sọ́tún ni ó mọ̀ fọ́n sósì, ó pẹ́ bóyá odò ó gbẹ o. Tí unity of purpose tó fi ṣe pàtàkì nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ẹnìkan béèrè wípé ọ̀nà wo ni ikú Queen Elizabeth, the Queen of England, ló fi kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ni mo ti kà kalẹ̀ tá a lè kọ́ nínú ikú Queen. Bí Queen ṣe dàgbà tó, bí Queen ṣe pẹ́ lórí oyè tó, she demonstrated a most dynamic, liquid, a most sensitive and ready to adapt in the whole world. Mọye Pope tí Queen lónìí, mọye Prime Minister tó lónìí, mọye President of America tó lónìí, mọye President of Nigeria, including military self-imposed dictators in Nigeria tó lò. Yet, màmá yìí tó fi kú, bó ṣe ń lo Twitter, ló ń lo Instagram, fún rárá rẹ̀ ó ń communicate with heads of government and the whole world through the use of social media. We need to become more dynamic and learn from her. That woman ó demonstrate wípé agbára kìí ṣe jàgídíjàgan. She was a most calm, collected, simple, and gentle voice, but powerful and formidable force. Nígbà kan àwọn kan ń béèrè lọ́wọ́ Ìbà pé kí ló dé tí àwọn ò bọ́ sí gbòòrò kí wọ́n máa na pọ̀pá mọ́lẹ̀, kí wọ́n máa tàkìtì ọ̀bọ. Ìbà sọ fún wọn wípé aṣọ àlà ni mo wọ̀. Aṣọ àlà ni mo wọ̀. Ìṣe tí wọ́n bá jẹ tẹ̀tẹ̀ wọn ò kí ń jẹ dágunró bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ ohun tí ikú Queen Elizabeth ń kọ́ wa, ẹ̀kọ́ gidi. Ká jókòó ká wò ó wípé níbo làwa ti ṣí. Ẹ̀sà á ṣí gan o. Á ṣí gan. Níbo la ti ṣí? Ṣé bí àwọn ni wọ́n bí Nàìjíríà? In spite of the British oligarchy, in spite of the fact that the British government is a system in which a few minority in the monarchical family rule the nation and enjoy the wealth, still there is something they call neutrality of social rights. There is everybody in United Kingdom ló ń rí tiẹ̀ ṣe náà. Ẹni tó bá ń wáṣẹ́ ń ríṣẹ́, ọlọ́jà ń bòde pàdé, àfọ̀lẹ́ akọ̀ọ̀lẹ́ palẹ̀ àyà, ẹni tí ò fẹ́ kàn ṣe. Ẹbí United Kingdom ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà. Èmi náà dẹ̀ gbé bẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kí n tó move sí Amẹ́ríkà. Nítorí náà, a gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ nínú ikú. Then lastly, lórí ikú Queen Elizabeth, nígbà tí obìnrin ti wá lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú náà ni wọ́n ń sọ wípé
enough is enough. Every British influence, there are remnants of British influence affecting the Yoruba nation and affecting Nigeria as a whole. Those are the things we are calling us to say no, like the born rule. If some people are born rule, the others are born slaves. Say it is time for us to say no to all those. Now, báwo wá ni a ṣe wá gbára wa? Kí ló dé dé tí self-determination yìí tó fi dàbí wípé ó ń pẹ́? Kí ló dé? Kí la lè ṣe? Èkíní, gbogbo ọmọ, oh no, kí n tó sọ yẹn, ẹ dákun ẹ jẹ́ n ya bàrà kí n padà lọ sórí ọ̀rọ̀ election. Tẹ́ ẹ bá sọ wípé election 2023 yìí ò ní hold, à ń tanra wa jẹ ni o. Nigeria is a sovereign nation. Don't let's deceive ourselves anymore. Àti ìdébẹ̀ in the process and theory of self-determination. Àti ìdébẹ̀, there is room for national disobedience, civil disobedience. There is room for civil disobedience, but civil disobedience, when it comes to politics and politicking in Nigeria, will only become a reversed weapon of self-sabotage, self-deception, self-sabotage. Tẹ́ ẹ bá ní ẹ ní dìbò àbí ẹ máa boycott ìbò, ẹnìkan ó wọlé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Ní wọ́ọ̀dù yín, ẹni tẹ́ ẹ̀yàn yóò wọlé. Ní senatorial district yín, ẹni tẹ́ ẹ dìbò fún yóò wọlé. Why not all of us go to that poll and make sure that people that are not supportive of the Yoruba dream and vision are never re-elected to be our leader? Why can't we do that? Kí ló dé tí ọgbọ́n wa dorí kodò tí àwa gbẹgbẹgbẹgbẹ tó wá ń dàgọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́? Ẹ má jẹ́ ká believe in that self-deception, but that election will not hold. Nigeria is a different nation. Alágbára agbára ń gun àwọn olórí wa. Wọ́n lo agbára yẹn lọ́nà tí ò tọ́, and we will lose our right. Ẹni tó béèrè lẹ́ẹ̀kan, arákùnrin ayọ̀ kan, wọ́n béèrè lẹ́ẹ̀kan wípé ọmọ Yorùbá ó wà lára flag bearer. Let me tell you, sir. Let me tell you, ma. Any sectarian politicking in anywhere in the world holds negative prospect for any people. Any sectarian politicking, any partisan politics. Because two things are possible and most probable where there are sectarian and partisan politics. Number one, is a skilled system that lets you by force or indirectly put people in power that may not be capable or may not be the best, but because they are associated with you by party, by region, and by sect. That is unfortunate. That is unfortunate. These are no longer the days of Omawani Ejoshe. Omeni kò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká mú iyùn ká fi sídìí ọmọ ẹlòmíì tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá wa is an aberration in a time of sensible politicking. We must quit that aberration. We must quit it. It's sacrilegious, it's self-destructive, it's damaging. And those are the things that they have used to steal our cultural heritage, destroy our future, and take our nation from us. We must stop it. Where is the likes of Emilokan, quote and unquote? When our children were dying at the toll gate, where are they? Nígbà tí anything tó bá ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ọ̀yà fírí àwọn bàbá ń ti bẹ́ẹ̀ débẹ̀ níbo ta ló ń jà fún gan. I am not skilled, I'm not a politician, I'm not seeking election. I will elect people, but I'm not seeking to be elected. However, we have the audacity. Ẹ má bínú, ìbéèrè tán béèrè ló pọ̀, èyí lẹ ní Adam gbogbo ẹ̀. Ìbéèrè wọn pọ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀. Tàbá ní ká sun èjò bó ṣe dùn tó. Tàbá ní ká sun èjò bó ṣe dùn tó, àádáná sunlé náà ni ó dẹ́ jẹ́ kí n sinmi ẹ̀dọ̀ báyìí.
Over to the next person. Sorry. Ló pọ̀ ṣe o. Mo ń dá yín lóhùn. Ló pọ̀ ṣe o. Ó dà àwọn ọ̀rọ̀ kan wà náà tí wọ́n fi tó jẹ́ yìí ló yẹ kẹ́ ẹ dá sí. Bẹ́ẹ̀ ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Miss Bukky Taiwo àti Dr. Wálé Ọlátúnjí. As a matter of fact, tó bá yẹ pé conference tí a wà tí à ń ríra wa ni. Nǹkan tí ìbá kan ọ̀rá sọ ni pé mo adopt sí gbogbo nǹkan tí Dr. Wálé Ọlátúnjí sọ 100% láì rújọ́ ọ̀kan. Mo adopt the last week all his ways 100% láì sọ ọ̀rọ̀ kan. Because he has spoken my mind. Everything tí mo fẹ́ sọ ní last week ayé tó sọ Miss Bukky náà sọ díẹ̀ nú ẹ̀. So a ní ìdí Dr. Wálé Ọlátúnjí láàrin wa dáadáa yàtọ̀ sí conference Ìrèlúwà bá ṣiṣẹ́ yẹn àti Miss Bukky náà a máa ní ìdùn. Because ó dára ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ wa yéra wa. We share the same opinion, we share the same ideology, and we share the same sense of reasons with the cause of Yoruba land. But however, bí Dr. Wálé Ọlátúnjí ṣe sọ̀rọ̀ yẹn wípé àwọn ọmọ Yorùbá máa cast the blame sí leader, but individually they won't make an effort. Dr. Wálé sọ̀rọ̀ kan, ó ní ìwọ tó ń sọ pé kí ni Ìbà Gani Adams ṣe, tó ń sọ pé kí ni Professor Akintoye ṣe àbí àbúrò wa Sunday Igboho. Ìjẹ́ o ti bọ́ sórí social media, tó bọ́ sórí internet bóyá Instagram àbí Facebook or Twitter ẹ̀ tó campaign fún Yorùbá nation mọ́. Yorùbá fọ́nì gan-an. Yorùbá máa ń fẹ́ kí ẹrù pa olórí ni. Wọ́n fi olórí rúbọ káwọn máa jayé lọ. Now you are talking about leadership. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó yẹ pé ó máa sọ pé kí ni ààrẹ ń ṣe. Kò tẹ́ ẹ béèrè pé ìdí ààrẹ ń gba sálárì. Wọ́n ìdí ààrẹ nílùú power tó ní láyé Ọ̀yọ́ empire. Inú mi dùn bí wọ́n ṣe define Ọ̀yọ́ empire. Empire tó exist láti 13th century to late 18th century, about 640 years in existence. But this empire to sustain it for 640 years lágbàáyé. And role kan fún ààrẹ nígbà yẹn, role yẹn wà very powerful. And the Aláàfin tó jẹ́ commander-in-chief àti àwọn Ọ̀yọ́mèsì tó jẹ́ parliament àtàwọn ògbóni tó jẹ́ judiciary wọ́n entrust a lot of power into ààrẹ. As a matter of fact, tí wọ́n bá kẹ́rùdé tó kẹ́rùdé tí kábíyèsí Aláàfin bá ti mú tiẹ̀ nínú nǹkan tí ààrẹ bá kó dé, ààrẹ àti àwọn ẹ̀ṣọ́ yòókù àwọn tó wà nígun mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ alágbára máa wá pín nǹkan yòókù. So ààrẹ in the history have never been a poor person. Even the area of late Akintola 1964 to 1966, only political power. Enjoy political power from 1952 to 1959 in Western region and state government from 1957 to 1959. What do I need opportunity? What did you premier Western region war 1966 for the past? Ààrẹ Kashimawo Abiola, ó tẹ̀ ti lówó kó tó jáde. Nígbà tó ti wá jáde ní 1988, ó ti wá lówó. Òun ló ní Summit Oil. So lára ìjọba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ní owó. But ààrẹ tèmi dàbí ààrẹ abísógun ni. Ààrẹ tó fi jẹ nígbà tí ogun yí Yorùbá ká. Ààrẹ tó fi jẹ nígbà tó yẹ pé àwọn alágbára òṣèlú Yorùbá ẹ̀jẹ̀ ló wà lójú wọn lójú àánú. Ààrẹ tó fi jẹ pé àwọn alágbára Yorùbá kan fẹ́ sọ ààrẹ yẹn di olóṣì lórí ìtẹ́. Ìgbà yẹn mo jẹ ààrẹ sí. So my problem was compounded. Ọ̀tá nílé, ọ̀tá lóde, ọ̀tá níwájú, ọ̀tá lẹ́yìn. Ẹ̀yin tẹ́ níwájú ọmọ Yorùbá,
onílé ọlọ́nà nílò òyìnbó ẹ̀tì help matter kàkà kí ẹ tí encourage òkú lẹ ti ń sọ láti lóyìnbó ìkọ́kọ́ là ń ṣe yìí inú mi jù bí àwọn two speaker ti ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ gan tí n bá yẹ pé ààrẹ ò fẹ́ dáhùn question ni àbápọ̀ kò sí sí another program in the event. a ní abẹ́ sọ̀rọ̀ lórí self determination àdá máa sọ dáadáa o àbá àmì sọ dáadáa o tẹ́ bá wo iye èèyàn tó ń concentrate lórí Zoom yìí wọn ò tí wọ 150 even àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tó jọ PU mo ti ṣírò ẹ̀ dáadáa tó jọ PU mi ò rí up to 50 members of OPU àwọn tó jẹ́ Yorùbá wọn bọ̀ ìsọ́ra affiliated mi ò wọ́n tí wọ́n bá calculate wọn wọ 70%. ṣùgbọ́n bá bá gbọ́ kí láàrin ṣe wọn wá jíròrò inú jíròrò ní strategy àti bẹ̀rẹ̀ inú jíròrò láti máa ní ọgbọ́n àti òye ọ̀nà tá a máa gbé gbà wọn wá jíròrò ṣùgbọ́n tó bá jókòó síbì kan wọn lẹ́yìn kọ́gà ti ṣe báyìí kọ́gà ti kó àwọn ọmọ OPC yẹn wọ́n ti wọgbó lọ́kọ́lọ́ flusher Fúlàní ọ̀gá tẹ̀ dáwó fún ọ̀gá tẹ̀ kó ọmọ tẹ̀ kó iṣẹ́ owó ogun fún ọ̀gá tẹ̀ pé sọ fún pé tí àwọn ọmọdé bá kú nǹkan báyìí lè máa ṣe fún wọn ẹni kan kó wọn wọnú ogun ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní sọ fáwọn àkúrò yìí tó wà lé nìkan wá jọ yòókù àwọn tó jọ yòókù lọ́jà àbúrò ẹ̀ ti máa sọ̀rọ̀ ẹ máa jẹ́ kán pa yín so ibi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá dé mo láìkí last week yẹn ó ló máa wà difficult kí Yorùbá kó tó unite pé à unite wá yẹn a máa ní a common thinking a common way of reasoning tẹ́ bá wò ó Yorùbá òun prepare a máa react ẹ lọ gbogbo issue ogun tí Yorùbá jà wọ́n máa ń plan fún wa báyìí Yorùbá ò ní prepare torí tí Yorùbá bá prepare wọ́n á leak information preparation yìí ṣùgbọ́n tó bá kù díẹ̀ kí ogun dé Yorùbá máa ń react Ọlọ́run dẹ̀ máa ń fún Yorùbá lógun jà torí tó bá ṣèpàdé mẹ́wàá pẹ̀lú Yorùbá nínú ilé tó bá ṣe ìpàdé mẹ́wàá tó bá ṣe ìpàdé pẹ̀lú èèyàn mẹ́wàá nígbà tó máa fi kó òun lé nínú sitting room yẹn tó bá máa fi dẹnu gate wọ́n á review ẹ̀ nǹkan tó sọ yẹn tó yẹ pé mẹ́rin la àbí lórí wọ́n sọ di mẹ́ta wọ́n máa fi dé junction lé ẹ nínú mẹ́ta yòókù wọ́n sọ di méjì tó bá máa fi pàdé kẹ wá tún pàdé yẹn ṣe ẹyọ kan náà máa àbí lórí gbogbo kọ́mẹ́rin tẹ̀lé ọ̀ṣun Yorùbá nìyẹn kì í ṣe ègún nìkan lóòótọ́ ègún lè wà ó ṣùgbọ́n ọgbọ́n àgbọ́njù àti ìmọ̀tara ẹnìkan ó pọ̀ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n adániwáyé ti dá wa sílẹ̀ Yorùbá tán ní choice àjọ yìí mọ́ ká máa fi bọ́ lóko ẹrú yẹn ni láti bọ́ lóko ẹrú òun náà la pe àgbérò yìí fún nínú road map wa ní in our own group Yorùbá One Voice gbogbo nǹkan tá a máa ṣe lọ́dún láti ní road map ẹ̀ èyí tó kàn lóṣù ìrẹ̀lẹ̀ èyí tó kàn lóṣù tó ń bọ̀ àti máa ṣe àti máa ní program bíi méjì lẹ́yìn October ọdún tó parí road map ni so either kó jẹ́ pé nǹkan yẹn ló rè lóṣù àbí kò rè agbọ́dọ̀ sí òun nìkan tá a ṣe and ọlọ́dẹ wàá bá wa ṣe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mẹ́ta tí a pè pé kó wá kí ìwò lẹ́ṣọ̀ tó jẹ́ panelist wọn ò gbọ́ ẹnu lórí self determination ẹ̀rí pé mi gan nígbà tí mo sọ̀rọ̀ tó máa sọ̀rọ̀ mo give option wípé even kàtẹ́ tó wá fi gbogbo ara ja self determination a gbọ́dọ̀ ní option self government kakọ́ ní self government or regional autonomy pẹ́tọ̀ máa tẹ̀ wá gba gbogbo wọn yẹn o wípé gbogbo ọ̀nà ní kárábíjà self ìyẹn ò ní ìpè mi ò fi gbogbo ọ̀nà ja self determination but olórí máa ń pòwe ni olórí máa ń fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ ni tó bá fẹ́ gbọ́ sọ̀rọ̀ ó lè yín ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ló yẹ fáyà wọn náà sábà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó bá lé lẹ́nu abọ́ rẹ̀ wọ́n tó ń pè ní olórí nìyẹn inú mi dùn wípé àwọn ìbéèrè tó ń béèrè ń bíbá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn Miss Muki Taiwo wọ́n ti dáhùn Dr. Wálé Ọlátúnjí ti dáhùn wọ́n ti wá béèrè àwọn kan wá béèrè pé kí ló dé táwọn ọ̀dọ́ wa tí wọn ṣe máa attack àwọn Fúlàní herdsmen tó wọ ìlú ìyẹn ọ̀dọ́ tó bá ìkú ẹni tó máa fèsì Gbajúmọ̀tù AK-47 bí ò tẹ̀ ní Gbajúmọ̀tù á ní pump action á dẹ̀ ní bulletproof ó jẹ́ local tilẹ̀ Yorùbá ní àbí tó òyìnbó á dẹ̀ wà sure pé community tó rán pé kó lọ dìbẹ́ǹdì ìlú yìí tí òun bá kú ìyàwó àtọmọ òun á tọ́jú ẹ̀ kì
kí ó tó ṣe wẹ̀. And moreover kò bá ti wọ́ọ̀sì báyìí lọ ẹ̀jẹ̀ ń làágùn ìyá rẹ̀ ni ò jẹ́ o èyí tá à ń ṣe lábẹ́lẹ̀ tá à ń pariwo láti defend ilẹ̀ Yorùbá mélòó lọ́fẹ́ máa kà irú ànánsì state coordinator wa ní Kwara ṣe pè mí pé àwọn kidnapper kan ní Ogbode Sadu wọ́n ti kidnap èèyàn 5 àwọn ọmọ adẹ trace wọn lọ inú gbó kìjìkìjì ọlọ́pàá gan ò lè débẹ̀ wọ́n mú wọn hand over fún necessary authority mélòó ni délé authorities ní breakthrough ọ̀rọ̀ security but mélòó ni kí máa edidi ààrẹ ọ̀nà kankan kí máa bọ́ sórí Facebook amúyàn bí no àwọn ọmọ wa gan wọ́n ti use mọ́ wọn gbọ́dọ̀ wọn lè máa broadcast gbogbo breakthrough tán ní ṣé ìtọ́ ní tọ́bi support àwọn ọlọ́pàá àbí DSS tán fi ní breakthrough náà wọ́n máa sọ ní mélòó la fẹ́ sọ kì í ṣe nǹkan tá a ṣe ẹgbẹ̀rẹ̀ ń sìn nǹkan tó BC ti ń ṣe láti 1999 1994 la dẹ́gbẹ́lẹ̀ but 1994 la 1998 1999 òun 98 99 la bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan lórí security so OPC ti use wọn but èyí tó wá jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ti Fúlàní ẹ̀sìn yẹn dé ni pé wọ́n ti wá ó wá ti kọjá ọ̀rọ̀ criminality wọ́n ti ní agenda ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé kíní yẹn lọ lè díẹ̀ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí àwọn force tàbí hit ẹ̀ ni nígbà tó wọ́n àtàkì Ọ̀wọ̀ èèyàn mélòó ló pè kọrú lẹ́tà tí mo kọ sí United Nations ó ní ṣẹ́ tí lẹ́tà yẹn ṣe tẹ́ pé mi ò lè sọ fún nínú ìkànnì tá a wà yìí àwọn mo ti sọ fún àwọn olórí ẹgbẹ́ wa ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí lẹ́yìn bá ní orúkọ tó bá ní powerful office wà á contact àwọn àgbáyé nǹkan nínú ìyà tó ń jẹ ẹ̀rọ ẹ àti implication tí ìyà yẹn lè tàn sí tó lè affect orílẹ̀-èdè tó lè dogun tí ìjọba àgbáyé bá gbọ́rú ẹ̀ ó ní àwọn certain pressure from a mount lórí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yẹn and lẹ́tà yẹn ṣiṣẹ́ àìmọye ìgbésẹ̀ òní mo ti gbé but inú mi dùn bí Dr. Wálé Ọlátúnjí dáhùn ọ̀rọ̀ òṣèlú yẹn torí òṣèlú náà ló sún àwọn èèyàn wa sẹ́yìn báyìí òṣèlú tó wọlé ó ti jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì bá àwọn èèyàn wa lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ìlérí la máa ń pè é kó tó di pé àrùn kan wá dé wọ́n sọ di Yorùbá dé ilẹ̀ ìlérí làwa máa ń pè lọ́dọ̀ tiwa tí OBC bá máa ṣàdúrà méjì wá ní wàá délẹ̀ ìlérí ilẹ̀ ìlérí la máa ń pè pọ̀tọ̀pọ̀lọpọ̀ ó sì nígbà tó ṣèlú dé ó ti dọ ọdẹ tó ń ṣojúlé méjì bó ṣe ń wò ó pé àbẹ́lẹ̀ yìí máa jẹ nǹkan tó wá gbé sọ́wọ́ yẹn ó ti ń túlẹ̀ àwọn gbogbo ẹni tó bá gbé nǹkan sọ́wọ́ tó wá rí nǹkan míì tó dé tó wá ju èyí tó ti gbé sọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ fi ọjọ́ wájú ẹ̀ ní tó wá jù sílẹ̀ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn a lè pè ní òmùgọ̀ ẹni tí ò ronú jinlẹ̀ òun ló fà á pé àwọn oníṣòwò òun la fi kọ̀ntínú pẹ̀lú nǹkan tí a ṣe there is no doubt pé irú èmi bá ran ní mọ́ òṣèlú ó ṣeé ṣe kí n ní owó jù báyìí lọ ó ṣeé ṣe pé most of the time Àbújá ni màá máa gbé ó ṣeé ṣe àwọn èèyàn tẹ máa ń kí mi tẹ máa rí tó máa ń kí mi ẹ̀ kó jẹ́ àwọn èèyàn ńláńláńláńlá tó jù bẹ́ẹ̀ lọ but ní nǹkan ni mò ń ro ọjọ́ iwájú mi mò ń rò fún ilẹ̀ Yorùbá àdéhùn tí mo ti ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí mo ti jẹ́ olórí OPC pé mi ò ní dálẹ̀ Yorùbá àti àdéhùn tí mo wá ṣe nígbà tí mo jẹ ààrẹ pé àti ìbúra tó ń gbé mi kú ní ààfin àti ìpèbí òun ló mú ọkàn mi dúró ó bí wọn pé bí iná bá jó bójò bá rọ̀ mi ò ní dálẹ̀ Yorùbá òun ló wá fa ìdí tí a fi gbé àpérò yìí jáde inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn èèyàn ti fọ́ sí wẹ́wẹ́ àwọn kan ti sọ̀rọ̀ lórí pé wọ́n ní kí ló dé ta gbogbo àwọn nǹkan tí a nílẹ̀ tó jẹ́ ìṣẹ̀ṣe wa ẹnìkan tẹ̀ mú àbá wá pé irú olókun festival yẹn ó yẹ ká máa ṣe ní UK àti Amẹ́ríkà ìyẹn tọmọ Yorùbá bá rẹ́díò àwárẹ̀ láti ṣe wọ́n tẹ́ bá lọ gbé bá àwọn èèyàn wa ní diaspora wá yí wọn lọ́wọ́ wọn ní òṣà ló tí wàá gbé bá wa o bí ara diaspora ṣe wúlò fún struggle tó ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ò dáńgbà bí o wọ́n máa ń yí nǹkan mọ́yàn lọ́wọ́ ni o tó bá lọ dárúkọ pé o fẹ́ máa lọ promote olókun ní London wọn ló ti dìgbò ṣàdébí báyìí olóòṣà ni tó gbé ní Amẹ́ríkà tí n bá ṣàwọn fúnra wọn ló ṣe wọn invite tó wá dírèsè tó bá lọ dábàá ẹ̀ wá yí mọ́ ẹ lọ́wọ́ àná àwọn kan wà nílẹ̀ Yorùbá kì í ṣe gbogbo Yorùbá o wọ́n wà nílé wọ́n wà lókè òkun nǹkan tí wọ́n bá ti lè ní instant benefit wọ́n invest lé lórí and if you want to involve in cultural promotion o láti ready láti invest lórí fún a period of 7 years kí àwọn corporate organization kan tó máa bẹ sponsor ẹ̀ káwọn individual tó lówó kan tó lè fi support èèyàn mélòó ló lè ní sùúrù fún 7 years kó máa náwó òtútù
kó máa fi promote program tó yẹ kó tó bá fẹ́ ṣe wàá ná up to £10,000 to £15,000 kẹ́yàn tó kojọ́ ń lóyìnbó ẹ mọ̀ wàhálà tó máa ṣe ó ní owó tí mo ná kí ó bì í tó dúró nílò òyìnbó nígbà tí mo ná owó yẹn fún ọdún 6 sí 7 mo tó ní mo ibi tí mo bá yín dé yìí náà dà ẹgbẹ́ yìí ti dórúkọ èyí náà lẹ́ẹ̀ máa náwó ara ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn máa náwó mi láti máa wá o màá máa sanwó òtẹ́ẹ̀lì o ṣùgbọ́n mo ń fún yín lówó kẹ́fì bẹ̀rẹ̀ yẹn èyí lẹ́ẹ̀ máa náwó yín so ọmọ Yorùbá lẹ rí yẹn so ó dáa tí a bá ń promote culture wa ogun tí a bá ti ṣẹ́ nínú ẹ̀mí a lè ṣe lójú ayé tí a bá ti recognize àwọn ogúnmọlẹ̀ wa wọn ní bá wa ṣẹ́gun ọ̀tá tí ò lágbára tó wa lọ́wọ́ máa fìyà jẹ wá o torí àwọn ogúnmọlẹ̀ wa àwọn ni bàbá wa nínú ẹ̀mí àwọn ni ìyá wa nínú ẹ̀mí lóòótọ́ Christian and Muslim wà wọ́n ní spirit wọn but tó jẹ́ the landlord tí àwọn bàbá wa ṣe àdéhùn pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ẹni tó yẹ sọ̀rọ̀ tó ṣe àdéhùn pẹ̀lú ìwọ tó fẹ́ gbà tó fẹ́ tó ìsẹ́yìn tó fẹ́ tó ìsẹ́yìn tó fẹ́ tẹ̀ tó òkè sẹ́yìn wọ́n ṣe àdéhùn pẹ̀lú ẹ̀ orò ìsẹ́yìn wọ́n ṣe àdéhùn pé ọdọọdún làwọn ọmọ máa ṣe orò yẹn fún ìsẹ́yìn òkè sẹ́yìn òkè abẹ́lí wọ́n ní ọdọọdún làwọn máa bọ́ pẹ̀lú màálù nígbà táwọn ìsẹ́yìn wọ́n di pé ara jẹ̀ wọ́n tí ìlú tóbi tán ẹ̀sìn wọlé wọ́n gbàgbé òkè wọ́n gbàgbé orò dẹ̀rẹ́ a máa fi ń clean àwọn bad spirit kó nílùú ni wọ́n ní ìlú kì í tóbi kápọ̀ òrò má ta ìyẹn ò mí pé ìlú ò tóbi kí àwọn spirit tó wà mẹ́ kápọ̀ òrò má ta pọ̀tọ́ òrò yẹn sì tán bá rí tán fi òrò ń sìn àwọn born again Christian and Muslim wọ́n lọ petition sọlọ́pàá pé wọ́n ń fún àwọn olóyìnbá tó yẹ káwọn sùn gbogbo àwọn nǹkan tí Yorùbá máa fi ń cleanse ìlú nìyẹn nígbà yẹn tí ilẹ̀ Yorùbá fi ń tùpà tó túṣe tí ẹ bá wo Olúmọ àbẹ̀lówó àbẹ̀lọ́rọ̀ àbẹ̀lóhun gbogbo ní ìlú Abẹ́òkúta nígbà tí ogun Ọ̀yọ́ dé tí àwọn Abẹ́òkúta ò fẹ́ san ìṣákọ́lẹ̀ mọ́ inú abẹ́ Olúmọ ni Lísàbí lọ kó àwọn ará Abẹ́òkúta pamọ́ sí ẹ bá wo ọdún yẹn ń sìn kábíyèsí Alákẹ́yì ló ṣẹ̀ gbé òun ló ṣẹ̀ gbé ọdún yẹn ga tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọdún Lísàbí nìkan náà máa ń ṣe ṣùgbọ́n sìn ọba kábíyèsí His Royal Majesty ọba Gbádébọ̀ ó wá ṣe méjèèjì àti Olúmọ àti Lísàbí méjèèjì ló ṣe nígbà tí kábíyèsí yẹn lẹ́ẹ̀dí bẹ̀rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣọdún yẹn ń sìn ẹnu àwọn Ẹ̀gbá ti ń kò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ọba márùn-ún lẹ́gbàá wọn ṣe pọ̀ tẹ́lẹ̀ ni Èkó ń sìn ẹni bí Èkó ṣe wá ló wá lé kókó Èkó máa ń dẹ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ò máa ń dùn ní ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọba Èkó ìjẹ́ wọ́n ṣe ẹ̀yọ̀ mọ́ ìjẹ́ àwa làwa ń sọdún olókun ọba mélòó lẹ́kọ̀ọ́ ló máa wá ń dá sọdún olókun ẹ̀yọ̀ tó ẹ pé wà lára nǹkan tẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe tó máa ń pẹ́ àwọn òkú tó bá ti kú tó bá lórúkọ máa fi sìn wọ́n lọ kí ìlú tẹ kó lè tùbà kó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òkú ló ń ráhùn nílùú Èkó tó ń da Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n jẹ́ kí Èkó rí bó ṣe yẹ kó rí nítorí pé wọn ṣọdún ẹ̀yọ̀ mọ́ kí ló fà á ẹ̀sìn àti politics bẹ́ẹ̀ gbogbo kí ní ìdábà analyze Òkè Ìbàdàn wọ́n ṣe díẹ̀ ní àwọn aláṣẹ lọ́ba wọn fẹ́ tó tí wàdà bí fẹ́ lọ́tì àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ajá ìjẹ̀mọ́ lọ́wọ́ wọ́n ti lọ fi gbowó lọ́wọ́ Glo àwọn ra fi wọ́n lẹ̀ ìgbà tó yá àárín àwọn àti Glo gbàdúrà àwọn àdáṣe tó wá ṣe. So the cultural promotion is another tool of liberation. Ó dẹ̀ máa ń fúnyàn ní opportunity láti sustain identity ẹ̀. Ó dẹ̀ máa ń jagun ogun tẹ́yìn ò rí ajá fúnyàn ní ẹ̀mí. Ṣùgbọ́n wọn tó ti lọ ń yàgbẹ́ síbi tó jùbọ̀ ìlú ẹ̀ wà. Ìgbà wo ni irú wọn lẹ́yìn ò ní bínú àwọn tó jẹ́ ìràwọ̀ ìlú àkọ́mọ́ àwọn dàbí nǹkan burúkú á máa ṣẹlẹ̀ ń yẹn. Àwọn ọba yẹn dẹ̀rẹ́ tó bá ti lọ ọdún bíi 3 lórí oyè wọn náà ti bọ́ nìgbè. Àwọn ọba kan wà lẹ́yìn Yorùbá sì ti rẹ́ pé wọ́n ń lo lẹ̀kẹ̀ mọ́ cross nìkan ló wà lọ́rùn wọn ó lè jọba. Nígbà tó mọ̀ pé ó fẹ́ jọba tó mọ̀ pé pásítọ̀ yẹn ẹlẹ́sìn yẹn kí ló wá dé di ọba kí ló dá wá dé patronal school. Pásítọ̀ ní ààyè ọ̀wọ̀ tiẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ nínú chọ́ọ̀ṣì ni. Àwọn ìmáàmù ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ ní mọ́ọ̀sì ẹni ọ̀wọ̀ ní mọ́ọ̀sì ni. Ọba ló ní ọ̀wọ̀ ní ààfin òun ló dẹ̀ ní ìlú ọba lè ba lórí gbogbo ẹ̀sìn. So àwọn ọba wa kọ́ wà wọ́n ti di bọ́ọ̀lì gìn. Nígbà tó dẹ̀ fẹ́ jọba yẹn wọ́n lọ ìgbèbí o. Nígbà tó ti pé ọwọ́ wọn kàlù dáadáa wọ́n pa gbogbo tìlú yẹn ní ọ̀pá tí wọ́n wá fi à ń jẹ àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ ìlú yẹn àlùbáríkà tó yẹ kí àwọn ọdún mọ̀lẹ́ kó fún wọn ní kó fún àwọn ọmọ ìlú yẹn wà nílò òyìnbó tó yẹ kó rí ṣe wọn ní rí ṣe ọwọ́ ọba àtàwọn ìjòyè ìlú yẹn ló wà. So
láti appease àwọn spirit wa ó wà very very important to support our liberation torí tí a bá ní support àwọn alálẹ̀ wa nínú ẹ̀mí ó máa ṣòro fún wa láti liberate ara wa kó ló pẹ̀lú àwọn Fúlàní ṣe gbé ètò tó yẹ kán ṣe ọkàn fi Muslim ṣeré ni o ẹ bá dé ìlú kan ní Kẹ́bí ọ̀nì náà máa ń bọ níbẹ̀ tẹ bá wo tó máa ń ṣe tọ̀nbán festival ní lẹ́yìn ọjọ́ Iléyá ní Kánò ó ní òkè kan tí àwọn ẹ̀mí ọ̀kanù máa ń bọ ní Kánò wọ́n ní àṣírí tiwọn wọ́n kàn fi Muslim bójú ni o ẹ̀yin lẹ sọ wo àṣírí tiyín nù nítorí pé ẹgbẹ́ sí ẹ̀ ọ̀gbọ́rọ̀ Yorùbá túnú ó wà nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá tó o bá dẹ̀ gbé sórí jù wọ́n á yí mọ́ ẹ lọ́wọ́ so mo kí gbogbo ẹni tó ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ security we are trying our best ẹni tó bá wà ní Abẹ́òkúta níjọ́ Tuesday ẹ rí pé à ń kó àwọn ẹ̀ṣọ́ kan yọ yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀ṣọ́ tá a ti nílẹ̀ tó wà ní various departments à ń kó wọn jọ a pè wọ́n ní OPC dependable security team 100 ó ti yàtọ̀ sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ o à ń kó wọn jọ nítorí ọjọ́ ìdágìrì torí intelligence report tó wà lọ́wọ́ wa ni pé àwọn terrorists wọ́n ti infiltrate gbogbo community tó wà nílẹ̀ àwọn main community tó wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ti kó oníṣẹ́ ìjà wọlé so ní level tàwa àwa náà prepare a ti ṣe tèkó a ti ṣe ti Abẹ́òkúta ó láìpẹ́ ká ṣe ti Ọ̀yọ́ bóyá week tàbí mú àbí upper week à ń ṣe díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú là ń gbé tá a lè sọ lórí ìkànnì gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lóhùn ó láwọn ìgbìyànjú kan dájú pé láti bí 3 months ago 3 months ago tó pé a ti gbé pẹ́pẹ́ à lè sọ fún nínú ìkànnì báyìí wọ́n ní àgbà tó bá lóbi ń nú kì í tún àgbà òfìfo òun ló máa ń pariwo lórí gbogbo ọmọdé à ń sọ iná ó ní àwọn ìgbìyànjú tá à ń gbé ààrẹ òun sọ gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe ní public but mo fẹ́ bi yé yín pé wọ́n ní ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni bá dalẹ̀ àbálọ̀ mo adopt gbogbo ọ̀rọ̀ tí Dr. Wálé Ọlátúnjí sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ àti pé opinion wọn lórí òṣèlú ọ̀nà alájọbí ló máa kó àìdá pátì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta báwa ṣe wà yìí àwa tẹ ìdádúró báyìí àwọn òwòrán ọ̀rọ̀ bí ilé ò bá ṣe máa bọ́ lóko ẹrú òun là ń tẹnumọ́ nǹkan tá a dẹ̀ ń tẹnumọ́ sí lẹ́nu kan wá bá mi tó bá sọ̀rọ̀ máa ní nǹkan tẹ̀mí ń fẹ́ ìpè tá a bá tẹ̀ ní total liberation àníkà ní regional autonomy which is 70% of liberation tá a bá ní regional autonomy is 70% of our liberation Yorùbá nation ní 100% tá a bá tẹ̀ ní 70% yẹn tẹ́ bá ní ẹgbẹ́ ṣe referendum ó máa easy fún yín Scotland lè control àwọn political players wọn fún referendum although ó fẹ́ lẹ́ẹ̀mejì because they have a region under United Kingdom tó ẹgbẹ́ wọn ní region ní wọn tẹ̀ ní láwọn ní lágbára láti dábàá referendum Catalonia wọ́n lè dábàá referendum wọ́n tẹ̀ rí ṣe wọ́n succeed kó lórí kí wọ́n fi call judgment hook wọn nítorí pé they are region under Spain as a country so tẹ́ bá ní region you can proceed on other liberation activities but tẹ́ bá ní region àwọn òṣèlú wa jẹgúnjẹrán yìí wọ́n wà sí intervention Ọlọ́run lókù normal bí jẹ́ pé even tí United Nations bá ní kẹ́ ṣe referendum wọ́n á fi owó bà referendum yẹn jẹ́ wọ́n á fi political trick wọ́n á fi bàjẹ́ so gbogbo nǹkan ní process bí ọ̀rọ̀ Dr. Ọlátúnjí ó ní process and then mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kan táwọn kan sọ pé tó bá ti ṣe election tó bá lè sọ sí ṣe election ní 2023 kágbàgbé Yorùbá nation irọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ o struggle láti liberate ìran kì í ṣe kọjá ìran bẹ̀rẹ̀ ní ya 2020 tó ń rí within 2 years o process ni o àwọn olómìn wà àwọn Catalonia ti bẹ̀rẹ̀ tán láti 1973 ẹ̀mọ̀jọ́ táwọn ààrẹ tó bẹ̀rẹ̀ struggle ọ̀pọ̀ tó rí gbà ní tó fi di Republic of Ireland ẹ̀mọ̀jọ́ tí àwọn Scotland tó ti wà nínú struggle wọn báyìí stroke kì í ṣe kọjá pẹ́ nípa àkọ́dé táwọn pé within a year miracle lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n máa bu omi tútù sí àwọn yẹn lọ́kàn pé tó ń bá ti lè ṣe election ní 2023 kágbàgbé ìran o ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ election yẹn kan ló máa yẹ ká mọ bí tá à ń lọ. Ọlọ́run sọ ó wà ní Bible ó ní my way is not your way my thought is not your thought ṣùgbọ́n ká continue
láti máa conscientize àwọn èèyàn àtàwọn onírẹ̀wẹ̀sì ọkàn àtàwọn tí ò ní gbàgbọ́ ká máa ṣiṣẹ́ wa lọ bó pẹ́ bóyá akálòlò àpè bàbá ara iṣẹ́ ìlànà ìyẹn lómi lè rò pé kí ló wọ́n sọ wọ́n ń pe conference tó o bá ní àpérò ìjọ ò lè mọ̀ bó ṣe organize rẹ̀ if you don't have meeting if you don't have conference there is no way you can organize yourself to liberate yourself. Tẹ́ bá lọ sí many countries most of àwọn halls wọn ẹ máa gbọ́ pé wọ́n ṣe conference lè wọ́n ṣe conference lè inú conference yẹn òun náà ti invent kan òun náà ti get the technology. If you don't have conference you can't build a nation. If you don't have conference you can't liberate your people. But the joke guy from Manchester, the to the answer. You have to allow the intellectuals, those who are deep, who have an experience, to enlighten people. Way a manner tell if you achieve liberation without collateral damages. In the way kind of lobby Rabu Rosa, go on love Kosino Kutu. Go and debate struggling for another 15 years. Our generation of the Mahabere, where our motor ran on it, but to share in sequence pẹ̀lú àwọn tó ní ọpọlọ ìjọ tó rò pé máa pẹ́ tó lè má pẹ́ débẹ̀ and àwọn loss tó yẹ tẹ́ máa ló yẹ kẹ́ lose ó lè má tó kankan pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú determination pẹ̀lú focus àdébìtà máa dé lágbára ilé ìgbìmọ̀ rẹ̀. ẹ ṣeun sá ní tamọdún ẹ ṣeun o adúpẹ́ o a máa rí yín bá o ẹ ṣé a rí yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ o ẹ ṣé bàbá ẹ ṣé. èyí tó kàn báyìí sì ni ká wá fi àyè gba àwọn other groups tí wọ́n wà ní ìpàdé yìí bóyá wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì àfàyè gba bíi méjì nínú wọn kí wọ́n lè bá wa dá sí i tó bá ní gbólóhùn kan àbí méjì láti fi dá sí ètò àmọ́ bóyá ní wọn ní ìpàdé yìí tó bá wà kí wọ́n nawọ́ sókè so that a lè pè wọ́n wá lè fún wọn máìkì kan lè sọ̀rọ̀. Erelu wẹ́ ó dàbẹ́ pé kò dàbẹ́ pé a ní èèyàn tó fẹ́ dá sí wọn. Abáyí láwọn èèyàn tó fẹ́ béèrè. Ẹ jẹ́ kí n wo bóyá ní àwọn èèyàn tó fẹ́ dá sí ẹni sùúrù sàn. Now, Akíṣetán sà. So, moderator, ẹ jẹ́ ká ráàdì. Ẹ jẹ́ ká ráàdì more than 4 hours. Bàbá ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lógun ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì ni. Bẹ́ẹ̀ni at the same time náà kẹ́ máa wo àwọn participants náà pé ó lò díẹ̀díẹ̀ ẹ mọ̀ pé time bá ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ni ó tọ́ ni. Èyí tó kù báyìí sì ni tá à ti ní àwọn tó tún fẹ́ gbà wá yànjú á pé Erelu wa Àbíkẹ́ Àdè kí wọ́n fún wa ní vote of thanks. Ẹ ṣé. Ẹnìkan náwó o. Okay. Lami tó náwó. Ẹ tó náwó á fún ní 2 minutes. Ẹ tó náwó á fún ní 2 minutes. 2 minutes. Ẹ ṣé gan sà ṣé ẹ ń gbọ́ mi sà. À ń gbọ́ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà ní orí ìkànnì orúkọ ti tèmi ni Comrade Lamid Akanbi Yagoyaju. Mo kí bàmá mi Àbíkẹ́ Àdè èmi ọmọ yín náà ni. Inú mi dẹ̀ dùn láti wá sí orí ìkànnì yìí nítorí pé nǹkan tí ó kan Yorùbá tí inú mi dẹ̀ tún dùn sí bàbá wa Ìbà Gani Adams gbogbo èrò àwa ọ̀dọ́ àti àwọn nǹkan tí wọ́n ń jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ believe lórí yín kò rí bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ láti educate inú mi dẹ̀ dùn gan pé àwọn tí mo mọ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun nínú iṣẹ́ Yorùbá Nation náà ló wà pẹ̀lú ní bí bàbá mi Dr. Ọlátúnjí
àti Sister Bukky àti màmá mi Erelu. Mi ò ní opportunity rí láti wà lórí meeting pẹ̀lú bàbá wa Ìbà Gani Adams. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ní ayé ìgbà yẹn iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ti ṣe òun náà ni Ọlọ́run fi ń gbé wọn lékè. Mo kàn fẹ́ fi àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àti ọgbọ́n ọmọdé tí mo ní sà wípé stage tí a wà yìí ìjẹ́ a nílò technology àbí a ò nílò technology. Nítorí pé mo rántí pé ó ní nǹkan tí a máa ń pè ní tracker gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ yín sà. Mo jẹ́ IT expert tí mo ti develop so many applications nítorí Yorùbá nation yìí ni nítorí ìjàngbara nítorí 60 million Yorùbá tí a pè ní Gbàjarè. Mi ò tí fi any security sí orí application yẹn tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ní so many things tí ṣe fún ìjàngbara wa àti fún protection àwọn èèyàn wa. Gbàjarè yẹn app méjì ni, ẹyọ kan fún àwọn security àwọn ẹ̀ṣọ́ àti ẹyọ kan fún àwọn ará ìlú. Mo ń wò pé ṣé a nílò technology láti fi jìjàngbara àbí a ò nílò ẹ̀ rárá. Báwo lẹ ṣe rí sísà? Ẹ ṣé gan. Kò sí àkọ́kọ́ lórí security. A security organization tí ò bá apply technologies sí activities is bound to fail. Firstly, in terms of gathering intelligence. 2, láti mọ spot tí àwọn criminal wà. I need this serious technology. Kì í kó ń pọ̀ jù. Àwọn Yorùbá sọ pé ọgbọ́n ju agbára lọ. Nǹkan míì, ibi tí technology lè rí bí abolition of slave trade. Technology ló yẹ káwọn ìbò abolish slave trade. Nígbà tó rí pé iṣẹ́ tí machine ṣe, tí iṣẹ́ tí machine máa ṣe ní 1 hour, èèyàn 1000 kò lè ṣe ní 1 hour. Ẹ tí wo bí robot tí wọ́n ti wá ń bẹ̀rù sí. Bó ṣe ń jẹ́ kí àwọn òyìnbó lé àwọn èèyàn kò níbi iṣẹ́ tí robot ṣe. Ẹ wo technology lórí mọ́tò tí ò ní lépo. Bá a bá ṣọ́ra ń sìn, Ọlọ́run má jẹ́ kí epo wa, ìwé ìpín tẹ ògbà yìí máa wà papọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. Tí epo tá a gbójú lé Nàìjíríà, epo yẹn á tà the next 10 years sísìn ibi tí Europe ń lọ lórí àwọn cars tí ò ní lépo tí ò ní lo diesel. And America ti sọ pé bí a 12 years náà pé tí wọ́n máa fix gbogbo mọ́tò tó ń lo epo. Wọ́n á kó wá sí Africa, wọ́n máa tà fún lọ́pọ̀ lẹ́yìn máa lépo tí. And ìlú tó bá ní mineral resources tí ò bá ní technology, ogun máa ń jà ìlú ẹgbẹ́ yìí. Ẹ wo Congo and Congo Brazzaville nítorí pé wọ́n ní technology. Àwọn náà ní gold solid mineral ní gbogbo Africa. Àwọn náà dẹ̀ ní igi tó tóbi Amazonia ní gbogbo Africa. But àwọn òyìnbó nítorí pé àwọn ni wọ́n bá wọn exploit àwọn expatriate. So wọ́n bá ti wá díẹ̀ wọ́n dá wàhálà lẹ̀ síbẹ̀. Wọ́n bá ti dá wàhálà lẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ bá ti ní sinmi oye tó yẹ kó jẹ́ percentage tó yẹ ká wọ́n wà wọ́n á times 10 ẹ̀ nílé ojú ráyè. Ẹ wo Libya with a population of 6 million people. But epo tó wà ní every month is about 2-3 million barrels. Wọ́n ti dá ogun sí Libya ń sìn. Libya ò rojú ráyè mọ́. So wọ́n ń wá epo yẹn without control torí kò sí stable government ní Libya. And ẹ bá wo Nàìjíríà náà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Borno yẹn o because ní technology ni o. Àwa nǹkan méjì ká ṣe fúnra wa a lè ṣe. Ẹ bá wo Sambisa forest yẹn wọ́n ròyìn solid mineral tó wà ń bẹ̀. Ogun tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo aráàlú yẹn it's about the mineral resources in Borno state. And òun náà fi jẹ́ pé yẹn nísìnyí àwọn alágbára àgbáyé ló ń sponsor ogun yẹn. Tó ẹ bá ní technology jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé a lè ṣe fúnra wa ni wọ́n mọ̀ pé báwọn bá dókòó lẹ̀ àwa náà la máa exploit ẹ̀ fúnra wa. So without technology kò sí bí ìran ṣe lè grow. Without technology kò sí bá ṣe lè ní adequate and genuine security. So we need you as a resource person, and I will advise that
you should liaise with Erelu Abike Ade because ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ojú agbára lọ. Tẹ́ bá mo yẹ èèyàn tó ti sọ ẹ̀mí ẹ̀ nù nínú ọ́fíìsì lórí security láti 1999 tá a bá kàyé èèyàn tó ti sọ ẹ̀mí ẹ̀ nù lórí pé wọ́n sì kí ọlẹ̀ Yorùbá ní community ní street ó ti láti lé ní 2,000 people. Àwọn tó lọ sí ẹ̀wọ̀n lórí pé wọ́n ń ṣọ́ àdúgbò bàbá kà wọ́n tó lọ sí ẹ̀wọ̀n tẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ ìlú àwọn ọlọ́pàá yí mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá sọ olè wọ́n sọ di innocent person wọ́n wá sọ ẹni tó fẹ́ mú olè wọ́n sọ di criminal wọ́n ṣàjẹ̀ ní mọ́dà àwọn tó ti ṣẹ̀wọ̀n nínú OPC lórí pé wọ́n ń sì kí ọlẹ̀ Yorùbá wá wọ 8,000 to 7,000. As a matter of fact ẹlòmíì tí ẹbí ẹ̀ bá lówó gbà wọn ní ṣe gbé mọ́ àwọn ẹlòmíì tó bá rí àwọn ọ̀rẹ́ wọn tẹ́ pé rúyà ẹ jẹ́ tá àlágbá láti gbà ìní àwọn àdìsọ́rì láti ṣe gbé mọ́. So securing a nation it attain a lot of risk. Ìdí tó ọlọ́pàá tẹ̀ wá fọ́nì ni pé tẹ́ bá mú criminal tó tẹ́ bá ń lo ọbẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ tó bá fẹ́ pàdé criminal yẹn wọn ò ní acknowledge OPC ló fún ọ ní tó bá wọn mú criminal yẹn. And àwọn ọmọ àmì ìdẹ̀rẹ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá wọn sọ wọn fẹ́ ṣe ọlọ́pàá kọ́ lè rojú rere pé ọjọ́ táwọn bá ní ìṣù wọ́n lè ràn wọ́n lọ́wọ́. So kò sí bó ọgbọ́n tó lè dá sí. There was a time ta ní kọ́ máa fún wa náà pictures breakthrough wọn. But nígbà táwọn ọlọ́pàá yẹn náà sọ fún ọ pé tẹ bá ti fún àwọn pictures yẹn fún àwọn ọ̀gá yín lókè àwọn relationship ta ní àní ni mọ́ àwọn ọmọ wa kan kó picture yẹn fún wa mọ́. Àákàn máa gbọ́ yẹn á máa gbọ́ mí ìlétí ni pé wọ́n sọ sí nǹkan báyìí níbàyìí wọ́n sọ sí nǹkan báyìí níbàyìí. So a ní ìdí ẹ̀yin tẹ wà ní òkè òkun tí Ọlọ́run fún ní ọpọlọ láti ṣiṣẹ́ papọ̀ but ẹ kọ́ńtàtì ìyàwó Erelu Abike tí ẹ mọ̀ dáadáa kẹjọ sọ̀rọ̀ so lẹ́yìn conference àwọn ọ̀bá ìwọ̀n máa bára wa sọ. Ẹ ṣeun lógún ọ̀fẹ́ ẹ ṣé o ẹ ṣé o Ọlọ́run wá ní fi ìpàdé ilé ìṣàṣemọ fún wa o a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé o Ọlọ́run ọba látúbọ̀ ṣe àlékún ìmọ̀ àlékún ọgbọ́n àlékún òye a ṣe fún wa o láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn màmá wa Erelu sà ẹ̀yin ló wà ní sà so ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fààyè sílẹ̀ láti bá wa dá sí ìpàdé yìí láti wà ní ìpàdé yìí ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn látòrí Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá tí gbogbo Yorùbá ti lé toko kẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn dé gbogbo àwọn ìpò èèyàn náà tí wọ́n bá wa dá sétò yìí so ó yá ọ Erelu. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó fún wa ní ọjọ́ èní tó jẹ́ kí ó ṣeé ṣe fún wa ọba tó láyé tó lọ́run òun ni ọpẹ́ tọ́ sí kí n tó máa bá ọpẹ́ mi lọ mo fẹ́ kí gbogbo Yorùbá tó wà worldwide tán wo ètò yìí kẹ́ nígbàgbọ́ nínú ọkàn yín pé tiwa òun ni Ìbà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kẹ́ẹ̀ẹ́dógún ilẹ̀ Yorùbá ń ṣe ìfẹ́ ni wọ́n píríṣì láàrin wa ẹ rí gbogbo wa bá ṣe papọ̀ lónìí nítorí pé ọmọ ìyá kan náà ni wá ọmọ bàbá kan náà ni wá bàbá yìí sọ wípé there is need for all of us to work together either we like it or not ọ̀rọ̀ Yorùbá tó bá ti jọ́rọ̀ Yorùbá bàbá sọ wípé gbogbo wa la ní right sí and you can see that he demonstrated that this evening láti sọ gbogbo àwọn tó wà láàrin wa gbogbo other Yorùbá groups tó wà láàrin wa ní bàbá kó mọ́ra tí wọ́n gbà láàyè gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ fún yín pé bàbá yìí ń ṣiṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé kan lára wa sọ̀rọ̀ wípé ohun tí wọ́n ń pò sínú àwọn èèyàn òun ni ò jẹ́ káwọn èèyàn nígbàgbọ́ wípé bàbá yìí ń ṣiṣẹ́ ojú wa ti rí ń sìn ojú ti kojú ẹni ti rí dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ ẹ jọ ìfẹ́ là ń preach kí gbogbo wa ká come together ọmọ ìyá kan náà ni wá ọmọ bàbá kan náà ni wá a gbọ́dọ̀ máa bára wa ṣe Yorùbá kan ṣoṣo la ní àní méjì adẹ̀jọmadélẹ̀ ìlérí ni àbá àní ẹgbẹ́ igba Yorùbá náà jọ ni wá bàbá sọ wípé àjọ ń lọ ní odó kan náà là ń dọ̀rà sí bá a ṣe ń gbà ń lọ tọ̀ọ̀tọ̀ nítorí gbogbo ibi náà ti ń kẹ́dì ìyálẹ́ bàbá ẹ má bínú pé mo kúrò àtẹ̀yìn àgbààgbà bá a ṣe ń kó mo dúpẹ́ sà bí àfọ̀ wọ́n fi sí mi lẹ́nu ni wọ́n rán mi níṣẹ́ ni ẹni bá dẹ̀ rán ni níṣẹ́ là ń bẹ bàbá sọ wípé tí Yorùbá làwọn ń ṣe làwọn dẹ̀
máa ṣe títí ọjọ́ ayé àwọn ò ṣe nǹkan kan tó yàtọ̀ therefore ẹ jẹ́ ká fìjà sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ bára wa lò ìfẹ́ la lè fi dé ilẹ̀ lérí wa ọmọ ìyá kan náà ni wá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo Yorùbá lápapọ̀ tí ẹ jókòó tẹ fàsìkò sílẹ̀ tí ẹ ń gbọ́rọ̀ wa tẹ ń gbọ́ gbogbo ohun tí bàbá wa tó organize wípé kábàá lè gbọ́ bá a ṣe ń ṣe náà nìyí o ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ gbọ́ lẹ ṣe rò bí a ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n gbogbo wa ti di kan náà gbogbo ọ̀rọ̀ àná ó ti di àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi ṣọ á ti di kan náà ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe kò lè ṣe kíjà máa wà tó bá dẹ̀ ti wà bá a ṣe máa bomi pa ní kíkẹ́ ẹ jẹ́ ká máa wà ẹ má jẹ́ ká dọ́tẹ̀ sílẹ̀ ọ̀tẹ̀ máa ń tẹni ní Ọlọ́run á fún wa ṣe nítorí náà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kẹ́ẹ̀ẹ́dógún tilẹ̀ Yorùbá Ìbà Dr. Gani Abiodun Ige Adams fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run jogún fún wọn láti kó ilẹ̀ Yorùbá láti kó wa jẹ láti jẹ́ pé kí gbogbo wa mọ̀ wípé ọmọ ìyá kan náà ni wa kò sí ìjà kò sọ́ta bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ló gun ọ̀fẹ́ o ló gun ọ̀fẹ́ o ló gun ọ̀fẹ́ o ẹ ṣe ojú àgbè yìí a pè yín fún ẹ̀mí kúkú baálé ọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dọ́ ẹ̀ fọwọ́ pàwọ́ tóbi ẹ̀ rí àwọn ọ̀dọ́mọdọ́mọ ní lágbára náà nínú àlàáfíà àti ẹ̀mí kúkùn nígbà tá a bá máa gba ilẹ̀ Yorùbá ipò yín ò ní ṣòfò lágbára Ọlọ́run ẹ̀ jẹ́ ìlú àwọn ọ̀pọ̀ láti lọ wọn fẹ́ láti lọ́wọ́ yín kẹ́ ẹ jí owó yín lẹ́yìn náà ìṣòwò anybody tá a bá ń dáwọ́ ẹ̀yin lè máa dá ètò jù gba 60 lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni rí ẹni tó bá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kó bọ́ sí àkójọ àrùn ṣùgbọ́n bàbá yìí ń ná gbogbo òkun òtún wọn tán ṣiṣẹ́ fún bàbá ní jìyà ní jìyà kẹ́yìn mi ní jàkúta ní bàtúbà kéyìn aṣọ á máa á túṣe fún yín ọ̀ṣọ́rí kàmúkú àṣẹwà àyè ṣe ní kí gbogbo wa parapọ̀ ká di ọmọ ìyá kan náà bàbá ní ṣubú dànù. lóògùn ọ̀fẹ́ o lóògùn ọ̀fẹ́ o ṣé bàbá ọmọ Yorùbá lóògùn ọ̀fẹ́ o lóògùn ọ̀fẹ́ o lóògùn ọ̀fẹ́ o. ẹ tún gbé bẹ ṣe wí ló ti rí bẹ ṣe wí ló ti rí. Ẹnìkan ló máa sọ sórí bẹ́ẹ̀ nìyí.